A very good morning to all of you from the Pallekele International Cricket Stadium. It's the second leg of the Dialogue SLC National Super League 2022, the 50-over tournament. Dambulla taking on Jaffna here at the picturesque Pallekele International Cricket Stadium. A beautiful morning here in the upcountry of Sri Lanka. A beautiful day, and we are all set for another exciting game of cricket here in Pallekele. As I welcome Haritha Pereira to the combox. A very good morning to you, Haritha. It's going to be another cracker of a game. Yeah, thank you very much, Namit. A very good morning to you and everybody joining us. Yes, Sri Lanka Cricket and Dialogue together with Papare taking the initiative to bring the elite cricket tournament at domestic level to you in very good conditions. The mountain tops are being seen, as you know, in the background, which means that we are in for a full day's play. Jaffna riding high, but Dambulla, the same cannot be said because of 4 matches lost. So we certainly hope it will be a change of fortunes. Yes, we've seen 10 games being played, 5 at SSC grounds, 5 at Pisara Oval. Colombo goal, that was the curtain raiser. In the previous game, Jaffna, they beat Colombo. Dambulla had a very good break, which will hopefully be in good stead for Dambulla. In the previous game between these two teams played at Pisara Oval, Jaffna recorded a massive 176 run victory. That was on the 24th of January. So it's going to be an interesting game. Jaffna winning 3 games. See, they had a close game against Gaul, match number 5, where they lost by just 3 wickets. That match could have gone either way. So hopefully the team will click now and play to their full potential. Yes, indeed. They have played 4 and lost 4. Dambulla Candy, they are on top of the points table so far. Played 4, won 3 with the bonus point. They have 15 points. Jaffna, they've also won 3, but in one game they haven't been able to get the bonus point. Colombo and Gaul, they'll be hoping to turn the tables around. The top 2 will qualify for the final, which will be played here in Pallekele on the 19th of February. That will be a day-night game. Indeed, it's going to be an interesting second leg of this Dialogue SLC National Super League 2022. All to play for all these 5 teams. Yeah, with the main team in Australia fighting not only the opposition but also the health concerns, the youngsters get a much needed, much look forward to break, and they should take a full advantage out of this and prove to the whole country and themselves their full potential. Yes, here are the teams warming up for this game early on. Dambulla, plenty of young players. Their cluster is led by the Colombo Cricket Club. Jaffna cluster is led by the Tamil Union Cricket Club. Here's some of the national players. Lakshan Sandakan missed out on that tour to Australia, but he'll be wanting to make an impression in the next couple of games. Well, their head coach is still not with them, Avishka Gunawardana, but they have an able lot. Upul Chandana, Saman Jayant and Sajiva Virakon between themselves have played enough cricket and been involved with enough coaching to guide these youngsters. It's just that the team has not clicked under Ashank Priyanjan to their full potential. Yes, the Jaffna squad led by Dhananjay De Silva, very good all-rounder in all 3 formats for Sri Lanka. Seen Sadir Samaravikrama scoring some runs, Santosh Gunatilaka also among the runs. So it's going to be an interesting second leg for all the batters. Sadir, Dhananjay, Lakshan. Here's the most runs list. Oshadu Fernando topping that list so far with a brilliant century.
218 runs with an average of 54. Sadira Samaravikrama is closing up on Oshada. Sahan Arachige, another talented batsman. Oshada and Sahan Arachige, they are from Team Kandy. And the other three players are from Team Jaffna. Sadira Samaravikrama, Dhananjay De Silva and Santosh Gunatilaka. I've been happy with Santosh with his consistency. That is what you want to see in this sort of thing. Samaravikrama slowly bringing in that much needed consistency at the top of the order. He is also keeping wickets, so he is fully stretched now, but he wouldn't mind the challenge. From the wicket takers list, Haritha Pulinataranga, he picked up 6 in that previous game. Yeah, one match it produced 2 5-wicket hauls. Akila Dhananjay also joining in that list. Dhananjay Lakshan, he was topping that list before that game between Gaul and Kandy. Lahiru Samarakon, he'll be in action today for Team Dambulla. Only player to feature in the top wicket takers list or the run scorers list from Team Dambulla, Lahiru Samarakon. Yeah, Dhananjay De Silva and Lahiru Samarakon have 4 wickets in an innings once. So that will be good for both of them today to enhance their cause. And Lahiru Samarakon in particular, he should not throw away the opportunities given. He was expensive in the last game, but he's slowly closing in on the ranks. Versatile all-rounder from the Hill capital. Yes, Lahiru Samarakon from Kandy, but playing for Dambulla. Here's his performances against Kandy. He picked up 4 wickets. Was quite expensive, but he'll be a player that Team Dambulla will be banking on, Haritha, for sure. Yeah, his catch running back still I think is the catch of the tournament so far. Not easy. Yeah, he needs to impress and come back with his 6-hitting abilities too. He should make use of the situation. Should not throw away these opportunities given to him. In the previous game, Colombo versus Jaffna, we saw Jaffna chasing down 247 runs. Haritha, Sadira Samaravikrama was the man of the match in that game. He was on 44 when he had to retire out, but then he came back and played a brilliant knock. Here's that 91 against Colombo. He looked a little tentative early on, but then soon after he came back from the injury. He, along with Santosh Gunatilaka, made sure that they get over the line without much hassle. Yeah, they had a 50-plus partnership, and those sort of big hits created big opportunities. Sajid Jayatilaka was just cleaned off. He'll be wanting to make amends, Sadira. The last time he played a game here at Pallekele International Cricket Stadium, he scored a brilliant 150 against the Pakistan A team in a 4-day game. So plenty of cricket being played here in the hill country. Pallekele is a very good cricketing facility here in Kandy, and here's the pitch, a belter of a surface, brilliant pitch. We will be hoping to see a lot of runs being made on this pitch. Yes, 300 has been scored only once, and I find fault with the batters of all teams for not getting there more than just once. You must they've all had very good starts. It's just that the consistency and the application has not been to this level. This is the highest level of cricket you are being afforded, and Sri Lanka cricket have taken great pains in organizing this with all these health concerns, continuous cricket for the players in the country. So make use of the situation, tell us what you can do, and give the selectors a little bit of a headache. Yes, it
It will be an interesting toss also, Haritha. You see a change of captaincy from team Dambulla. Minod Banuka recovering from the injury he picked up during that Zimbabwe tour. He earlier won the toss and elected to bowl first. The match referee Pradeep Jayaprakash there. Minod Banuka, what do you think of the decision, Haritha? Winning the toss and electing to bowl first? My consistency is if you are a confident side with batting and bowling, you bat. Put the runs on the board and then create your opportunities, because with that you will realize what you need to do. But some people think that because a batsman gets only one chance, it's a better option to bowl first. That's if you have a very good bowling attack. But on this occasion, I would have thought that if he batted well, it would have suited my style of thinking. Yes, Jaffna, they won't mind batting first. Sadira Samaravikrama at the top of the order with Lahiru Thirimana, Damita Silva at number 3, Dhananjay De Silva, Santush Gunatilaka, Nimanda Madhusankar, Ishan Jayaratna, Ravidu Fernando, Pramod Madhushan, Dilum Sudhira and Nuwan Pradeep. Nuwan Pradeep coming in for the injured Vijaykanth Vyaskanth. Yeah, he'll bring in a whole new conception to the handling of the pressure situation with his experience and speed. Team Dambulla led by Minod Banuka, Lasith Aberatna, Pawan Ratnayaka, Sonal Dinusha coming in, Samira Sandamal, Lahiru Samarakon, Dushan Hemantha, Vishwa Fernando, he's also coming in to the team. Duvindu Tilakaratna and Lakshan Sandakan will have a lot of bowling to do on this surface. Big situation here for people like Gayan Manishan and Sonal Dinisha to make a claim after being included into the side. So even Duvindu Tilakaratna, despite the fact that he picked up a couple of wickets, he needs to perform a little bit better than that. I'm looking forward to Lasith Aberatna contributing with the bat, which is important. Let's hope that it happens that way. Tilina Kandambe is head coach of Jaffna. There's Sachit Patrina, Gayan Vijayakorn supporting them. Nevin Noy is manager of Jaffna, while Hemant Devapre is manager of Dambulla. Sadira Samaravikrama will be hoping to continue his rich vein of form here for team Jaffna. Will be opening the batting. Another very talented player, Sadira Samaravikrama. No questions about his talent, Damit. It's just it's just that he has not performed. 81 matches, average of 36.68, the best of 130. Be wanting to improve on his average for sure. We're all set for game number 11 here in Pallekele, the first of the second leg. Here's Vishwa Fernando opening the bowling. Straight away, Sadira Samaravikrama getting off the strike. That's good. The intention is good. Keep going. If you minimize dot balls, you are bound to do well for yourself and for your team. That is what is important. Vishwa and Nuanudu are involved, the brothers, in this tournament for different teams. He will want to make a big impression himself. Performs in fits and starts. Two slips in place for Lahiru Thirimana. Vishwa Fernando will be wanting to take the ball away from the left-hander. Short and wide. Thirimana, usually a player who would like to take his time and then go for all those expensive strokes. He's made 2 half centuries so far. Looked good. The run out the last time, he was out in the middle, surprised himself when the decision was made.
bowling from the Hunaskiri end, as they call it. Hunaskiri, a famous mountain on your way to Mayangana via Kandy, where you get the 18 bends. Here's a man who can bend the ball. Haritha Vishwa Fernando, 43 matches, best of just 3 wickets in List A career. He's one of the candidates to. He's one of the candidates to spearhead the Sri Lankan red ball attack after the retirement of Suranga Lakmal from the Indian series. Minod Banuka, the captain, keeping wickets today. Change of captaincy. What do you think about that decision? I think they're giving an opportunity to everybody. That's a good thinking. Ashan Priyanjana is a proven leader. He's done that for his school, for his club, for Sri Lanka A. So many others. Tirimana, another proven batter with 220 List A games. He's playing for Team Jaffna because of the cluster he's involved. He's from Ragama Cricket Club, captain of the Ragama Cricket Club for so many years. Those lights will be used on the 19th. The best score of 139, nearing that 6,000 run mark in List A cricket. We'll be hoping to breach that run mark today itself. Outside edge there, running down to the third man. Very good piece of fielding from Lakshan Sandakan there, out in the third man region. Just a couple of runs to end the first over of this Jaffna vs Dambulla clash. Jaffna 3 for none. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So, Ricky Lagaskar, the end comes into focus with Sadir Samarakrama taking guard. Lairu Samarakon, given the new ball, not surprisingly though, he's a product of Dharmaraju College, so he's familiar to the area, how to use the conditions. Here are his stats. Lairu Samarakon, we've played 27 matches. Samarakon with the best of 4 for 87 in this very tournament. Not much of carry there, kept it low. I hope that's not a major indicator. I think with the sun bathing down, Haritha, the pitch will settle down. Probably that's the reason why Dambulla opted to field first as well. It's a 9:45 AM start. Yes, it's a beautiful day, but the pitch would have been under the covers for there was a days. slight drizzle last evening. Powerful whack, but straight to the fielder. No problem whatsoever with the bounce that time. Came on to the bat crisply. Sonal Dinush there at cover point. He's also coming into the team. Plenty of youngsters being given that opportunity to play in this Dialogue SLC National Super League 2022. On his day, Sadir Samaravikrama could be destructive and brilliant. I want it to be one of those days for him.
Oh. This is not the first time we've seen these players taking evasive action against a B attack. Don't think this is a attack, B attack, C attack. It's the flying stuff. Moving away slowly from the ground. Brave umpires, they are standing. Ravindra Vimal Series 1. Pradeep Udavatta the other. Aren't they both from the police? So they are policing the B attack. Law enforcement officers. Happy Independence Day all. Happy Independence Day to everyone. 74th Independence Day for Sri Lanka. Celebrations going on in Colombo while we are in Pallekele. All set for play to resume after taking evasive action against the flying B attack. Ravindra Pushpakumar was standing. He's a wasp now, so he doesn't care the bees. He has a bigger sting. Oh, he bowled well, didn't he, during his time? Yes, Samarakon continuing. Loud appeal from Samarakon and given. Umpire Vimalasiri. Samarakon gets the first wicket. Came back in sharply that time. Sadira Samaravikrama is judged leg before wicket there. Oh. The B attack certainly had the last half on this one walking away. It was very well delivered. Very unfortunate. It was a good delivery though. That's why he deserved that. And if he can move the ball with that sort of intensity, could be a huge story. End of Sadira Samaravikrama's innings. He just made a single run there. Jaffna 3 for 1. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. So a left-hander coming out to the middle. Damita Silva from Purunegala. During his school days, he was a prolific scorer. He's made runs at club level. That's why he's in this tournament. Bats in the top order for Lankan CC. Captained Lankan CC to the title in the under-23 tournament. Now playing in the Premier tournament as well. Best of 113 in just 19 matches. We want to improve on his average and strike rate, but he's a late bloomer as a batter, especially in the first class scene. Brilliant field at Cow Point. I remember picking up 2 catches in one of the last games. Ideal opportunity for players like Damita Silva, Haritha. Televised game. You have more than 48 overs remaining in the match. Good conditions. Televised and very well received in so many different platforms. I know you all know it. Yes, that LBW Sadira Samaravikrama, his head falling that time, Haritha. Yes, Damita Silva getting off the mark with a couple of runs. Sprayed onto his pads and he was quickly into position. Good start.
I don't mind Lahiru Samarakwan bowling like this. He's pitching it up, making the batsman play, and looking for any sort of swing out there. So that's very important for a new bowler, especially playing here in Pallekele. I want him to keep that momentum going and bowl at least 5 overs at the top. A successful over comes to an end from Lahiru Samarakon. Jaffna 5 for 1. Unanimous decision. Very well maintained facility by Sri Lanka Cricket. You all know that Pallekele, Dambulla, Hambantutta, Kettarama, very well maintained international cricketing venues by Sri Lanka Cricket. A lot of work going into preparing this tournament and conducting it. Well done all at Sri Lanka Cricket. And I want you to just talk through the various platforms. I know you know it by heart. Yes, everyone can watch the match live on the Sri Lankan Cricket YouTube channel worldwide. Watching this Dialogue SLC National Super League, the 50-over tournament, the elite cricketing competition in the Sri Lankan domestic cricket calendar. If you are at home enjoying the independence, you can watch it on Dialogue Television channel 140, as well as on the papare.com platforms and on Dialogue View app. Lahiru Thirimana on the back foot, beautiful batting. That was majestic. Beautifully done to perfection. That's a statement shot. This is why he's rated very highly in Sri Lanka as one of the most technically sound batsmen. Haritha, look at that, everything perfect in that. Very high backlift. Couldn't have been higher than that backlift. He was waiting for the short ball virtually. Good comeback delivery, 2 more Whites battling it out. St. Sebastian's Vishwa Fernando came from. Prince of Wales from where Thirimana had his grounding. Yesterday, the Sri Lankan T20 team reached Sydney. They'll be playing 5 T20s. None of those players will be playing again in this competition, but rest of the Sri Lankan cricketers are involved in this tournament. This will be followed by a 4-day tournament as well. Lahiru Thirimana will be definitely in that touring party to India later this month. This match busy schedule for the Lions. there's plenty of away tours for Sri Lanka this early on the calendar of 2022, playing against Australia in T20s, then India, then Bangladesh. Oh, this is beautiful bowling. Good comeback, good comeback. Good cricket being played by 2 senior players for Sri Lanka. Hit the seam and went away from the left-hander. Clearly beaten the batsman. That's what you need. You need this sort of battle between battles, which could spice up the game. Those of you who are watching. Much fuller length to end the third over
from Vishwa Fernando. Jaffna 9 for 1. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Two left-handers out in the middle, but the bowling is a right armer and a left armer. So the variety is there for both bat and ball. We've spoken a lot about Lahiru Thirimana. He's been amongst the runs throughout this competition. You said 250s. Oh, this is wonderful. Lahiru Samarakon complimenting Vishwa Fernando's efforts. They've got the wicket of Sadira Samaravikrama. So they are riding on that confidence. Dambulla. I want him to just tighten up his delivery entire process. Just after delivery, he looks just not finishing off properly. Follow through after delivery, almost an abrupt end. Good at an initial stage, but when you come up to this top level, all that body language gives you that aura for your confidence in the mind of the batsman. That's Damta Silva's first boundary. There was no extra cover field, 2 slips and a gully in place for Damita Silva. Plenty of vacant space in that offside region. That's the second boundary off the back foot in this game. Yeah, because he dropped it short. Angled across his body. He picked it up very early. The line. Margin of error so minimum. Good. It should clear the way for a big total. This time just a single there. Lahiru Thirimana slipping. Straight away after that boundary, they changed the field, removed one slip and had another fielder at extra covers. They still dropped it short and wide outside off stump. Samarakon. Little things that he needs to understand very quickly. That's much better line and length from Lahiru Samarakon. Inside edge, they cross over for a couple of runs. As a bowler, would feel very unlucky for a good ball like that, conceding 2 runs, but that's cricket for you. Lahiru to Lahiru. Who's going to win the battle? Going to be an interesting battle, as you said. Samarakon beating the outside edge of Lahiru Thirimana there. 4 overs completed, 16 for 1.
Vishwa much faster than Lahiru, one would think, on average. He gets a chance to bowl to the lesser experienced Damita Silva. This could be a different proposition for the young player. Two slips and a gully. I like this attacking mode. A good but a risky lead from Damita Silva. This is what this tournament offers you, Harika. You have a batting partner in Lahiru Thirimana in the other end, and you are facing Vishwa Fernando. Quality left arm seamer. A very good experience, a good learning curve for players like Damita Silva. That will be very useful for them in the future. So he's testing young Damita Silva outside off stump, creating that little bit of uncertainty. Word of advice and encouragement from the senior partner at the other end, Lahiru Thirimana. Damita Silva should not be ruffled too much. He'll be tested. He'll be somewhat intimidated too by Vishwa Fernando. Also a reminder to all of you, you can tweet on the hashtag NSL 2022. We will feature your comments, tweets about this tournament, about this game in particular. Jaffna versus Dambulla, game number 11. You know, there's a massive fan audience watching this game on Dialogue Television channel 140 and on the papare.com as well as on Sri Lanka Cricket YouTube. So go to the Twitter social media app and tweet on NSL 2022. Fans get that opportunity to be engaged in the tournament. Here's Lahiru Thirimana, that 52 against Colombo, that set the foundation for that run chase. He and Sadir Samaravikrama started off brilliantly. He has lost his partner today, but this is some excellent stroke making from Thirimana. Not that time, but he got to a half century. He'll be wanting to continue that run scoring rhythm. Yeah, his confidence level is high. Because of that, there is continuity in what he's trying to do. I told you he will try to intimidate young Damita Silva here, but he's lost his line and the rhythm because of that. Vishwa Fernando. It's not easy. When the ball is new, you can do a lot of things. Extremely hot conditions. Hardly a breeze. All the flags on top of the scoreboard. Still. A maiden from Vishwa Fernando tried his hard there in that fifth over. 16 for 1. While staying safe at home, order your Dialogue mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialogue online store on your Uber Eats app and place your order. Dialogue, the future today. This is something which we haven't seen from Dambulla. Two bowlers continuing, making the batters play
Plenty of questions for them, striking early. Some good thing finally for Team Dambulla. Yes, Samarakon once again. Oh! They've been disciplined so far. See, Damit, I'm on record to say that Lahiru Samarakon needs to bowl 5 overs on the trot at the top. If you just bowl 3 overs and you are taken away because the captain can't afford to keep you because you are being expensive, that won't help. I'm sure the coaches would have had a long discussion with him. Yeah, he's keeping that ball well up and well in line with the stumps. That's what he should be doing. And when you have the ability to bowl to the quality of Lahiru Thirimanne, you know you are at the highest level. You want to test him, and he will test you with your ability to bowl on line and length, at length. For more than 10 balls, they've been on that 16-run mark. So that's very good stuff from Dambulla. Keeping the batsman in check. If you're just joining in, this is the Dialogue SLC National Super League, the 50-over tournament comprising of 5 teams: Colombo, Kandy, Galle, Jaffna and Dambulla. This is the second leg being played in Pallekele and in Dambulla. We will be showing all the games from Pallekele International Cricket Stadium until the 19th of February, the final. That will be a day-night encounter. 10 games being played in Colombo early on, starting from 24th of January. We had 5 games at SSC and 5 games at Pisara Oval. All these games brought to you by thepapare.com for Sri Lanka Cricket. What's the match at Dambulla today? We'll let you know. It's a game at Dambulla. Still good. Line and length, angling across the left-hander. Not bowling too fast. Not trying to hit the deck hard. Good thinking. Yes, in Dambulla, Galle taking on Colombo. Team Galle won the toss and elected to bat. Galle. That should be a good one too. Yes, led by Akile Dhananjaya today. Colombo led by Dimuth Karunaratne. Another top of the table clash. No game for Kandy today. That's out. Woo! Lahiru Samarakon. Slower ball and Thirimanne, he went on with the shot there. Hit it straight to the fielder at extra covers. Dushan Hemantha, easy catch for him. This is very good stuff from Team Dambulla. Lahiru Samarakon picking up his second wicket. Jaffna in deep trouble. Both the openers are back in the pavilion now. 16 for 2. Slow delivery. Went on with the stroke. Fell into the trap of Lahiru Samarakon. Thirimanne departs. 16 for 2. Thirimanne made just 8 runs. So 6 overs are completed, 16 for 2.
This is after Dambulla won the toss and elected to field first versus Jaffna. And once again, a warm welcome to all our viewers joining us on the papare.com, on Dialogue TV, on YouTube, wherever you are watching this game, whatever part of the world you are. Well, it's an interesting battle between ball and bat at the moment. Dambulla on top and justifying their decision so far to bowl first in this game, picking up 2 wickets. Lairu Samarakoon has been on top of his game. Well, very good morning to you, Paulinus. Good morning, Ricky. As we come back to the Pallekele International Cricket Stadium, beautiful ground here for the second round game between Jaffna and Dambulla. Jaffna in their first game beat Dambulla by a huge margin of 176 runs. They see Jaffna De Silva's record, 102 matches, 98 innings, 2,482 runs, an average of 27.88. The strike rate of 80.68. Well, at this stage, Dambulla without their regular skipper Ashan Priyanjana, led by Vinod Bhanuka, has done pretty well. Jaffna in 17 for 2 after 6 overs. We're in the 7th over. Yes, it has been a very good start by Dambulla, and they're bowled in the right areas. A bit of help for the fast bowlers with the new ball here. Early start here at Dambulla at Pallekele. And that's the loss of third wicket. That's Damit De Silva getting out. To Vishwa Fernando, caught it mid-on. Tried to lob it over mid-on, but didn't get hold of it properly. So they lose their third wicket for 17. Jaffna in dire straits at the moment, 17 for 3. Yes, probably I think hit the top of the bat, didn't time it at all. You have to take a look at that one. Just trying to play it through that onside, just scooped it towards mid-on. An easy catch at the end, a poor shot by Damit Silva. And they're in lots of trouble at the moment. The high ride in Jaffna side. Samira picks up that catch. She's out for 7, 17 for 3. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න My Dialogue app හෝ dialogue.lk වෙත පිවිසෙන්න. So Santosh Gunatilaka has come to the centre. He's been in a very good form in this tournament, in this league. He's scored a couple of half centuries, was 20 odd not out in the last game. As you see his record, 21 matches, 19 innings. Good average of 34, strike rate of 67. He'll be looking to improve on that because he's a very positive player. Likes to hit the ball, just 22 years of age, 79 is best. I'm sure he'll learn from this experience, this opportunity, playing with some of the bigger names, competitive league. And I'm sure we will see a lot of Santosh Gunatilaka in the future. Had a great school cricket career. That was the wicket to fall. And the replay on that last wicket. Dismissal of Damit Silva. Yes, Ricky, Santosh Gunatilaka, a very promising cricketer. Was from St. Peter's College. Had a very successful school cricket season. Scored a lot of runs. And been among the runs in this tournament too. Get a good opportunity for him to bat for a long period. It's a wide signal. Umpire Pradeep Budawata just sliding down the leg side. Vishwa Fernando to the new batsman Santosh Gunatilaka. Good to see Vishwa Fernando picking up a wicket here and getting among the wickets. He's a very good bowler, better known for the longer format used for Sri Lanka in red ball cricket, and has delivered in the past, especially on conditions here in Sri Lanka. And it's good to see him in action here in white ball cricket as well. That's nicely played by Santosh Gunatilaka. Driven towards third man, that gets a single. Yes, he'll be relieved to get off the mark. Not convincing, a bit of an outside edge. The new ball bowlers getting a bit of a movement. Lairu Samarakoon in particular. So certainly
they've justified that decision to bowl first. The two new ball bowlers, left arm and the right arm, have bowled effectively. There you see, that was that wicket again. His bottom hand coming off the bat as well. Not in control at all. At the end, just hitting the top of the bat and scooped it up. You see the bat breaking from the handle. It's very unfortunate for Damit Silva. Yes, indeed. I think that's what happened, because straight away I saw that he was not in control, and I saw his bat sort of turn in his wrist, but to see it as broken as well. That's the first time I've seen that happen. In fact, I've seen bats break, but I've never seen the bat break and the batsman get out, Paulinus. Yes, I think most probably he didn't time it because of that. Most probably the bat was not, he was not in control of the bat. After the shot didn't carry very much. He wanted to hit it over mid-on. Just a one change for Jaffna in this game. We have Nuwan Pradeep, who has come in for Viat Khan, the leg spinner who got injured in the last game, unfortunately. And we are told, will be out for about a month due to that injury. Few changes in the Dambulla lineup, with Ashan Priyanjana taking a break as well. Minod Bhanuka captain in this side. And a few changes to their lineup. A few youngsters getting opportunities. Sonal Dinush as well, Pawan Ratnayaka. And they'll lot depend on their bowlers, their spinners. Doing the Tilakaratna and Lakshant Sandakan will have a big role to play in this game. Well, the two opening bowlers for Dambulla has done a good job. Vishnu Fernando and even Lairo Samarakon. Lairo Samarakon has been among the wickets the last couple of games. Yes, I think this league is for opportunities, and these players who are on the fringe players who have performed well in domestic cricket, they have to stand up. They have to go a step further and take these opportunities and perform. And Lairu Samarakon is one of those who have done that, who has done that so far in this league. Vishnu Fernando, regular bowler, senior bowler. That's the end of the 7th over. Jaffna 19 for 3. De Silva yet to open his account and Gunatilaka on 1. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Yes, keep sending your tweets. It's so glad to see players who have represented Sri Lanka at the highest level playing against head-to-head in National Super League. Certainly. Osaka Ruba Singh, thank you for your tweet. Hashtag NSL 2022. Please send in your tweets and we will of course bring them to you on this live coverage. Interesting battle here. The first game of this second leg here at Pallekele. Well, that one edge again, but wicketkeeper Vinod Bhanuka diving to his right, couldn't get hold of it. Gone between the wicketkeeper and the first slip, down towards the boundary for 4. Well, that was a lucky escape for Santosh Gunatilaka. Got the outside edge, beautifully bowled by Lairu Samarakon. Was it too late, Vinod Bhanuka? He had to dive full stretch towards his right. The ball was dipping on him. A good attempt. Got a bit of glove onto it, but could not hold down. Now that is a big escape for Jaffna and for Santosh Gunatilaka. But once again, brilliant bowling. On the mark, on the spot. Samarakon, he's been good today. It's nicely played this time by Gunatilaka. Rolling his arms, wrist right across, sending it down towards the fine leg boundary. Well fielded there inside the boundary. Gets a single. Yes, he's concentrated on that fuller length. He's just let the ball do the talking. He's getting a bit of movement in and away from the right-handers, and he's been successful. Hasn't tried to do too many things. Just bowl in the right areas, and his figures justify that 2 for 14. We saw him in one of the earlier games as well in Colombo at the SSC. Bowled so well with a lot of control.
It's another good delivery by Lairu Samarakon. Beating the batsman outside the off stump. Dhananjay De Silva is never in the pitch of the ball, trying to drive it. It's very tentative that time. Just looking to drive on the up. Not much of footwork. Dhananjay De Silva trusting the pitch. But the Lairu Samarakon has been good. It's another good delivery. Beat Dhananjay De Silva outside the off stump. Brilliant, fantastic bowling. This is one of Sri Lanka's senior players, national players, dominant force in Test match cricket, and Lairu Samarakon has beat him twice now outside that off stump. The earlier one was a touch wide, this time much closer to the batsman. He had to play at it, pitched and just seamed away. Brilliant. This time again he tries to drive but didn't get hold of it. Got the inside edge. Ball going down towards mid-wicket. He's looking to get off the mark. Faced the 6 deliveries so far. 1 delivery left in this 8th over, 24 for 3. They need a partnership badly here. They have lost their key players, Sadira Samaravikram and Lairu Thirimana. So we have Ravindra Vimalasiri and Pradeep Udavatta, the two officiating umpires in the centre. Hemant Boteju assisting as the reserve umpire, and Pradeep Jayaprakash, our match referee for today. That's beautifully played. Now that's Dhananjay De Silva for you. Look at that. Just screamed through that coverage and everything correct about that shot. 4 runs to end the over. 8 overs completed, 28 for 3. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. So end of the 8th over, Jaffna 28 for 3. Dambulla got a good start. Of course, Dambulla right throughout the tournament had not done that well. They lost all their 4 matches in the first round. But let's hope they do something in this game. They were beaten very badly in the first game by Jaffna by 176 runs. It's Pradeep Udavatta, on-field umpire. It's a head umpire at the moment. It's 2 very experienced umpires. Ravindra Vimalasiri, of course, one of the international umpires, and Pradeep Udavatta has been around a long time. Has done a lot of games, domestic games, under 19 games, Sri Lanka A games as well. 2 very disciplined and strict officiating umpires. Vishnu Fernando has bowled 4 overs, taken 1 for 10. Been very much on the mark. Yes, I think they needed early wickets, Paulinus, because they are top order heavy Jaffna. Sadira Samaravikrama, Lairu Thirimana, Dhananjay De Silva. That is their key. Now 2 of those have been dismissed along with the young Damitha Silva. So a lot depends now on Dhananjay De Silva. He has to hang in there if they are going to get a decent score, and they need the support of Santosh Gunatilaka and Ravindra Fernando, who probably will come in next. That's a beautiful bouncer, bowled by Vishnu Fernando. First we have seen for tonight this morning. Santosh Gunatilaka was been a bit of a mess. He didn't want to India. He was neither on the back foot nor forward. Yes, when you look at the two teams on the cards, I mean, you look at Jaffna and you see a more experienced side, a lot of international players there. But the Dambulla team lacks that. Other than Vishwa Fernando and probably Minod Banuko has played a handful of games. The rest haven't represented. Of course, they have Lakshan Sandakan, beg your pardon, and that's it. But when it comes to the batting, it's another good delivery by Vishnu Fernando. That's Gunatilaka in all sorts of problem. yes, when it comes to the batting, you could see that the Dambulla side is probably their weaker side. A lot of youngsters. A lot depends on Minod Banuka in this game because Asham Priyanjan is not there.
So the two teams on paper, Jaffna looks the stronger side with names like Sadira Samarikrama, Lahiru Thirimana, Dhananjaya De Silva, Ishan Jayaratna, Nuwan Pradeep. So they have the biggest stars. So this start was badly needed by Dambulla. They have lost all 4 games, as you mentioned, Paulinus. So they needed a good start here in this second leg, and so far it has been very promising. Ricky, 4 players from the Jaffna squad has been selected for the Sri Lanka tour of Australia. Pinura Fernando, Shiran Fernando, Janit Lianagi and Jeffrey Vandese. But most of them are bowlers. And Dambulla has produced 2. Vanidhu Hasaranga and Nuwan Tushara. But the difference was that Vanidhu Hasaranga and Nuwan Tushara didn't play any of the games for Dambulla even before they went. But we saw the likes of Shiran Fernando and Janit Lianagi played 1 game, Jeffrey Vandese played a couple of games. So they represented Jaffna, which made them a stronger side in that first leg. That's nicely hit by Dhananjaya De Silva. Over cover point, goes down towards third man. Gets a single. Yes, but once again, it was in the air for a while. Not the best shot Dhananjaya De Silva played. In the early over, we saw him play that cracking cover drive. This time a bit of an outside edge. Samarakund was at a third man. Take a look at it. There you go. It was in the air over that cover point fielder. Very lucky that didn't go to hand. Vishwa Fernando too has bowled in the right areas. He's not very express, not quick. Bowls well within himself. Bowls in that 130s, that sort of a range. But today he's bowled very well. He's been spot on. That's another loud appeal. But umpire Pradeep Pudawata says no. That's a leg by signal. Yes, probably pitching outside the leg stump. That angle from Vishwa Fernando, leg by 2 in the over. 9 overs completed. It is 31 for the loss of 3 wickets. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. So 31 for 3 Jaffna after 9 overs. Dhananjaya De Silva, the skipper, is on 5. This is the last delivery of the last over. Yes, probably angling down the leg side as well. Height would have been come into equation too for umpire Pradeep Pudawata. I think that's the right decision, but very well bowled. Cramp in the right hander for room. We have a bowling change. Spin for the first time today. Doing the Tilakaratna will operate. Doing the Tilakaratna. Son of Hasham Tilakaratna, former Sri Lankan player. There's his record, 16 matches, 108 overs, 481 runs given away, 18 wickets, an economic rate of 4.841. Let's see, he's been good at domestic level. A couple of seasons ago, he was the leading wicket taker in domestic cricket as well. In the longer format, was in the reckoning for Sri Lanka cricket for a while, but the players like Pravin Jayavikram and Lasith Ambuldeniya have overtaken him. But another opportunity for young Davinder Tilakaratna to impress, to show what he's capable of. Very committed. Good left arm spinner. Part of BRC in domestic cricket. It's a good delivery, pitch right on the mark. Well played by Dhananjaya De Silva. And this is going to be a test as well, bowling in the power plays. Paulinus bowling with a fairly new ball still. Not going to be easy. And you're bowling to Dhananjaya De Silva, a very experienced player. Again, another good delivery. Keeping Dhananjaya De Silva quiet.
Definitely, as you said, Dhananjay De Silva, very experienced player, lovely batsman. Oh, living dangerously. Dhananjay De Silva looking to use his feet. The ball dipped on him, very well bowled by Tilakaratne. Beat him in the flight. He went through with a shot. He's lucky to get that away over the inner circle. There's been a couple of balls that have gone off for Dhananjay De Silva's bat in the air. Earlier off Vishwa Fernando, now off for Tilakaratne. Take a look at that one. Yes, didn't time it off the inside part of the bat. He's very lucky that didn't go to hand. This time it's nicely pushed down towards deep mid-off. Gets a single. That's the end of the... One more delivery to go. The 10th over in progress. Jaffna 35 for 3 at the moment. After being put into bat by Vinod Bhanuka, the Dambulla skipper. And that's the end of it. 10 overs gone. Jaffna 35 for 3. So 10 overs completed, 35 for 3, and it has been a very interesting power play. They've got 35 runs but lost 3 wickets. Dambulla will take that after winning the toss, electing to bowl, picking up 3 wickets in the first 10 overs. Is a good achievement for the Dambulla team, especially who are coming as the underdogs into this match, because remember, they're at the bottom of the table with the Jaffna out there on the top of the table, and Dambulla will be the happier side so far, but they need to keep picking up wickets. And I think we have a bowling change. Lahiru Samarakon change in ends. He's coming in to bowl from the end where Vishwa Fernando was operating, the end where we are, the media centre end here at the Pallekele International Stadium. 2 for 18 of his 4 overs, 1 maiden. Bowled pretty well in this first spell. Now coming back from the other side, other end. It's a good captaincy by Vinod Bhanuka. He knows he needs wickets, and he knows this partnership is crucial here, because Dhananjay De Silva, the captain, has been in form. He's a tremendous player. Santosh Gunatilaka has been consistent. See, he knows if he gets a wicket here, then they have a chance of bowling out Jaffna for a low score. They have a Ravindu Fernando to follow. They have Ishan Jayaratne who could bat, and then it's down to the bowlers. So this partnership is crucial. So he's bringing in his best bowler to try and pick up wickets. Well, there had been 1 century in this tournament, Ricky. Oshada Fernando got 138. Candy against Dambulla. And we had 2 90s, Primal Pereira getting 98 and Sadira Samra Vikrama getting 91 in the last game. It's very unfortunate Samra Vikrama not to get to 100 in that game. He played brilliantly. Unfortunately, he got injured midway through his innings, so he had to retire and come back. If not, probably would have gone on. That's a slower full delivery, put away nicely towards deep square leg. Gets a single. So that was easy pickings for the batsman. And that's the game happening at Dambulla. Colombo versus Gaul. 37 for 3, similar to where we are after 10 overs at the moment. Gaul 37 for 3. We were 36 for 3 at the moment. It's a wide call by umpire Pradeep Udwata. It must be the 4th or 5th wide ball this morning. Yes, so they have sprayed a few, but overall I think they have done well. Samarakon with the change of ends hasn't had that same consistency he had from the other end. Earlier we saw him spray one onto the batsman's pads, now wide outside the off stump.
That's a good delivery. Getting unusual bounce of that. He's a good trier. Samarkand always runs in hard, even in club cricket, in domestic cricket. Gives his everything every time he gets an opportunity. And most importantly, bowls in those right areas, just short of a good length. This is also a big opportunity for Santosh Gunatilaka, including this over. 40 overs left in the game, Paulinus. That is a lot of deliveries to play. You could go on and make a big score. You could go on and dominate this match. Take Jaffna to a fighting score, to a good total, and individually you have the opportunity to make a big one as well. So this is a big opportunity, and you're playing with your captain at the other end, experienced player. So Santosh Gunatilaka must not give it away. He has to hang in there and bat long. Definitely Ricky has got some couple of runs during this tournament. That's a wide call again. It's the second wide in this over, bowled by Lahru Samarakon. And talking about Santosh, he has got the opportunity. He can bat for a long period of time. You see the replay on that. And like you mentioned, Polly, he's got a couple of half centuries. He's been in form. So when you're in form, you must make maximum use of it, because there are days that you can't get bat on ball. But when you're striking it well, you have to continue. At school level, he was a very consistent player. And that one down the leg side, you'll have to wait for the umpire signal to see whether he got an edge to it. They get 3 on it. Leg by signal. As the signals leg buys, this hasn't been the best over by Lahru Samarakon today so far. 11 overs completed, 41 for 3. Payment එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනි මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනි, get it to get it. It's a fairly expensive over, that last one for Samarakon. Bowled a couple of wides straight on the batsman's pads. Leg buys was given as well. 2 for 21 of his 5 overs so far. Tilakaratna will continue into his second over. Slight change in the field. Long off has dropped down. The mid off, beg your pardon, has dropped down to long off. Mid on is in the circle, and there is a deep square leg on the boundary. So it's 3 fielders outside the circle. That's an extra cover. Long off on the boundary and deep mid wicket or a square leg. Good fielding of his own bowling. Good commitment, stopping a certain single that time, Tilakaratna. These two players played a lot of cricket at the school level against each other, and together, Tilakaratna and Santosh Gunatilaka. Same era or same ages. They know each other's game pretty well, I'm sure. This time Dhananjay De Silva comes down the wicket, but I don't think he got hold of it properly. Putting it towards wide mid on, gets a single. Yes, so once again looking to use his feet, not to the pitch of the ball, but good bowling once again, dipping on him, beat him in the flight. Santosh Gunatilaka must be really wanting to get up to a good score. Getting a couple of half centuries and being among the runs. The run rate at the moment is 3.69. 12th over in progress. Jaffna put into bat. So far he's been very disciplined.
Devindu Tilakaratne hasn't given away any loose deliveries as such for the batsman to score off. His ball wicket to wicket. Ball with a good control, good flight. Well, they'll pick up a single to end the over. 12 overs completed. It's 44 for the loss of 3 wickets. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. අයිබෝන් සුබදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රියාලෝලී ප්‍රිය මිතුරු මිතුරේනි රමණීය පාලිකලේ ජාතික අන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි අපව හමුවන්නේ ඩයලොග් SLC සුපර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ 11 වන තරගයේ පාලිකලේ ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේ අද දින දඹුල්ල කණ්ඩායම සහ යාපන කණ්ඩායම තරග වදින්නේ දැන් පන්දුවාර 12ක් නිමයි ලකුණු 44යි කඩලු 3කට සුබ උදෑසනක් හරි සුබදසනක් කමිදු ඔව් තරගවලිය ඉතාමත් හොඳයි මේ දුෂාන් හේමන්ත කැඳවා තිබෙනවා මුල් පෙළ පන්දු යවන්නේ කැටියට බොහෝ දෙනා සලකන්නේ නැහැ නමුත් හොඳම පන්දු යවීම ලකුණු 28කට කඩලු 6ක් ලකුණු ලබා දීම එක පන්දුවරකට 5කට මදක් වැඩි තරග 31කට සහභාගී වෙලා තිබෙනවා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක් BRC කණ්ඩායම BRC කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙකු ක්‍රීඩා කරනවා. මේ රොවින්දු තිලකරත්න ඒ වගේම ලහිරු සමරකෝන් පොත පන්දුවක් පාදක පන්දුවන තරමක් පිටින්ද මතක් පිටින් පන්දුව පතිත කරගෙන උත්සාහ ගන්නවා මේ ඩ්‍රයිව් පහර කරලා පිටිකරව පොළවන්න. මුල් පෙළ කඩලු 3ක් බිඳවටා ගත්තා. ඒ නිසා මැද පෙළට පීඩනය එල්ල වී තිබෙන්නේ. මේ තරගාවලියේ මේ දක්වා සන්තුෂ්ිතා හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා වගේම පන්දුව ඔහු තරමක් පීඩනයකට හසු පන්දුවට පහර දෙන බව තමයි දැක්කන් ලැබෙන්නේ පසුගිය පන්දු වර කීපය තුලත්. පසුගිය තරගයේ ජයග්‍රහණය දක්වා ඔහු ක්‍රීඩා කළා. ඊට පෙර අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කිරීමේදී පන්දු 110කට මුහුණ දුන්නා. ඒ නිසා ඔහු සෑහෙන වෙලාවක් පිටියේ රැඳී සිටමින් ලකුණු රැස් කිරීමට හැකි ඔහුගේ හැකියාව සහ කැමැත්ත පෙන්වුම් කර තිබෙනවා මේ තරගාවලියේ. දුෂාන් නැවතත් හොඳින් පන්දු පතිත කරන පිටිට මතක් පිටති. නමුත් දග කැවෙන පන්දුව පසුපාදයට ගමන් කරන සන්තෝෂ ස්ථානගත කිරීම තමයි තරමක් ලකුණු නොලැබෙන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම ලෝන් ඔෆ් කලාපයේ දෙසට ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් ලබා ගන්න. හොඳ කඩළු අතර දිවීමක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. ධනජ්‍ය අවසන් 13 වන පන්දුව ලකුණු 46යි කඩළු 3කට. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. දක්වා දමිත සිල්වා ඊට පෙර ලහිරු තිරිමාන්න ඊටත් පෙර සදිර සමරවික්‍රම ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වී තිබෙනවා. ලහිරු සමරකෝන්ට කඩලු 2යි විශ්ව ප්‍රනාන්දුට එක කඩුල්ලයි. ඒ නිසා ලකුණු ලබා ගැනීමේ පීඩනය සහ වගකීම මැද පෙළ වෙත දැන් යොමු වී තිබෙනවා. මේ ප්‍රතිකාරවන්ත දෙනා ඉතාමත් වැදගත් නායකයා. ලකුණු අතර සිටිනවා, කඩලු අතර සිටිනවා. හොඳ නායකත්වයක් ලබා දී තිබෙනවා. සන්තෝෂ් ඔබ කිව්ව ආකාරයට තුන් ඉරියව්වේ දස්කම් දක්වා තිබ්බා. හොල්පින් පන්දු රැකීමෙත් යෙදී සිටිනවා. අයියෝ පන්දුව ආරය දුවිදු තරමක් පන්දුව ගුණට මුසු කරනවා. හොඳින් අන්ත සමාජීය මට්ටමේ තරගවලදී දස්කම් දැක්වා දුවිදු.
අනතුරුව එංගලන්තයේ ප්‍රාන්ත තරග සඳහා සංචාරය හොඳ අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී ලංකාව කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ මහත් බලාපොරොත්තු සහිතව ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් බොමතින් දගපන්දු යවන්න. පියවරක් ඉදිරියට පණමින් උත්සාහ ගත්තේ ලොෆ්ටර්ට ඔන්රොයි පහරක් කරා යන්නට ගමන්චි. මුත් තවදී පන්දුව නම ගැසුව පවන් රත්නායක. මීළඟ පිතිකරුවන් අතරේ රවින්දු ඒ වගේම නිමන්ද ඉෂාන් කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් පිටෙන් දස්කම් දැක්වීමට සැදී පැහැදී සිටිනෝ. එවර සාර්ථකයි. මීට පෙර පන්දුවේදී එල්ල කරන්නට උත්සාහගත් පහර පන්දු වැටෙන මායිමට තමන්ගේ පෙර පාදයේ ගෙනෙමින් ලොෆ්ටර්ට ඔන්රොයි පහරක් එල්ල කළා. ලකුණු 4ක් ලෝන් ඔෆ් සහ ලෝන් කලාපය අතර. තමත් හොඳ පාද චලනයක් ඒ වගේම සම්පූර්ණ මූණත එල්ල කරමින් පහර එල්ල කරේ ධනංජය දිස්සෙල්වා. ලකුණු 50 සීමාවට දැන් යාපන කණ්ඩායම පැමිණෙනවා. තරමක් පෙර තරගවලට වඩා තරමක් මන්දගාමී තරග රටාවක්. නමුත් ඒ කඩලු තුනක් දැවියම් නිසා අත්දැකීම් සහිත ධනංජය ක්‍රීඩා පිටිය. ලකුණු පූර්වයේ මට දැන් තේරුණා අංක 7 යාපනයේ කණ්ඩායමේ නිමන්ද සුබසිංහගේ නම නැහැ. අමතක වීමක්ද අතපසු වීමක්ද? බලමු අපි නිවැරදි කිරීම කෙසේද සිදුවන්නේ කියලා. අංක 7 මත ස්ථානගත කිරීම නැවතත් සාර්ථකයි. පන්දුව ලෝන් ඔෆ් කලාපයේ දෙසට සම්බන්ධතාවයක අවශ්‍යතාවය තිබෙන විටක සාමාන්‍යයෙන් අත්දැකීම් සහිත ප්‍රතිකාරුවා කළ යුතු දේ තමයි ධනංජය කරන්නේ. අනිත් අන්තිම සන්තුෂ් මේ සම්බන්ධතාවය සදා කුමක් කරන්නේ? සන්තුෂ් ඔහුගේ කාර්යභාරය හරියට ඉටු කරගන්න ඕනේ. අනිත් ප්‍රතිකාරුවට සහාය වෙනව පමණක් නෙමේ තමුන්ගේ ලකුණු ප්‍රමාණය රැස් කරගත යුතුයි. අවදානමක් සහිතව. පන්දුවර 14ක නිමාව ලකුණු 51යි කඩුළු 3කට. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pabare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ලකුණක් සාර්ථකයි ස්ථානගත කිරීම. අතර මිඩ්වෙට් කලාපයේ දෙසින් සෑහෙන ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඉඩකඩ තුලින් ලකුණු ලබාගත් ධනංජය ලකුණු 16ක් ධනංජය දිසිල්වා ලකුණු 11ක් සන්තුෂ්. හොඳ සබතතාවයක් අවසන් කඩවල දැවිගේ ලකුණු 17 දී. හොඳ උත්සාහයක් එක්ෂර කව කලාපයේ සිට පන්දුවරක ගන්න. නමුත් ලකුණ වලකාලීමට හැකියාවක් නැහැ. සන්තුෂ්ටයිම ලකුණ. අද තරගයේ තීරක ප්‍රදීප් ජයප්‍රකාශ් දරන ඔහු රාජකීය විදුහල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම ජොවිඩ සංගමයේ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා ටැමිලුණෙන්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා ඉක්ම තරගය. වේගෙන් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකෙක් හොඳ සමහත් ශරීරයක් කිවි. නැවතත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. මේ හිඩස සාමාන්‍යයෙන් පන්දුවාර 10ක් අවසානයේදී ලැබෙන පිටකව. එක්ස්ට්‍රා කව කලාපය සහ කව කලාපය අතර තියෙන හිඩස දීප් කව කලාපෙන් තමයි පන්දුව රැක ගැනීම හැකියාව තිබුණේ. නැවතත් එවර සාර්ථකයි ස්ථානගත කිරීම. පොයින්ට් සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපය අතරින් තමයි ලකුණු 7 ලබා ගන්න සන්තුෂ් තම හොඳින් ස්ථානගත කරනවා. ලේසි පහසු නෑ
පන්දුව තෝරා බේරා ගැනීම නමුත් රුතා ඉක්මනින් පන්දුව පතිතය සහයෙහි ඉලක්කය නොමැති බව තෝරා බේරා ගත්තා. තම හොඳින් ස්ථානගත කරා. මේ තමයි ඔහුගේ හැකියාව පරීක්ෂණයට භාජනය වෙන ආකාරයේදී අතරතුරදී ඔහුට මුහුණ දෙන ආකාරය සන්තෝෂ් ගුණතිලක. පාලොස්වන පන්දුවාරය නිමාව ලකුණු 58යි කඩුළු 3කට යාපන කණ්ඩායම. බැංකුවලට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇට්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝ ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය paparey.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. අද තරගයේ ලකුණු සටහන් කරුවන් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. යාපන කණ්ඩායම අදිනේදී ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දෙන්නේ ඔවුන්ට ආරාධනා කළා. දඹුල්ල කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දෙන්නට සදීර තමයි ප්‍රථමයෙන් දැවි ගියේ. ලකුණු 1කට දැවි ගියා. ලහිරු තිරමණින් අනතුරුව ලකුණු 8කට. දමිත දැවි ගියා ඉන්න අනතුරුව ලකුණු 7කට. ලහිරු සමරකෝන් අදිනිතා හොඳින් පන්දු යවුවා. ඔහු කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. තා හොඳින් පන්දුව දෝලණය කරා. ලහිරු සමරකෝන් අදිනේදී උදෑසන වකවානුවේ වගේම විශ්ව අනගේ සහායක් ලබා දුන්නා. නිතාන්තයෙන් වමත් වේග පන්දු යවන්න. අතරේක ලකුණු 9ක් මීට අන්තර්ගතයි. වයිට් පන්දු 4ක් ඒ වගේම පාද ලකුණු 5ක්. පන්දුවේ මේ අද දිනේදී දක්ෂතාව විශ්ව කඩුලක් ලකුණු 11කට ඒ වගේම ලහිරු කැපී පෙනෙන පන්දු යවන්න ලකුණු 21කට කඩලු 2ක්. මේ දක්වා හතරවන කඩලු වෙනුවෙන් හොඳ ලකුණු 41ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ඉතාමත් හොඳයි. මේ දක්වා දුෂාන් හේමන්ත උඩ බන්දු 2ක් රැකගෙන තිබෙනවා. බලාපොරොත්තු පරිදි ආරම්භක පන්දු යවන්නන් පන්දුවර 5 වැකින් යවා තිබෙනවා. යම් ප්‍රමාණයක දක්ෂතාවයකින් පෙන්눔 කෙරෙනවා. 3.8යි 7ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. පන්දුවර 50ක තරගයක් පන්දුවර 35ක් තව තිබෙනවා. මේ කඩුල්ල වෙනුවෙන් තහොන් සම්ප්‍රදායක් ලබා ගැනීම තමයි පිටිකරුවන්ගේ අරමුණ. නමුත් පන්දු යවන්නන්ගේ අරමුණ ඉතා ඉක්මනින් දනංචිය දවාලි. ඔහු තමයි ප්‍රබල පිටිකරුවා. සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන පිටිකරුවා දනංචිය. මෙතරගාව ඉතා හොඳින් හරිත දනංචිය ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දු යවන්නේ ප්ලසත් ඔහු ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම නායක ප්ලසත් කීපෙන හැකියාවක් පෙන්වුම් කළා ක්‍රීඩා පිටියේදී.
මේ තරගාවලියේ අයිකොන් ප්ලේ කෙනෙක් ධනංජය ද සිල්වා කියන්නේ. දිනේදී හරිය තවත් තරගයක් දඹුල්ල ජාතික ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙනවා. ඒ කොළඹ කණ්ඩායම සහ ගාල්ල කණ්ඩායම අතර හොඳ තරගයක් දකබලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේ. ඒ තරගයේත් සෑහෙන පීඩනයකින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා. නැවතත් පෙර පරිදිමයි. උතා හොඳින් දුවිදු පන්දුව ගුණට දමනවා. ඒ වගේම පන්දුවේ පතිත යටි තම සාර්ථකන්තමින් මැද ඉන්න සහ පිට ඉන්න අතර පන්දු පතිත කරනවා. නිරන්තරයෙන් පිටිකරෝ කැදවනවා පන්දුවට පහර දෙන්නට. තමයි කළ යුත්තේ. ගේ හතරවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අපි ලකුණු සටහන් කරුවන් ගැන කිව්වා. රංග සමන්ත අපිට සහාය වෙනවා. ඔහු කළුතර නගර ශාලාව සහ මානවර ධර්මරාජ යුද්ධහල වෙනුවෙන් ලකුණු සටහන් කරුවන්ට කටයුතු කරන්නේ. ප්‍රධාන පූර්වයේ ඉන්නවා සුමිත් ගුණවර්ධන සහ රංජිත් සේනාරත්න. කාර්යභාරය ඉටු කිරීමේදී සුමිත් ගුණවර්ධන කුරුණෑගල යූත් ක්‍රිකට් සමාජය වෙනුවෙනුත් රංජිත් සේනාරත්න කැන්ඩි යූත් ක්‍රිකට් සමාජය වෙනුවෙනුත් මානවර ත්‍රිත්ව විදුහල වෙනුවෙනුත් ලකුණු සටහන් කරු හැටියට කටයුතු කරනවා. කැපිපෙන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. නිමන්දගේ නම ක්‍රීඩා ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙලා තිබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. හොඳ පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් සන්තුෂ්. තරමක් පිටේ ඉන්න සහ මැද ඉන්න අතර තමයි පන්දු උපත් කරන්නේ. හොඳින් ස්ථානගත කිරීම. ටී බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාලික් කලාප. තරමක් පන්දු දුවන තිබුණා. නමුත් ක්‍රීඩකෙක් නෑ රැක ගන්න. හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරන ලකුණු 4ක් සන්තුෂ්ට. දැන් ඔහු ඔහුගේ සම්පූර්ණ දක්ෂතාවය පෙන්වුම් කරමින් සිටින්නේ සන්තුෂ් ගුණතිලක. ඉක්මන ලකුණක් කරා ඉක්මනින් දිවි ගියා පිටිකරුවන්. නැවත පන්දු යොමු කිරීම තුලින් තවත් ලකුණක්. දුර්වල පන්දු රැකීම ළමා ගැසුවන් පස්සේ පන්දුව හරියට ආවරණය කර ගැනීම වැදගත්. නමුත් ඒ කාර්යභාරය ඉටුුන්නේ නැහැ. 16 වන පන්දු ආරේ නිමාව ලකුණු 65යි කඩලු 3කට. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. ලකුණු 65යි කඩලු 3කට. ඉතින් හොඳින් හතරවන කඩොල වෙනුවෙන් ධනංජය සහ සන්තුෂ් හොඳ උත්සාහයක් පන්දුවවා ඔහු උත්සාහ ගත්ත තමන්ගේ වම් අත දෙසට පණිමින් පන්දුව නවතා ගන්න. නමුත් ඉඩ කඩක් නැහැ. ලකුණක් ලැබෙනවා. 66 වන ලකුණ. මේ පිටදඟ පන්දු යවන්නන් පාවිච්චි වෙන අඩුයි මේ තරඟාවලියේ. කැපිපෙන්න පිටදඟ යවන්නේ පිටදඟ පන්දු යවන්නේ හිටියා. රජීව වීරසිංහ. ඔහු මේ සංචිත වලට ඇතුළත් වෙලා තිබ්බේ නැහැ. වගේම හරිත ක්‍රීඩා පිටියේ විනිශ්චයකරුවන් පිළිබඳව මතක් කරනවා. රවින්ද්‍ර විමලසිංහ එහෙන අධ්‍යක්ෂින් තිබෙන ඔහු දරපාල විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරද්දී පාසල් එක් දින තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම මෙහි සේවය කරන්නේ. අනිත් අන්තේ මේ පන්දු යන අන්තේ ප්‍රදීප් පුඩවත් මම හිතන්නේ ආනන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළේ. ආනන්ද විද්‍යාලය. ඒ වගේම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. අතිරේක විනිශ්චයකරු ලෙසින් හේමත බෝතේජ් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු බැංකුකරණේ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන්නේ. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. තුන්නිරියව දස්කම් ඇති ක්‍රීඩකෙක්. මදවේග පන්දු යවන්නේ හොඳ උස දෙහදාරි ක්‍රීඩකෙක්. නැවත ඉඩ ලබා ගන්නවා සන්තුෂ් දග කැවෙන පන්දුවට. සිව්පකව කලාපයටයි පන්දුව ලකුණක් ලැබෙනවා. ලකුණු 50ක සමතතාවයක් හතරවන කඩොල වෙනුවෙන්. රංග සමන්ත අපිට ඉක්මනට කියලා දුන්නා. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. පන්දු කීයද රංග? පන්දු 62කදී.
දැන් බලන්න ලකුණු ලබා ගැනීමේ සුමට බවක් තියෙනවා. ඊටමත් පහසුවෙන් උන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. මේ හොඳයි. පිටිකරුවන් දෙදෙනා හොඳින් තැන්පත් වෙලා තිබෙන්නේ. අවසන් පන්දුවේදී ලකුණත් සමග 17 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 68යි. හරිත සාමාන්‍ය විශාල ක්‍රීඩා පීඩයක්. පන්දු වාර 10 අනතුරුව දැන් මෙවැනි ක්‍රීඩා පිටියක දකින්න අපිට අපේ තරුණ අරබන් සියලු දෙනා අපි දිරිමත් කරන වගේම තරගාවලිය පිළිබඳව ඒ වගේම මම කතා කරන සිටි මේ ස්ථානගත කිරීම සෑහෙන හිඩස් තිබේ. ලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා පිටිකරුවන් ඉතා හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කිරීම තුළින් ලකුණු ලැබෙනවා. ඔය දකින්නවා ධනංජය සහ සන්තුෂ්ඨිතා හොඳින් ඉටු කරනවා. ඔවුන්ගේ අත්දැකීමත් මෙහිදී කැපී පෙනෙනවා කමිල. විශේෂයෙන් ධනංජය පීඩනය යටතේ ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩකයෙක් බව සරින් සැරේ පෙන්වා තිබෙනවා බොහෝ විටදී. නැවතත් පියවරක් ඉදිරියට මිඩෝන් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව උපරිම පහරක් මුල් වතාවට 6 පහරක් ක්‍රීඩා පිටියේ මේ තරඟයේදී තම හොඳින් ඉවර පන්දුව වැටෙන ස්ථානයේ පියවර දෙකක් ඉදිරියට පණමින් තමයි පන්දුව ලබා ගන්න ගන්නේ. උනතත් දිගු නිමක් වෙනුවෙන් සැදී පැහැදී ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තමන් වෙනුවෙන්. ඒ වගේම හරියට ඔහුගේ තාක්ෂණීය ඉතාම වැදගත් බලන් ඉන්න බැරි. තාක්ෂණයක් සහිත පිටිකරුවෙක් පන්දුව නිරන්තරයෙන් ඔහුගේ ග්‍රහණයට හසු කර ගන්නවා. බොහෝ විට අප දකින්න ඔහු තමන්ට පන්දුව අවසන් මොහොතේදී පන්දුව පහර දෙන ලැබෙන තුරු සිට තම හොඳින් පන්දුව පහර දෙන පිටිකරුවෙක් තරමක වෙනස් තාක්ෂණයක් ඔහු භාවිතා කරා. අන්න බලන්න යොම දාන්න. අපි කියනවා තරගේ කියවන හොඳ. ඔව්. කියවීම තමයි වැදගත් මෙහිදී. තරගේ තේරුම් ගැනීම, එයට අනුගත වීම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සමහර විට ලකුණු ගිජුකම ඔබගේ පරිහානියට හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පීඩනය එල්ල කිරීම මෙහිදී වැදගත්. ඒ නිසා තමයි ක්‍රීඩාව කියන්නේ මනසේ විශාල බඩ කොටසක් සිදු වෙන ක්‍රීඩාවක් හැටියට නම් කරලා තිබෙනවා. ස්ථානගත කිරීම මීඩියට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණක් ලැබෙනවා. 4 පහරවල 7ක් සහ 6 පහරක් මේ දක්වා යාපන ඉනිමට අන්තර්ගත වෙ තිබෙනවා. ලකුණු 75 ඇතුළත. හොඳින් උන් ඉනිම නිර්මාණය කරනවා දැන් රංජ්‍ය ලකුණු 30ක් පන්දු 33කදී. මේ ආකාරයට ක්‍රීඩා කරද්දී බොහෝ විට සිදු වෙනවා පන්දු යවන්නන්ට දැන් කඩුල දවා ගන්න කෙසේද කියලා හිතන්න. මං ඇහිරෙනවා කඩුල ලබා ගැනීම. තවත් ඉක්මන් ලකුණක්. බානුක ගොස් පන්දු යමු කරද්දී ලකුණ සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරනවා. 8 වන පන්දු වාරයේ නිමාව යාපන කණ්ඩායම කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 76යි කඩලු 3කට. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. So 18 overs completed, 76 for 3 at the moment. Good partnership building up. Dhananjay De Silva 27, Santosh Gunatilaka 24. Vinod Banuka trying the options available. Dushan bowling at the moment. He's operating with the spinners. The fast bowlers had success earlier on with Lairu Samarakon picking up 2 wickets and 1 wicket to Vishwa Fernando. But since then it was a slow start, but these two have managed to hang in there and build up a partnership. They have to keep chipping away. The Dambulla team, they need wickets. This is the crucial partnership. A wicket here will certainly put them in a good position. Two important players and informed players in the centre at the moment. So
So Dushan Hemantha, the right arm leg spinner operating. A good comeback from Jaffna Damit. Indeed, Ricky, there was 17 for 3 looking down the barrel, but Dhananjay De Silva and Santosh Gunathilaka have steadied the ship. Short delivery, but just above Gayan Manishan there. Not easy, those catchers running behind you. He didn't time it properly. Dhananjay De Silva mistimed it that time. Short and wide, could have hit it anywhere in the ground. Yes, certainly got away with that Dushant Hemantha. Much fuller this time. Dhananjay De Silva today hasn't timed the ball pretty well in a couple of instances earlier on in his innings, especially against Tilakaratna. A couple of those were mistimed. Easy single down towards long off. 19 overs completed, 80 for the loss of 3 wickets. බැංකුවේට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Well, these two are very, very important for Jaffna. They have of course to follow around with Fernando and then Ishan Jayaratna, and then comes the bowlers. So this pair with another 31 overs remaining, Damit have to try to bat as long as possible. Yes, Ricky, that's why Captain Minod Banuka has opted for his most experienced bowler, Lakshan Sandakan, into the attack. Could be a bowler who might be able to break this partnership. He could leak runs, but he's a wicket taker, Lakshan Sandakan. Yes, a wicket taking options is what the Minod Banuka is going for now. Has held Sandakan back. 66 games, 79 wickets, 5 for 39 is best. 30 years of age now, but has been around for a long, long time. Did a lot of international cricket, lots of experience. He has to use that experience now to try and buy a wicket here for Dambulla. Pulls up in his run up. Well spread out field. 3 on the boundary, Petrol in on the onside. Long on, deep in wicket, deep backwards Kralik. Dhananjay De Silva straight away using his feet, putting pressure back onto Sandakan. He knows that he shouldn't let Sandakan get settled. If he settles down, he'll be a massive headache for these two batters. The run rate has improved. Earlier on it was hovering about 3.7. Now it has moved up to 4.15. So they have pinched the singles, batted very sensibly. Santosh Gunathilaka as well. He's done a very good job in this league so far. Couple of half centuries, good scores in almost every match he has batted in. Another single. For me, more than of course the numbers and the stats say a lot as well, Damit, but I like the way that Santosh Gunathilaka has adjusted to the situation of the game. In most times he's batted very well and complimented the senior players and ensured that they got on to good totals or taken them home to victory. Indeed, he showed that in the previous game against Colombo as well. No runs. Polish delivery, unable to get under it. Dhananjay De Silva once again looking to use his feet, trying to go inside out over extra cover this time. There's just a one field, a Petrol in the boundary at sweeper cover. So he's looking for that gap. No runs, one. Sensible batting from Dhananjay De Silva. End of the 20th over.
Jaffna 83 for 3. Unanimous decision. Apologies, the over is not yet over. So we'll correct it. 84 for 3. Unanimous decision. So please send in your tweets. Hashtag NSL 2022. Thank you to Ishan for sending his tweet. We will, of course, select and ensure that your tweets are online on show on while the match is going on. Thank those who have been following us on social media on thepapare.com. Pull in a foolish length, the leg spinner Dushan Hemanta. Nice boy, yeah. Pulling wicket to wicket, not letting the batsman get away. As I said, he's dropped on short, but that turned, kept a bit low as well. Took Santosh Gunatilaka by surprise. Tushi boy, nice Tushi boy, more dots, Tushi. We've seen plenty of leg spinners in Sri Lanka over the past few years. The biggest success being Wanidu Hasalanga, so it's good to see leg spinners coming in. We are seeing two wrist spinners in action at the moment, Ricky. One is a right arm leg spinner, one is a left arm wrist spinner. It's not an easy art. Dushan Hemanta still adjusting to this National Super League level. The previous tweet from Ishan, he was spot on. This tournament will help Sri Lanka cricket reduce the gap between international cricket and domestic cricket. 21 completed, 85 for 3. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. It's 85 for 3 after 21. Very true, Damit. There was a time Sri Lanka didn't have any leg spinners at all, and finger spinners dominated cricket. There you go, Dhananjay De Silva has one of the most classic and elegant cover drives I have seen. Certainly, it's one of the better players to watch when he gets going. Sweet time off the ball, copybook stuff, and very, very good to watch. He was going for that sweep, Santosh Gunatilaka, but in the last moment he realized that he has no time whatsoever to get down on his knees and sweep that. But nevertheless, couple of runs to his name. He moves into 30s. Good partnership this, 70 of 89. This partnership, what it has done is it has balanced the game out. Initially, Dambulla was right on top of the game, 17 for 3. But now, Jaffna has come back into this game once again through this partnership. Yes, Santosh Gunatilaka has struggled to read the length of Sandakayan a bit. He's played a couple of awkward shots in these last 2 overs. This time gets back but unable to get it into the gap. Yes, he's a tall lad, a good reach. And Sandakayan trying to bowl that fuller length.
There you go. Once again, I thought he was looking to play towards mid-on mostly, but manages to get a single towards mid-off. And good to see Minod Banuka still attacking. There is a slip in for Sandakan. So he's still keeping on the pressure, hoping for an outside edge. Lots of protection on the onside. This time Dhananjay De Silva looking for the sweep, trying to play it fine. He feels he missed out in that boundary scoring opportunity there. Oh, yes. Good end from Lakshan Sandakan to that 22nd over of the Jaffna innings, 88 for 3. Yes, Dhananjay De Silva and Santosh Gunatilaka, the partnership. 71 of 94 deliveries so far. Dhananjay De Silva scored 2 fours and a 6, while Santosh Gunatilaka made 3 boundaries. They were 17 for 3 when these two players got together. A very good rescue act. Here's Dushan Hemantha once again, using the feet excellently there. Santosh Gunatilaka. Yes, excellent shot. Powerfully struck as well. I mentioned earlier he has a long reach, so it's easy for him to get down the track, get to the pitch of the ball. And with the mid-on up, all he needed to do was beat the fielder. And Santosh Gunatilaka once again playing a very impressive innings. It's good to see the young lad consistently performing now. Ball. Good sound of the bat as he picks up one more. Sweetly timed. So Minod Banuka now has to think of a way to get this partnership broken. He has to find something. Closing upon 100 runs with 27 overs remaining after this. He'll be disappointed, unable to get that into the gap once again. Dhananjay De Silva, though he's made 32, hasn't really, I thought, got the measure of the wicket as yet. Goes for the big one, as he got enough of it to take it to the boundary. Just a couple of runs, but looking to go through the onside, playing against the spin. Yeah, he saw the gap there, didn't time it as well. Oh, that's wonderful fielding. Sonal Dinush there, young and energetic fielder. These are the efforts which gives confidence to the team. Nevertheless, Dhananjay De Silva ends the over with another single. 23 completed, 96 for 3. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. This had to 96 for 3. Dambulla would have wished if they had another third seamer in that lineup to back up Vishwa Fernando and Lairu Samakun. That's Colombo versus goal at Dambulla. Goal 63 for 5 at the moment. Ball. So they are having a tough time as well against the Colombo side.
Colombo side second on the points table. All have had a decent outing so far in the league. All except Dambulla. Dambulla haven't had a very good season so far. Lost all their 4 games. They'll be hoping change of venues now that the second leg is being played in Pallekele and in Dambulla. Will bring them some winning fortune here. Yes, David, they would have been waiting to get away from Colombo. Colombo hasn't been a good outing for them. And oh, that's well ball. Too close to his body probably. Dhananjay De Silva looking to run that down towards the third man. That went straight through. Touch of extra bounce as well. Sandakan usually gets a bit of bounce. Ball! Good bowling. But when you look at even the scorecards, Damita of the sides, the Dambulla on paper, Dambulla probably looks the weaker side on paper generally. You will say, okay, all these players have to come out and perform. They all performed at domestic level. But Dambulla lacks some of those big names, which highlight. If you even take a look at Jaffna today, the likes of Thirimana, Samara Vikrama, Dhananjay De Silva, few big names, Nuwan Pradeep, Ishan Jayaratna. But Dambulla lack those big names, except for a couple of them like Sandakan and maybe Vinod Bhanuka today and Vishwa Fernando. Another good delivery. Will come back to that. 24 overs have been completed. It's a 98 for 3. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. මේ දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් ශතකයක් වාර්තා කරගත්තොත් ඒ තමයි මේ තරගයේ උත්තුංග අවස්ථාව. හොඳ පාද චලනයක්. ලකුණු 100 ලකුණු පෝරේ මේ තමයි පරීක්ෂණයට භාජනය කරේ ඔහුගේ ඉවසීම. මෙතෙක් වෙලා ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. දුෂාන් හේමන්ත ඔහුගේ 6 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක ගායන් මනිෂන් හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් වයිඩ් ඔෆ් මිඩ් ඔන් හිසිට. අතරොන කඩළු බිඳ වැටෙනවා. ලකුණු 39 පන්දු 57කදී
දුෂාන් හේමන්ත හරවා පහර එල්ල කරන්නේ පාද චලනය නොමැතිව නිසා උට පන්දුව යටට ගිහිල්ලා වේගෙන් පහරක් එල්ල කිරීමට හැකි අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. නවක ප්‍රතිකරුවා රවින්දු ප්‍රනාන්දු විය යුතුයි. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog Viewer. සදකැන් නව පන්දුවාරය ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. කැඳවා තිබෙන්නේ ඊශාන් ජයරත්න. මම හිතුවා රවින්දු ප්‍රනාන්දු ඔහුට ඉස්සරහෙන් පැමිණෙයි කියලා. ලකුණුතර සිටින ක්‍රීඩකෙක් ඊශාන් ජයරත්න රාගම ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කළේ. අවසන් මහතරගය සඳහා ඔහු නායකත්වය සැපයුවා. අන්තර් සමාජ අන්න නියමයි. ඊට පෙර කොළඹ කෝල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක් තුන්නිරියාවේ දශකම් දක්වන බලන්න ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව නොදැව 105යි. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 22කට වැඩි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 85කට වැඩි ලකුණු 1000ක් ඉක්මවා ලකුණු රැස් කර තිබෙනවා. තරඟ 100ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. අදකින් සහිත තුන්නිරියාව ක්‍රීඩකෙක් ඊශාන් ජයරත්න පායිනට බරයි. පැඩල් ස්විප් පහර පූසා ෂොට් ෆයිල් එක කලාපී රැක්ක. අතරක ලකුණු 10ක් වාර්තා වෙනවා. දැන් 11 වෙනි අතරක ලකුණු තමයි එකතු වුනේ. ඊශාන් ජයරත්න ඒ වගේම රවින්දු ප්‍රනාන්දු නිමන්ද සුබසිංහ මොන් පිට හසුරවන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයින්. ධනංජය දෙසිල්වා වටා ඉනිම ගොඩ නැගීම ඔවුන්ගේ වගකීම. තරමක් වේගයෙන් පන්දු යවුවේ. සදකැන් ග්ලයිඩ් කිරීම නමුත් ලකුණක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහු කඩලුතර සිටිනවා. එක් අවස්ථාවක කඩලු 3ක් දවාගත් බවක් මතකයි. අභියෝගයක් ඇතිව පන්දු යැවීම ඔහුගේ දක්ෂතාවය. 26 වට පන්දු ආරේ අවසන් පන්දුව. තරමක් කෙටි පන්දුව ස්ථානගත කරනවා මිඩ්විඩ් කලාපයේ දෙසින් දනංචි. නමුත් දුර්වල පන්දු රැකීම තාවය නිසා 4 සීමාව පසු කරනවා. ලකුණු 4ක් දනංචියට. දනංචියට ලකුණු 40ක් 26 වන පන්දු ආරේ නිමාව ලකුණු 106යි යාපන කණ්ඩායම කඩලු 4කට. අවසන් පන්දු පහර එල්ල කිරීමේදී මදක් අපේක්ෂා සහගතව සිටි ආකාරයක් පෙනී යනවා. කෙටි පන්දුවක් පතිත වෙයි කියලා පසුපාදේ නිසා උට ඇතිතරම් වේලා තිබුණා පන්දුව යොමු කිරීමට.
උපරිම උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත් පන්දුවේ අර ගමන් මග හරියටි ආවරණය කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ශරීරයෙන්. ඉෂාන් ජයරත්න මේ කලක සිටිතා හොඳින් ඔහු තුන්වෙනි රවුන්ඩ් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් කැපී පෙනෙනවා. ඔවුන් අන්තර් සමාජ තරගවලදීත් හොඳින් පිටින් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක්. සන්තෝෂ් ගුණතිලක ඉෂාන් ජයරත්න හොඳින් අන්තර් සමාජීය මට්ටමේ තරගවලදී කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වුවා. ඒ නිසා තමයි ඔවුන්ට ආරාධනාවක් ලැබුණේ මේ තරගාවලිය නියෝජනය කරන්න. ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට. ස්ථානගත කිරීම ඉවර සාර්ථකයි. තාම හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. මිඩ්වෙට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු ලැබෙන්නේ ලකුණු 4ක් ඉෂාන් ජයරත්නට. ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ඒ සමගම මේ තමයි ඔහුගේ හැකියාව සහ ඔහුගේ දක්ෂතාවය. පාදයේ වෙතටමයි පන්දුව ලැබුණේ. තාම හොඳින් ස්ථානගත කරා මිඩ් විකට් සහ ලෝන් ඕන් කලාපය අතරට. තවත් ඉතා හොඳින් ස්ථානගත කිරීමක්. අදිනේදී මාදුරු ඉතාම බිම දිගේ පහර එල්ල කරන්නේ. බලන්න මේ අවදානම අවම කරමින් ලකුණු රැස් කරගන්න ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඔගෙන් බලාපොරොත්තු වුණේ එය තමයි යාපනයේ කණ්ඩායමට කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා සමාජ 5කින් ක්‍රීඩකින් ඇතුළත් වෙනවා. ටැමිල් යුනියන්, ද්‍රවිඩ සංගමය, රාගම, ලංකන්ස්, කළුතර නගර ශාලාව සහ බ්ලූම්ෆීල්ඩ්. ඉතාමත් හොඳින් නැවතත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න මේ පිටපිට එල්ල කරන තෙවන 4 පහර මේ පන්දු වාරයේදී. ඉතාම හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. නැවතත් මේ පිට ඉන සහ පායින අතර ඔහු ලකුණු ලබා ගත්තේ. අවසන් 4 පහරවල දෙකම පිට ඉන්න දෙසින් පළමු පන්දුවට පහර එල්ල කරේ පායින දෙසින්. තරමක් ලකුණු ලැබූ මිලාදික පන්දු වාරයක්. දුෂාන් හේමන්තගේ පීඩනයක් නැති පන්දු යැවීමක් මේ පන්දුවරේ දැන් ඔහු පීඩනයට හසු වී තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. ඒ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. සොනාල් දිනුෂ් ඉක්මනින් පන්දුව වෙත පැමිණුණා. 24 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 118යි කඩුළු 4කට. එකසිය 18යි කඩලු 4කට හරිත සැහැන් ඉහළ ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් සහිත තරගාවලියක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන්නේ ඩයලොග් SLC සුපර් ලීග් තරගාවලිය. සැහැන් ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණයකට මෙහි අවස්ථාව ලැබෙනවා. කණ්ඩායම් 5ක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔව් අපි මීට පෙරත් පවසා සිටියා අර ක්‍රීඩා සමාජ කොහොමද බෙදී යන්නේ කියලා මේ කණ්ඩායම් වලට. දඹුල්ල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් CCC BRC නාවික හමුදාව බදුරෙලිය නුගේගොඩ ක්‍රීඩා සහ සුබ සාධන ක්‍රිකට් සමාජය සහ කුරුණෑගල යුත් නැත්නම් කුරුණෑගල ක්‍රිකට් සමාජය ඇතුළත් වී තිබෙනවා. ඔබ පැවසූ දේ ඉහළම තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ අග්‍රගණ්‍ය ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධන ආයතනයක් හැටියට ඩයලොග් සහ පපරේ හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලංකාවේ වැඩිම ලෝක මට්ටමේ අවධානය දිනාගෙන එයට නිරාවරණය වෙච්ච ක්‍රීඩා ආයතනය. පැහැදිලිවම පායින් දෙසින් සදකයන් නැවත පන්දුව පතිත කරන්නේ සාර්ථකයි පිළිතුර ඉෂාන් ජයරත්නකි. මේ ඔහු එල්ල කරන 4 වන 4 පහර ලකුණු 16ම ඉෂාන් ලබාගෙන තිබෙන්නේ 4 පහරවල් වලින්. ඔහු මේ ස්ථානයේ ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසීම කතරම් තීරණාත්මකද වැදගත්ද ඒ වගේම ප්‍රඥා ගෝචරද කියලා දැන් හිතෙන්නේ. ඔහු මේ පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය බිම දිගේ 4 පහරවල් 4ම පිටිය සිසාරා.
එවර තරමක් අපරීක්ෂාකාරී පහරක් නමුත් එල්ල කළ යුතු පහරක්. දාගැවෙන පන්දුව පිටේ ඉන්නේ නිවතට. හතරේ පහරවල් 13ක් සහ 6 පහරක් මේ ඉනිමට අන්තර්ගතයි ලකුණු 123ට. එකම 6 පහර ධනංජය ද සිල්වා එල්ල කළේ. වාසනාවන්තයි. මෙයත් හතරේ සීමාව වෙත ඇදී යනවා කිසිම සැකයක් නැහැ. ලකුණු 4ක්. වාසනාවන්ත හතරේ පාරක් ඔබ පැවසු පරිදි පායින්නේ අසලින් පන්දු යන්නේ. ස්විප් පහරක් කරා උත්සාහ ගත්තේ ඊශාන්. ඔහු ලකුණු 20ක් හතරේ පහරවල 5ක් සමගින්. 28 වන පන්දු ආරේ නිමාව ලකුණු 127යි. කඩලු 4කට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs. Without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. පස්සන කඩුල වෙනුවෙන් මේ වන විට ලකුණු 27ක සම්බන්ධතාවයක් එයින් 20ක් ඉෂාන් ජයරත්නට. ඉෂාන් තමන්ගේ නම වන පන්දු ආරය ආරම්භ කළේ. නමුත් ඔහුට එරෙහිව පෙර පන්දු ආරදී හතරේ පහරවල් 3ක් එල්ල කළා ඉෂාන්. දුවදී දෙවිය ප්‍රාසන්නයි. මුත් තම සීමා ඉර සටහන් කරගන්නවා ඉෂාන් ජයරත්න. සැහැණ ප්‍රයත්නයක් දරුවා අවසන් මොහොතේදී තමන්ගේ සීමා ඉර සටහන් කරගන්නට. ඒත් හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණ පන්දු රකින්නට. නමුත් තරමක ප්‍රමාදයක් දක්වන්න ලැබුණ පන්දු දෙම කිරීමේදී. ඒ වගේම තරමක වේදනාවෙන් ඉන්න ඉෂාන් මේ බලන්න ලකුණකට ආරාධනා කරනවා. නමුත් දරංචි කැමති වන්නේ නැහැ පන්දු යොමු කරනවා. හොඳ අවස්ථාවක් තේවන මිනිස්කරුගේ සහායක් තිබුණා. හොඳ අවස්ථාවක්. හොඳින් ස්ථානගත වෙලා හිටියා. උපරිම උත්සාහයක් ගත්තා ඒ අවස්ථාවේදී ශාන් ජයරත්න. අපි එය අගය කරන්න ඕනේ. නිසා ඔහු සමහර විට අර උරහිසේ යම්කිසි ආබාධයකට ලක් වෙන්න ඇති. ඒතරම් වැඩි ආබාධයක් හැටියට නම් කරන්න බෑ. මේදී ආබාධයට ලක් වූ ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරද්දී යාපනයේ කණ්ඩායමේ විජයකාන්ත් වියස්කාන්ත වෙච්ච අකරතැබ්බේ අපි බොහොම කනගාටුවෙන් මතක් කරනවා. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් නිසා ඔහුගේ පන්දු යවන බාහුව නෙවෙයි කණ්ඩායමට වැදගත්. ඔහු හොඳ මානසික මට්ටමකින් තරඟ වැදීම තවත් පන්දුවර 20ක් යැවීමට තිබෙනවා. පල්මු කඩුල්ල සාදීර සමරවික්‍රම දැවියන්නේ ලහිරු මේ පන්දුවක් කඩුල්ල මොවා කිරීමේ වරදට හසු. මේ ලහිරු තිරිමාන් උඩ පන්දුවක් ලබා දෙන එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ දෙසට විශ්ව ලබා ගන්න කඩුල්ල මිඩ් ඔෆ් කලාපයේදී දමිත සිල්වා දැවියන්නේ. නනතුරුව දැන් හොඳින් පන්දුව පහර දෙමින් ලකුණු 83ක සමගතාවයක් පැවතු සන්තෝෂ් කුණතිලකගේ දැවියන්නේ දුෂාන්ගේ පන්දුවක් හමු. ශාන් හේමන්ත මේ දක්වා කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. උඩ පන්දු 2යි එක කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. මේ නම් ඔවුන්ට ලැබිච්ච විශාල වාසියක්. දුෂාන් හේමන්තව එක දිගට පන්දුවර 10ක් යවීම සඳහා උපයෝගී කර ගැනීම. ලසිත අබේරත්න දැවියනවා. ඔහු උත්සාහ ගත්තා උඩ පමණට වඩා ඔහු ලකුණු ලැබුණ අවස්ථාවකයි හරිත මේ උත්සාහ ගන්න තවත් ලකුණු ලබා ගන්න. ඒ නිසාවෙන් අනවශ්‍ය කලබලයකින් කඩුල්ල ලබා දෙනවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. යාපන කණ්ඩායමේ පස්වන කඩුල්ල දැවියන්නේ ඉෂාන් ජයරත්න දැවියන පිතිකරු. ඉෂාන් හේමන්තගේ පන්දුවක් කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීම. තමත් හොඳින් කඩුල්ල වෙත පන්දුව යොමු කරනවා. හරවා පහර එල්ල කරන්නේ තරම් විශ්වාසයෙන් යුතුව නොවේයි. අර ලකුණු වලට ගිජු වීමක් මේදී අපි දුටුවා. ඉෂාන් ජයරත්න දැවියන පිතිකරු ලකුණු 20ක් පන්දු 17කදී.
දැන් තමයි රවින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙන්නේ. දෙදෙනාම ද්‍රවිඩ සංගමය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ නිසා එකිනෙකා පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ඇති. රවින්ද්‍රටත් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීමෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ ඉවසීමක් ඇතිව ලකුණු එකතු කරනවා. තරග 15කදී ලකුණු 341ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 71ක් ලබා ගැනීම. අවුරුදු 22යි තවද තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් ද්‍රවිඩ සංගම් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන්නේ. අනිතන්තේ ධනංජයට තරමක් මේ කඩුළු දැවියාම ඔහුගේ ඉනිම ගොඩනැංවීමේදී තරමක අපහසුවක ලක් වුණා. ඒත් අපහසුවෙන් ඔහු පන්දුට පහර දෙන ආකාරය දක්වන්න ලැබුණේ. නමුත් අනිත් අන්තේ කඩුළු දැවියාම ඔහු තරමක් දැන් බලන්න ලකුණු 4 මාරක ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් පවත්වාගෙන තිබෙනවා ඉනිම පුරා. මෙය රැක ගැනීම වැදගත්. කඩුළු අතැතිව කියලා හිතනවා හරිත ඉෂාන් ජයරත් මේ පන්දුවරින් අනතුරු කතා කරමු. පන්දුවර 29ක් අවසන් ලකුණු 129යි කඩලු පහට. මම කතා කරන උත්සාහ ගත්තේ හරිත ඔහු සීමා ඉර සටහන් කර ගැනීමේදී තිබුණු ඒ අවස්ථාවේදී ලැබුණු වේදනාව තරමක් ඔහු ඉක්මනින් පන්දුර පහර දෙන උත්සාහ ගත්ත හැඩක් දක්වන්න ලැබුණා. තරමක වේදනාවකින් සිටින සමහර විට මානසික ඒකාග්‍රතාවය බිඳී ගියා කියලා හිතන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු එල්ල කරන පහර දුර්වල පහරක්, නිවැරදි පහරක් නෙවෙයි. සඳකන්න ඉවර තහොතින් පන්දු ගුණට මුසුක මේ ආකපිතකරුට එරෙහිව තරමක් ග්‍රහණය ලක් කරා නම් ලකුණු ලබා ගැනීමට නොදී තරමක පිළිණයක් එල්ල කරන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රීඩා පිටියේ සෑහෙන ඉඩකඩ තිබෙනවා ලකුණු ලබා ගන්නට පිතිකරුට. දුම ධර්මයේ ලංකුණු 240ක ඉලක්කයකට ළඟා වීම මෙතෙන් සිට සිදු කර යුතුව තිබෙනවා. ඥානන්විතව ලකුණු රැස් කිරීම මෙහිදී වැදගත්. අතිශය වැදගත් ධනංජය ද සිල්වා අවසන් පන්දුරේ දක්වා ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීම. මෙතත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් කෙවර විශ්ව පන්දුර වේගයෙන් පැමිණ ලකුණක් ලබාගෙන ධනංජය අනිත් අන්තයේ තරමක් නතර වී සිටියා. තනි අතින් පන්දුර රැක ගන්න ගියා. නැතම් පැහැදිලිවම ලකුණු දෙකක් නොතිබූ අවස්ථාවක් ලකුණු දෙකක් ලබා දුන්නා. මෙවැනි අතපසු වීම කණ්ඩායමට විශාල බලපෑමක් එල්ල කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම පන්දියවන්න තරමක පීඩාකාරී තත්වයකට ගෙනෙනවා එවැනි පන්දු රැකීම තුල. දකින්නවා හොඳ උඩ පන්දු රැකීමෙන් තුරින් පන්දු යවන්න සෑහෙන හොඳින් උණතරගියට පිවිසී ක්‍රීඩා කරනවා. නමුත් ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ දුර්වල පන්දු රැකීම මැද්දේ හොඳ පන්දියව ඒ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන විලාශය තරමක ආපස්සට ඇද දමනවා. සුපිරි ස්ථානගත කිරීමක්. ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරා ඒ අවස්ථාවේදී රවින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු. සෑහෙන ඉඩකඩක් තියෙනවා එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ අතර. ඉතා හොඳින් පන්දුව ගුණට මුසු කරමින් පෙර පාදයට දැමුවා සදක. ඉඩකඩ ලබා ගත්තා ඉතාම හොඳින් රවින්ද්‍ර ෆර්නැන්ඩෝ. ඔහුගේ ස්ථානගත වීම, පාද චලනය, ඒ වගේම සමබරතාවය රැක ගැනීම තම තිහළ මට්ටමේ. කලාපයේ දිසිට බලමු උඩ පන්දුවක්ද නැත්නම් ඔහුගේ ඉදිරියේද පන්දුව වැටෙන්නේ කියලා. ලකුණු දෙකක් ලැබෙනවා අතර වාරයේදී රවින්ද්‍ර ප්‍රනාන්දුට. තරමක ආසන්න අවස්ථාවක්. අසිත අබිරත්නට රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉක්මනින් පන්දුව ඔහු වෙත පැමුණුණා. මම හිතන්නේ උඩ පන්දුවක් හැටියට සැලකිය යුතුයි කියලා. තිස්සොර පන්දුවාරේ නිමාව ලකුණු 139යි යකන කණ්ඩායම කඩලු 5ක් දැවි. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න.
Jaffna 139 for 5 after 30 overs. Dhananjay De Silva is on 45. Ravindra Fernando just came in and he's got 8 of 5 deliveries. Ishan Hemanta is the bowler. I think from 17 for 3, it was a good partnership built down between Dhananjay De Silva and Santosh Gunatilaka. 83-run partnership, and Santosh Gunatilaka got out. And then Ishan Charatna came in, got 20 runs with 5 boundaries, and I thought he just threw his wicket away, Ricky. Yes, so that was a poor shot from an experienced player to pick up another single because we have 20 overs, almost 22 overs remaining when he got out, Paulinus, and you would have expected a player of his ability, very experienced when it comes to domestic cricket, has played for so many years, that he would hang in there because your captain is batting well, and there was not much batting to come after that, so needed him to bat till the end. That's a good shot though, very well played, beautifully done. Ravindra Fernando got into the 20s in the last game and then threw his wicket away. He needs to play a better role in this game, bat deep, ensure that he bats at least till the 40th over, and partner Dhananjay De Silva, but that's a good shot to get into double figures. Got a couple of boundaries, playing his shots well. Ravindra Fernando 12 of 6 deliveries. Ishan Hemanta is the bowler. Bowled his full quota of 10 overs. That's the end of the 10 overs. It's 2 for 46, and Jaffna 44 for 5 at this stage. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future. It's a good comeback though after being 17 for 3 to reach 144 for 5. Dhananjay De Silva has been the mainstay. It's Dhananjay De Silva, 46 of 66 deliveries. Played very well, played lovely shots. A delightful batsman to watch when in full cry, Dhananjay De Silva. Yes, the way he's gone about his business, that is what I think these younger players should watch and learn. Players like Ravindra Fernando, Dambulla De Silva, Santosh Gunatilaka, how he's gone about it. He hasn't been rushed. There was a few plays and misses in the start, a few of them not convincing, went out of the outside edge uppishly, but that didn't deter him from anything at all. Another couple of runs to Fernando on the offside, played it very late, and he didn't give his wicket away, he didn't throw the wicket away, he didn't try to do anything unwanted, just played the bowlers on its merit. If the loose ball was there, he did for 4. Well, I thought Ricky at the beginning of the innings, because it was the power play stage, he was trying to go over the top of the infield fielders within the 30-yard circle. That's a good tactic at that stage. Brilliant in the field, Paulinus. Certainly stopping a single there, if not 2. Ravindra Fernando was in doubt whether to run, whether not to run, but that is due to the commitment in the field at mid-wicket. Quick onto the ball, full dive in, full length dive towards his right, certainly stopped a couple of runs. This one nicely played again by Dhananjay De Silva. Between cover and extra, he gets 2 there. He moves on to 49, and the score, Jaffna score, moves on to 150. And 150 coming in the 32nd over.
a run rate of 4.71. We are at a reasonable run rate at this stage, Ricky. They've got the 6 runs of this over without any rush at all, without any rash shots. Just getting the 1s and the 2s. Sensible batting. No runs. And a wonderful half century. Another half century for Dhananjaya De Silva. He's been consistent in this tournament. He's taken on the responsibility and he's given his fullest towards the league and for his team Jaffna. 32 overs completed, 151 for 5. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So 12 o'clock. The clock says here at the Pallekele International Stadium on our giant scoreboard. Magnificent looking scoreboard on the grass banks towards the left of where we are. Dambulla Pallekele International Stadium, of course, picturesque ground with the hill range in the background. And it's a wonderful sight when there is a full capacity crowd here. Been some amazing matches in the past as well in international cricket. Tilakaratne back into the attack, none for 27 of his 5 overs. Tilakaratne bowled quite well in the first spell. And he brought back. Well, the run rate at this stage is 4.69 for Jaffna. In the 33rd over after being put into bat by Dambulla skipper Binod Bhanaka. After winning the toss, they started off well with 17 for 3. Jaffna was struggling at that stage, but then a good 87-run partnership between Santosh Gunatilaka and Dhananjaya De Silva brought them up to 100. This time Dhananjaya De Silva comes down the wicket, pushing it back, no run. It's a good start to the over, 3 dot balls. Needs to keep building the pressure, Tilakaratne. Again, this time nicely played by Dhananjaya De Silva, coming down the wicket and pushing it towards the deep mid-off. Right from ball number 1, he's been using his feet against the spinners. Not letting the bowler dominate, trying to break his line and length. His execution has been perfect in this innings, Dhananjaya De Silva. 74 deliveries for his 51. He's going at a very decent strike rate as well. That's his usual career strike rate, whether it's in domestic cricket or international cricket. You will not see Dhananjaya De Silva striking at 100 or 120. This is how he plays his game generally. Not a power hitter. Just a sweet time off the ball, very elegant. Change in the field, Binod Bhanaka changing his fielders around. Employing the slip once again to Ravindu Fernando. Short mid-wicket, short extra cover catching as well. So talking about Dhananjaya De Silva, yes, okay, we have seen so many beautiful innings played by him at international level. That's well fielded there at the extra cover area. Yes, Sonal Dinusha has been brilliant in that position. He's saved quite a few runs in this innings so far. That's the end of over 33. Jaffna 152 for 5. De Silva on 51 and Ravindu Fernando on 15. Yes, Dhananjaya De Silva, another half century in this Dialog SSC National Super League. Played brilliantly from the word go. Opened his innings with a brilliant cover drive of Lairu Samarakone. And his timing has been excellent. Beautiful to watch through that offside as always. Very elegant. Use of his feet against Tilakaratne. Not afraid to go over the infield. And played some handsome shots
He's rotated the strike well, picked up the ones and the twos, but in between has played some good boundaries. It's a wonderful inning of 50. Seen so many good innings played by Dhananjay Silva at international and domestic level. It's another wonderful 50 half century here. When Jaffna was struggling at 17 for 3, he together with Santosh Gunatilaka lifted the spirits of Jaffna. So Sonal Dirushi is the bowler. He's come in place of Akshan Sandakan. A lot of spin options for Dambulla for Minod Bhanuka to use. Now he's gone for the left arm orthodox Sonal Dinusha. Using his feet, unable to beat that mid-on field. I thought in the start Dambulla probably missed the third seamer because Vishwa Fernando and Laidu Samarakon bowled pretty well. If they had a third seamer to back them up in those initial overs, it would have been helpful. They had to go for the spinners, and that's where Santosh Gunatilaka and Dhananjay De Silva settled down. It's nicely turned away towards deep square leg. Gets a single. Yes, they have to try to break this partnership now, get down into the tail. There is a Dilum Sudhir, Nuan Pradeep and Pramod Madhushan to follow, as well as the Nimanda Madhushankar. So they have to get into the low order because remember, Sonal Dilusha just 18 games, hasn't a lot of experience at this level. No runs. Because Dambulla don't have the big names in their batting lineup. Yes, Minod Bhanuka is there, but then they have the youngsters like Pawan Ratnaik and Sonal Dinusha. Lasit Ambuldenia is a bit experienced at a domestic level, but they don't have very big names, and that's where I think they have to keep Jaffna to a total that they feel they could chase, because if Jaffna get to around 250 or more, it's going to be very difficult for Dambulla chasing. Yeah, that has been the main problem for Dambulla. They've not got a total of 200 yet. The bowlers have done quite well, and then that is the end of the 34th over. Jaffna 153 for 5. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் சுகததாஸ் இண்டோர் ஸ்டேடியம் is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. So those are the beautiful pictures of the city of Kandy. There you go. Sadira Samara Vikrama fell early today for 1. That was a big blow. Lairu Tirimana could not get going out for 8. Damita Silva unfortunately dismissed because his bat broke as well. He was out for 7. Santosh Gunatilaka, I thought, played well until he gave his wicket away. Should have hung in there and played a long innings. And Ishan Jayaratne as well, going for a rash shot, was out for 20. Dhananjay De Silva holding the innings together, 51 of 77, and Ravindra Fernando unbeaten on 15. 11 extras so far in this 34 overs. 152 for 5. Jaffna being put into bat.
You see the Dambulla bowling. Pick of the bowlers have been Lairo Sambrakon with 2 for 21 of 5 overs, 1 of which were maiden. Mr. Fernando got 1 for 11, and Dushwant Hemanta got 2 for 46 of 10 overs. Follow wickets, 1 for 3, 2 for 16, 3 for 17, and then 83 run partnership between Dhananjay De Silva and Santosh Gunatilaka brought them up to 100, and at 128 they lost the wicket of Ishan Jayaratna. 11 extras, 34 overs gone. Jaffna 152 for 5. Yes, a lot of options available for Minod Banuka. We'll take a look what's happening down in Dambulla. Colombo versus Gaul. 110 for 8 in 31 overs Gaul. So they are really struggling out there. Haven't got going in this innings. Colombo dominating that game. And Colombo will be looking to get another 2 points down there in Dambulla. So the batsmen have had it tough so far in these first 2 games in Dambulla and here in Pallekele. So do we have a bowling change? Dunindu Tilakaratna will continue. Yes, he's about 6 overs done for 28. After that, a water break, a well-deserved water break. Hot, humid conditions out here. Slight breeze flowing across the ground, but still it's not easy. Yes, it's Tilakaratna to continue. Tilakaratna has bowled quite well. Bowled 6 overs, given away 28 runs. Been very economical. This time again, Dhananjay Silva comes down the wicket and hits it over the top, over mid-on. That's gone into the boundary for 4. Easy for Dhananjay De Silva. He saw the fielder in the 30-yard circle and wasn't afraid to go over the top, take the aerial route. Good use of his feet. This is where he is really strong and loves to play straight. And the fielder now has been dropped back towards the long on, but the horse has already bolted because Dhananjay De Silva has picked up the boundary early in the over. Dhananjay De Silva using his feet very well to the spinners. That's again coming down the wicket and pushing it slowly down towards mid-on. Yes, what I would like to see is that Tilakaratna just varies the pace a bit. He's bowling at that same kind of a pace, and Dhananjay De Silva now knows that. He's not afraid to come down the track. No, we'd love to see the bowling one a bit quicker, giving it a bit more air, probably trying to deceive the batsman in the air. But at the moment the batsman know this is what Tilakaratna is going to bowl, so they are not afraid to come down the track at all. That is the last wicket of Ishan Jayaratna. It's out bowled by Dushwant Hemanta for 20. He got 5 boundaries in his 20. Ishan Jayaratna. Good fielding, good fielding. Tilakaratna, very good fielder of his own bowling. This partnership of 31 runs of 37 deliveries. I thought Ravindra Fernando in particular has been impressive. He's taken that pressure off Dhananjay De Silva. He scored 16 of 16. He's not wasted any deliveries and not let the run rate drop. It is 4.54. They have maintained that. So good batting by Ravindra Fernando in particular. That's nicely put away towards short mid wicket. Gets a single. So 35 overs gone. Jaffna 159 for 5. Dhananjay De Silva on 57 and Ravindra Fernando on 16. Unanimous decision. So 159 for 5 of 35 overs down here at Pallekele. That's a tweet that the Papare does more than what words can praise for nurturing sports in Sri Lanka. Thank you at the Papare Sports for the coverage of the hashtag NSL 2022. Thank you Lakindu Jayasena for your tweet. Certainly the Papare.com trying to bring a cricket sport
in every possible way, giving more coverage, lots of coverage, and trying to promote sport in Sri Lanka. Sri Lanka's number one sports hub, thepapare.com, and keep sending your tweets in, and whenever possible we will bring it out to the world, to all those who are watching live on social media platforms, on thepapare.com, Sri Lanka Cricket YouTube channel, or whether you're watching on Dialogue TV. So there you are. Lairu Samarakone has been brought in again. His first spell cost 5 overs, 1 maiden, 2 for 21. Economic rate of 4.20. I was expecting this change because I think they badly need a breakthrough here. So they have gone to their best bowler probably on the day, Lairu Samarakone, 2 for 21 into his 6th over. And he's bowling at the end where he started off. He bowled 4 overs from that end. He bowled very well from that end. He bowled 1 over from the end where we are the media centre end. And in that over he lost his control. Bowled both sides of the wicket. So he's gone to the end where he was effective. Good captaincy by Minod Banuka. Dambulla must be really wanting to get the wicket of Dhananjay De Silva. Another beautifully played shot towards the extra cover boundary. He gets 2 there. He's just easing it into the gaps, timing it well. Picking up the ones and the twos quite easily, Dhananjay De Silva. He will keep going like this. He will look to bat till the end of the 50th over. That's his plan, I'm sure. And the rest have to just keep supporting him. It's down the leg side and a wide called by umpire Ravindra Vimalasiri. Trying the slower delivery, didn't come out of the hand well as expected. Samarakone, deep backward square leg, fine leg, are the 2 fielders on the boundary on the on side. He has a 3rd man and a sweeper cover on the off side. Well, Jaffna 162 for 5. We're in the 36th over. Dhananjay De Silva, a well played 59. He's still going strong. Ravindra Fernando on 16. Maintaining a run rate of 4.5 plus, 4.56 to be exact at the moment. That's much better by Samarakone, just concentrating on that off stump, just outside the off stump. And bowling just short of a length. Dhananjay De Silva is a player who looks to come on the front foot. He's very good off the front foot. So Lairu Kumara just keeping him on the back foot. 2 runs and a wide, but overall it has been a steady over. It's again nicely played by Dhananjay De Silva towards the extra cover boundary, gets a single. Ravindra Fernando has been off strike in the last couple of overs. Lairu Samarakone has 2 for 25, got the 2 early wickets. Got the wickets of Lairu Thirumana and Sadira Samaravikrama, both the openers. Signal wide. I think that was way too short and over the batsman's head. I think there was a signal from the square leg umpire. And probably wide outside the off stump as well. So both ways. Yes, I think it was too high and too wide. Good signal. That one again short in, tried to pull it, didn't get hold of it. Going straight down the boundary towards the boundary. Well fielded inside the boundary.
There's a positive cricket, positive batting by Ravindu Fernando. 2 runs to end the 36th over. It's 166 for the loss of 5 wickets. Unanimous decision. The temple of the truth relic, as they say. Dalada Maligaba, හැමෝටම වැදගත්. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රෞಢ ඉතිහාසය තුළ මේ දළදා මාලිගාව ආශ්‍රිතව සිටින ඇතුන් අලි පන්තිය ඇත් පන්තිය මේ දින සෑහෙන සංචාරකයන් පැමිණෙන පුරවරයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ලෝක බෞද්ධ ජනතාවගේ මුදුන්මල් කඩක් බඳු ස්ථානයක්. මහනුවර රැසල පෙළහැල සංස්කෘතික මංගල්‍යයක්. එකසිය 67 වන ලකුණ එකතු වන්නේ. ධනංචයට ලකුණු 61ක් ලෙසින් රවිදු හරිත හොඳින් රවිදු ඉතා හොඳින් පන්දුර පහර දෙනවා. ඔහු පන්දු 17කදී ලකුණු 18ක්. පීඩනයකින් තොරව පන්දුර පහර දෙන බවක් තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ලකුණු 39ක සම්බන්ධතාවයක් 6 වන කඩලුවෙන් තවත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා. සොනාල් කැදවා තිබෙන්නේ දිනුෂ පන්දු යවීමට දබුල් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන තරගය පිළිබඳවත් අපි බලමු. හරිද. මේ වුණ විට දබුල්ල කණ්ඩායම පන්දුක පහර දෙන්නේ. ලකුණු 119යි කඩලු 8ක. ආසිවාසී ජයග්‍රහණය කිරීමේ අනතුරුව දබුල්ල කණ්ඩායම දබුල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ ගාල් කණ්ඩායම පැවැත්වෙන පන්දුක පහර දෙන්නේ. ස්ථානගත කිරීම හොඳයි. රවින්දු නායකයාට උපරිම සහාය දෙමින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. අපලේක සම්බන්ධතාවයක් මේ වන විට බලන්න. ඉඩ සලසා ගනිමින් ලකුණු එකතු කරන්නේ. මහනුවර ගැන සෙන්කඩ ගැන කතා කරාම සිංහලයේ අවසන් රජු ඒ රාජධානිය ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජු හොඳ උත්සාහයක් ගත්තේ තනතිරුව මතදී පන්දුව රැක ගන්න. සොනාල් නමුත් ඉඩකඩක් නැහැ ලකුණ වලකලා. ලකුණක් ලැබෙනවා. 62 වෙනි ලකුණ දනංචිය. 37 වන පන්දු ආරේ නිමාව ලකුණ 169යි කඩලු 5කට. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. මහනුවර නගරය ගැන කතා කරාම පේරාදෙනියෙන් තැන්නේ කුඹුරෙන් ඒ වගේම කටුගස්තොටින් ලංකාවේ දිගම ගංගාව මහවැලි නදිය ලංකාවේ විශාලතම බහුකාර්ය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගංගා ආශ්‍රිතව. හොඳ පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගේ දකුණු අත පෙදෙසින් පන්දු 4 සීමාව කරා යොමු කරනවා. තාම හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරා ධනංචිය. ලකුණු 4 ධනංචියට ලහිරු සමරකෝන්ගේ ප්‍රථම පන්දුව මේ 38 වන පන්දුවාරේ. ලහිරු සමරකෝන්ව පරීක්ෂණයට භාජනය වෙනවා. පිටිකරුවා දැන් සෑහෙන තැන්පත් වෙලා සිටින්නේ. එහිදී පන්දුවේ වේගය ඊටම මනා ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගත්තා ධනංචිය. පිටින් තරමක් පිටතින් වැටෙන පන්දු තරමක් වේගයක් සහිතව පන්දුව පිටතට පැමුණා. තා හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරා. වේගෙන් පහර දෙනවට වඩා ඊට ස්ථානගත කිරීම වැදගත්. මුල් පන්දුවර පහයි තාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් ඔහුගේ හැකියාව තවදුරටත් පරීක්ෂණයට භාජනය වෙනවා පිටිකරුවන් අතින්. හතරේ පහරවල් 18ක් සහ 6 පහරක් ලකුණු 173 තුන ජනන්ජේ ඩිසිල්වා එකම 6 පහර සහ 4 පහරවල් 5ක් එල්ල කර තිබෙනවා. ඔහුට ශතකයක් රැස් කර ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා.
නැවත ආමවනරම් පහරක් පුල් පහර මීඩ්විඩ් කලාපයේ සිට ක්‍රීඩකයා උත්සාහයක් ගත නමුත් අම වේගෙන් පන්දුව මීඩ්විඩ් කලාපයෙන් හතර සීමාව. දැන් ඔහු සිතංගේ පරිදි ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. දර්ශනීය පිටි ප්‍රහාරයක් කෙටි පන්දුව සමබරතාවය රැක ගැනීම ඉද සලසා ගැනීම තාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මකයි. ඔබේ තාක්ෂණය කොතරම් හොඳින් උපයෝගී කරගත්තාද කියලා ඔබටම දැක බලා ගන්න පිළිවන්. ශරීරයේ සමබරතාවය ඒ වගේම හරියටම පිත්තේ මැද්දේ පන්දුව වද්දා ගැනීම ක්‍රීඩකයාගේ පන්දු රකින්නාගේ ඉදිරියේ පන්දු වැටුනේ නැහැ. නමුත් නැවතත් ප්‍රයෝග කිරීම ඉවර සුපකව කලාපය. දැන් ඔහු 360 පහර එල්ල කරනවා. බොහෝ දෙනා කියනවානේ මේ වෙන විට ධනංජයට මේ ක්‍රිකට් පන්දුව පාපන්දුවක් වගේ පේන්න ඕනේ කියලා. සෑහෙන විශාල ඉනිම් ගණනාවක් ක්‍රීඩා කරා ඔහු ටෙස්ට් තරගවලින්. මට මතකයි ඔහු මෙහිදීම මේ ඔස්ට්‍රේලියාව හැමුවේ ශතක 3න් එකක් වාර්තා කරගත්තා. ඒ වගේම පසුගිය දා නිමාව බංග්ලාදේශ තරගාවලියේදී ශතක ලබා ගැනීම ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ටෙස්ට් තරග සඳහා මේ වන විට ලංකාවේ දිමුත් කරුණාරත්න ධනංජය තමයි පිටිකරුවන් වර්ගීකරණය. නායකයා සහ උපනායකයා ලෙසින් කටයුතු කරන ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ දැන් කොළඹ කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන මේ දිමුත් කරුණාරත්න තමයි. උටත් මේ තරගාවලියෙන් ධනංජයට වගේ ඔහුගේ මානසික ශක්තිය ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. ෆුල්ටොස් පන්දුවක් මිඩ් ඔෆ් කලාපයටයි පන්දු ගියේ ලකුණක් ලැබෙනවා. ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න පුතා. 28 වන පන්දු වාරයේ නිමාව එම ලකුණු සම ලකුණු 169යි කඩලු 5. මධ්‍යහ්න පහුවෙලා ක්‍රීඩාංගණයේ හොරාව දක්වන ස්ථානයේ වගේම හරිත ලකුණු 50ක සමතුලිතතාවයක් 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දරංජි සහ රමිදු අතර තාම වටිනා සමතුලිතතාවයක්. සෙන් අත්දැකීම් තිබෙන පිටිකරුවෙක්ගේ ලක්ෂණ විදහා දක්වනවා රවිදු. මේ ක්‍රීඩනයේ පාලනය කරමින් ඉතා හොඳින් පන්දු පහර දෙනවා. සොනාල් දිනේෂත් CCC කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ තරගවලදී. අපි මහනුවර ගැන කතා කරන්නේ උඩවත්ත කැලේ වගේම පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානය එවැනි දේවල් ලෝක ප්‍රසිද්ධයි. වගේම හරිත පල්ලේ කැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය පිළිබඳව කතා කරන විටත් තාම රමණීය ක්‍රීඩා පිටයක් මනස්කාන්ත ක්‍රීඩා පිටයක් කඳු පන්තින් මේ විශේෂයෙන් උන්නස්කිරි සහ මේ රිකිල්ල ගස්කඩ ලෙසින් තමයි වුණන්නේ. කොයිද ඔය කඳු පන්ති කියලා කිව්වම දැන් අපි දැනටම රිකිල්ල ගස්කඩ උන්නස්කිරි ගැන කතා කරා. මහනුවරටම ආවේනිකයිනේ හන්තාන. ඒ කියන්නේ අර හන්තානට පායන හද ගැනත් කිව්වේනේ. සරසවි කට්ටිය තමයි දන්නේ. ඇත්ත 180යි 5යි. ධනංශය තවත් ලකුණු 29ක් මේ පිටින් සිටින්නේ ශතකයේ. තාම අනෙක් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන නායකයා ලෙස. ඔහුගේ පාද චලනය තාම විශේෂයෙන් වැදගත් මේ තරුණ දරුවන් මේ නරඹනවා හරිත. තාම හොඳ පාද චලනයක් සහිත පිටිකරුවෙක්. මහනුවර ගැන කිව්වහම දැන් ක්‍රිකට් වලට පමණක් නෙමෙයි රග්බි පාපන්දු වෙනුත් විශාල
කතාබහට ලක් වෙන නගරයක්. ඩ්‍රයිව් පහර බිම දිගේමයි. මහනු ක්‍රීඩා සමාජය විශේෂයෙන් මේ රග්බි ක්‍රීඩාවේ තමන්ගේ අපරාජිතත්වය රැකගැනීමේ වසර ගණනාවක් ක්‍රීඩා කරපු කණ්ඩායම. උන්ට එරෙහිව විශේෂයෙන් කිසිදු කණ්ඩායමක් අභියෝග යන්නට ඉඩ දුන්නේ නැහැ වසර ගණනාවක්. තාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු රග්බි කණ්ඩායමක් මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම. නිත්‍යවිලෝන්ගේ නිජබිම. 39 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 182යි කඩලු 5ක්. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. මහනුවර කිව්වහම ඉතින් මේ කුවින්සෝට් ලේ ප්‍රසිද්ධ හෝටලේ 6 වන කඩොල්ල වෙනුවෙන් සම්බන්ධතාවයේ රවිදු සහ දනංචි පන්දු 62කදී ලකුණු 55ක් බලන්නකො මේ ලකුණු 22ක් රවිදුගෙන් ලකුණු 31ක් දනංජයගෙන් ඉතාමත් හොඳ යහුසුළු සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් පවතිනවා. තවත් පන්දුවර 6ක් 7ක් දෙදෙනාට එකට ක්‍රීඩා කරන්න හැකියාවක් ලැබුණොත් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 240ට ළඟා වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. පන්දුවේ මේ වෙනසක් දකින්න ක්‍රීඩා පිටියේ බලමු මේ විශ්ව කැදවන්නේ පන්දුවේම සඳහා ඔහු ආරම්භක පන්දුවන ලෙසින් පන්දුව අන්තයේ වෙනස් කොට බලන්න මුල් පන්දුවර පහේදී ලකුණු 11ක් පමණයි ලබා දීලා තියෙන සෑහෙන වේගයෙන් පන්දුව යවුවා. තම හොදින් පන්දුව දෝලණය කළා. වෙන ලකුණු පන්දුවරේ යවුවේ දමිත සිල්වට එක පන්දුවක් හෝ පිටේ වැදුනේ නැහැ. පිටින් වේගවත් පිටිකරුවා පරීක්ෂණයට භාජනය කළ කෙටි පන්දු සහිත පන්දුවරයක් ක්‍රියාත්මක කළේ. දැන් ඔහු පන්දු යවන්නේ රිකිල කස්කඩාන්තෙන්. ඊට පෙර ඔහු පන්දු යවුවේ පුනස්කිරියන්තෙන්. ඩ්‍රයිව් පාර සුපර් කව කලපේ. හොඳින් රවිදු පන්දුරු පහර. සෑහෙන අත්දැකීම් සහිත ප්‍රතිකාරකයේ හැඩ ඔහු නිර්මාණය කරන පැමිණි මොහොතේ පටන් තම හොඳින් පන්දුර පහර දෙනවා. පන්දුරුවේ නෑ හරිත ඔහු කිසිම පීඩනකින් පන්දුර පහර දෙනවා. ඇත්තටම පීඩනයක් දරා ගන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නෑ. මේ ලකුණු තියනවා තනතිරුවේ ඉතාමත් වේගෙන් පන්දුව ගලාගෙන යනවා ක්‍රීඩා පිටියේ. ඔබට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පරිදි බේසික්ස් හරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න. ෆුල්ටස් පන්දුවක්. නමුත් නිසි ප්‍රයෝජනය ගන්න බැරි වුණා. ධනංජය ද සිල්වා අපේක්ෂා නොකළ පන්දුවක් හැටියට පිළිගන්න පුළුවන්. අපි අර මහනුවර සෙන්කඩ ගල ගැන කතා කරපු හිටියනේ අර මහයියාව බින්ගේ කඩු ගන්නව බින්ගේ වගේම බොහෝ දුරට කතා බහට ලක් වෙනවා. කෙටි පන්දුවක් නමුත් මිඩ්විඩ් කලාපයේ සිට දෙකයි තමයි පන්දුව රැක ගන්න. ඔබ කියු පරිදි විශ්වත් දැන් පරීක්ෂණයට භාජනය කරනවා දනංජිය. කෙටි පන්දුවක් සහ පිටින්න දෙසින් පන්දුවක් යවුවා. පහර කරා යන්නට උත්සාහ ගන්නවා පිටිකරෝ. නමුත් ජයග්‍රහණය කරන්නේ වඩා නිවැරදි තාක්ෂණය සහිත ක්‍රීඩකයා. බලමු දැන් පන්දුවේ උපයත් සැහැණ අඩු වී තිබෙන්නේ. දෝලනයක් එතරම් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ස්ථානගත කිරීම නිවැරදි. එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් හතරේ සීමාව කරා ගන්නවා. ධනංචියටයි ලකුණු 4. ධනංචියගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 76 දක්වා ඉහළ නැංවෙනවා. බලන්න පන්දු 100කට වැඩි පන්දු සංඛ්‍යාවකට මුහුණ දීලා තරම් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. තම අනුගි පහරක් දනංචිය. මීට පෙර ඔහු දඹුල්ලට එරෙහිව ලකුණු 69ක් වාර්තා කරගත්තා. පන්දු 64කට පමණක් මුහුණ දීලා කොළඹදී අපකට පහරක් උත්සාහ ගත්තේ. තරම්
හින නැග්ගෙත් නෑ ඔහු සිතුවට වඩා. ඔහුගේ හිස සහ උරහිස අතරින් තමයි පන්දුව යන්නේ කඩුල්ල පසුපසට විනෝද් බාණුකරක ගන්න. පන්දු වාරයකට යවූ එක් පන්දුවක් ලෙසින් තමයි සටහන් වන්නේ රවීන්ද්‍ර විමලසිරි නිශ්චකතුමන්. පන්දුර 50 තරගවලදී මෙයින් පන්දු දෙකක් යවිය හැකි. අනතුරු යවන පන්දුව ලිපන්දුවක් ලෙසට නම් කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. තහොඳ පන්දුවක් එවන. තරමක ඇතුළත දෝලනයක් තිබුණා. ඉනිසික පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව වැටුණි. පිත්තේ ඇතුළත ධාර්ය වදින පන්දුව. බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වාලික් කලාපයේ දෙසිට ලකුණක් ඒ 40 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණ 188යි කඩලු 5ක්. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. කසියසෝ 8යි කඩු 5කට. තවත් පන්දු වර 10ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. පන්දු 60ක් තිබෙනවා. හරිද? කොහොමද ලකුණු පාන ලබා ගන්න? මම හිතනවා අඩුම තරමේ ලකුණු 70ක් රැස් කරගත යුතුයි. පන්දු 60කදී ලකුණු 70ක් රැස් කර ගැනීමට හැකියාවක් නැතයි කියලා හිතන්න බෑ. විශේෂයෙන් නිමන්ද සහ දිලුම්ට පිටෙන් දස්කම් දක්වන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. පන්දුවේ මේ වෙනසක් දුවිදු. දනංචි. උපාර මොකද්ද? ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා දනංචිට කෙසේ වෙතත් ඉත හොඳින් පන්දු යන පැමිණි විගස ඔහුට සිතන්නට දෙයක් ඉතුරු නොකොට හොඳින් පහර දුන්නා. බලන්න ඔහුගේ 8 වන 4 පහර. බලන්න. හරියටම මේ ස්කූප් එකම කියලා කියන්න බෑ හරියට. පහරක් මාත්ම හිතේ. ඇදි ගෑවල ගපාර ගෑව. ලකුණු 192යි කඩු 5කට. විනම පුරා ක්‍රියාත්මක විය යුතු අවස්ථාවක දැන් පසුවන්නේ. මම හිතන්නේ ඔහු ඒ බව තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. යෝරක් ඉදිරියට පණිමින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. අන්නගි ස්ථානගත කිරීම ලොෆ්ටන් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක්. තාම හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. අපි හරියට විස්තර ਵਿਚාරය ගෙනියන අන්තිමට මේ පන්දු වෙන්නේ. එකවරක් පතිත වී 4 සීමාව පසු. දැන් ඇත්තටම ප්‍රදර්ශනාත්මක ප්‍රතිකරණයක ඔහු යෙදෙනවා. නිවැරදි තාක්ෂණය, නිවැරදි ප්‍රවේගය, නිවැරදි ස්ථානගත කිරීම, නිවැරදි කල්යල් මැනීම. සියලුම කොටු හරි. ඊටම අනගි භවණීය ඉනිමක් උදා කරන පල්ලකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී දනංචි ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වුණු ඉනිමක් කණ්ඩායම. ඔහු පන්දු තෝරා බේරා ගැනීම පිළිබඳව ඊටම හැකියාවෙන් තාම අනුන විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නා පවා ඔහු නොහිතන වෙලාවක තමයි මේ පහරවල එල්ල කරන්නේ. තම වැදගත් පන්දුවට පහර දෙන ප්‍රතිකාරයක් ඉනිම නිර්මාණය කිරීමේ ගේ තුන්වන අර්ධ ශතකයේ ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මෙම තරඟාවලියේ වාර්තනය කියලා කිව්වහම දැන් LPL තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණ දෙකම වාර්තා කළා. මම හිතන්නේ හැමෝටම උමනයි තිලින කණ්ඩායමේට උමනයි මේ යාපනයේට මේ NSL තරඟාවලියේ ශීර්ෂතාවයත් මුල් වතාවට ලබා ගන්න. ට්‍රයි පහර ලෝන් ඔන් කලාපේ විසිටර් යතර වාරයේදී 41 වන පන්දු වාරයේ නිමාව සටහන් වුණා. ලකුණු 199යි කඩලු 5ක්. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards.
If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. කසියනු 9යි කරුණු 5කට ධනංචය ලක්ෂණ 13ක් මෙපිටින් ඉතා වටිනා ශතකයට නායකත්වයේ නිමක් ස්තරගත කිරීම පන්දුව ඩීප් තර්ඩ් මැන් කලාපයකට දැන් නම් හරිත ඔබ කියු පරිදි පන්දුව ෆුට්බෝලයක් වගේ තමයි තියෙන්නේ උතරම් පහසුවෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා ඒ ලකුණත් සමග ලකුණු 200 සීමාවට එනවා යාපන කණ්ඩායම ලකුණු 200යි කඩලු 5 මේ තාමත් ප්‍රබල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දැසනම කෝණුවේදී දඹුල්ල කණ්ඩායම ඉතාම හොඳ ප්‍රවිෂ්ටයක් ලබා ගන්නවා ආරම්භක පන්දු වාර 10 15 තුලදී කඩලු 3ක් ලබා ගනිමින් ඉන්න අනතුරු ඔවුන්ගේ තරගයේ ග්‍රහණය යාපන කණ්ඩායම ලබා ගත්ත හැලක් ලැබුණා විශේෂ ගෞරවය හතරවෙනි කඩොල්ල වෙනුවෙන් ධනංජයටත් සන්තුෂ්ටයි. තාම හොඳින් පන්දුර පහර දුන්නා එම කඩොල්ල වෙනුවෙන් උන් දෙන ලකුණු 83ක සමතතාවයක් පවත්වනවා. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා එල්ල කරන ලද පීඩනය අදක් පහලින් පන්දුව ඇදී ගියේ. දැන් ඔහුට මග හැරුණා කියලා ඒ පහර. කෙටි පන්දුවක් ස්ථානගත කිරීම නැවතත් සාර්ථකයි. එවර රවිදු කනාන්දුකෙන් පිටෙන් ලැබෙන ලකුණු 4 මිඩ්විකට් සහ මිඩෝන් අතරින් තුන්වන හතරේ පහර පන්දු 28කට ලකුණු 28ක් අඩක් බලාපොරොත්තු වෙලා හිටුණා වගේ කෙටි පන්දුව. උතරම් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වුණා. ශරීරයට වේගයෙන් පැමිණ නමුත් ස්ථානගත කිරීමේ තම සාර්ථකයි. පන්දු 28කදී ලකුණු 28ක්. දැන් මෙවැනි උද්වේගකර අවස්ථාවන් සජීවීව දැකබලා ගැනීමට ඔබට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඒ තමයි මෙවැනි තරගාවලියක් සංවිධානය කරලා එය සජීවී ආවරණයට ලක් කිරීමේ වැදගත්කම. මේ ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙන සුපිරි අවස්ථාවක්. කෙටි පන්දුව. කෙටි පන්දුව. පොත් සිතුවා තරමක් තමයි ඔහුසට ඉහළින් යන පන්දුවක් කියලා උත්සාහ ගත්තේ නැහැ. නමුත් තා හොඳ තීරණයක් පවිලින් විමලසිරි විමර්ශකතුමා. මේ සම්බන්ධතාවයත් ඉතාමත් වැදගත් දැන්. ආයවන කඩුල වෙනුවෙන් ලකුණු 77ක සමතතාවයක්. පන්දු 78කදී එවර විශ්වසාව පාද චලනය තරම් දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ. රවිදුගේ අවසන් පහරවල් කිහිපෙදීම තරමක් ඔහු බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වේගෙන් පන්දු පැමිණෙනවා. මේ සම්බන්ධතාවය බොහෝ දුරට ලකුණු 6ක ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් සහිතව ගොඩනගී තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඉනිමේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය පහට බොහෝ දුරට ආසන්න වෙලා තියෙන්නේ. සාර්ථකයි. අවසන් පන්දු කීපය තුළ ලකුණු ලබා ගැනීම ඉඩකඩක් ලබා දුන්නේ. 42 වන පන්දු වාරයේ නිමව ලකුණු 204යි කඩලු 5කට. තාමත් හොඳ සාර්ථකත්වයක් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පවත්වාගෙන යන කෞතුකාගාරයේ මේ පිල්ස් ලෝක කුසලානේ 1996 ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වෙනස් කරපු කුසලානේ අර්ජුන රණතුංග ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබාගත් ජයග්‍රහණයේ කුසලානේ මේ විවිධ ජයග්‍රහණ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලබාගත් ජයග්‍රහණ විශේෂ කෞතුකාගාරයක තැන්පත් කොට තිබෙනවා. මේ නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා.
වාසය කුසලාන ඒ වගේම යවුන් කුසලාන තරඟාවලි වලදී දක්වූ දස්කම් වලට සම්බන්ධ බොහෝ දේවල් මෙහි අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. සෑහෙන වියදමක් දරලා ඔබට මේ නැරඹීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය දන්වන්නේ ඔවුන් ඔබට නිසි සහාය ලබා දෙයි. දැන් අපි දන්නවනේ අධ්‍යාපන චාරිකාවක් යනවා නම් අපි දැන් ඉති පෝට් සිටියත් නරඹනවනේ. අපි යනවා කටුගේ බලන්න යනවා. ක්‍රිකට් කෞතුකාගාරය බලන්න ගිහින්. ඒ අතර වාරයේදී පන්දුවේ මේ වෙනසක් ලක්ෂාන් සදකයන් කැදවා තිබෙන්නේ පන්දුව. පන්දුවර 7ක් යවා තිබෙනවා මේ දක්වා. ලකුණු 39කදී කඩලු නැහැ. වෙන සංචාර දැන් කෙරෙනවා. අපේ කාලෙත් කෙරුණා පාසල් වෙන කාලේ. සත්තුවත්ත බලන්න යනවා. නිදහස් චතුරස්‍රය බලන්න යනවා. බලන්න යනවා. ග්‍රහලෝකාගාරය වෙනම කතාවක් ඒකේ. තරු පේනවා සමහර විට. සීගිරි ගියේ නෑනේ. ඒක තනියකට ඒක කොළඹවට ඇවිල්ලා යන්න බෑනේ කමිල. තරමක කෙටි පන්දුවක්. නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. තහොදින් පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේදී රැක ගන්නවා. අනිත් අන්තයේ දරංචිය ලකුණු අපේක්ෂාවෙන් සිටිනවා. නමුත් රවිදු අවසන් පන්දු කිහිපයක ඔහුගෙන් ලකුණු ලැබුණේ නැහැ. ඔහුට යම් ප්‍රමාණයක වෙසක් දැනෙනවා ඇති දැන්. ඒ වුණාට ඒ හරහා ලකුණු රැස් කිරීම වැදගත්. මේ තමයි මෙවැනි තරඟාවලියකින් ඔබට ලැබෙන අධ්‍යාපනය සහ අත්දැකීම. සෑහෙන වියලි කලගුණ තත්ත්වයක් තිබෙනවා. සෑහෙන 10ක් තිබෙනවා. මේ අවරශ්මි නිසා වෙන ලේසි පාසු නෑ හරිත පන්දුවර 50ක් පන්දු රකින්න. නමුත් මේ වෘත්තීය මට්ටමට පැමිණි ක්‍රීඩකයන් සිටින්නේ. ඒ දරාගෙන ක්‍රීඩා කළ යුතු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔබ මේ තරඟේ නරඹනවා. ඒ වගේම බොහෝ දෙනා විඳිනවා. අද 74 වෙනි ජාතික නිදහස් දිනය. එය ඉතාමත් වැදගත්. මේ උත්සව දැන් අවසන් වෙලා ඇති බොහෝ දුරට. මේ තියෙන්නේ ඉතාම අභිමානවත් අද උදෑසන කාල සමයේදී සැමරුවා. හතලිස් තුන්වන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දු. සුපිරි පහර. දුර්වල පන්දුවක් නිසි ප්‍රතිචාරය. ධනංජය ද සිල්වා. ලකුණු 4 ධනංජයට. ඒ ලකුණු 4 සමග ධනංජයගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 95යි. පන්දුවර 43ක් නිමයි. ලකුණු 212යි කඩලු 5ක. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. So Jaffna 212 for 5 after 43 overs. 7 overs remaining. So Jaffna might be looking for a total of around add another 50-60 runs. Being joined by Damit Veerasinghe. Good evening, good afternoon, Damit. Good afternoon, Polly. 7 overs remaining. These two have added 85 runs. Definitely in the driver's seat here, Jaffna. They have the likes of Nimanda Madhusanka who can pack a punch in the final few overs. Dhananjay De Silva, if he can bat till the end, I'm sure they'll be looking at a score above 260. Yes, 260 to 275. They're minus 4 of their bowlers who are on Sri Lankan duty, gone to Australia.
So definitely they'll be wanting to get about 275 and try to make a game of it. Dambulla, on the other hand, was dismissed for a very low score of 79 in their first encounter. But that's all put in past. Massive responsibility for Sonal Dinusha to bowl at this stage of the game. Poor bowling. Full toss, easy pickings for Ravindu Fernando. Was asked to be hit. This is very lackluster stuff from Team Dambulla. Sonal Dinusha is known to be a batting all-rounder, a gun fielder, but his bowling here isn't the best. Well, at the vital stage of just 7 overs remaining and a power play there, giving a full toss of that sort is asking for something really, lucky to be happy with giving away 4 runs. And a 91 run partnership now between these two players. Jaffna 218 for 5. Ravindu Fernando, capable middle order batter, good off spinner, hailing from Marcella College, Negombo, playing for Tamil Union Cricket and Athletic Club. He's doing what his club captain also would be hoping for. Vinod Bhanuka chasing that down, the wicket keeper. There was no mid-wicket fielder there, Polly. There was an opportunity to steal the second run, but Vinod Bhanuka prevented that from happening. Dhananjaya De Silva now 1 boundary away from getting to his 4th list A 100. But Dhananjaya De Silva batted very well during the day, played some lovely shots. From the time he came in, he was never worried or never frightened to use his feet and go down the wicket to meet the spinners. Have been batting very well, 96 runs of 113 deliveries, getting close to the 100. Just only 100 recorded in this tournament. That Oshita Fernando got 138 for Kandy against Dambulla. Hopefully Dhananjaya De Silva might be able to record the second 100. 1-1-1. He's firing into the pads, so they are using it very well, the vacant leg side space. 44 completed, 221 for 5. Lahiru Samarakon rather has been asked to bowl in the death for Team Dambulla. This is a very good learning curve for all these youngsters. Bowling at 2 well set batters in the final few overs. These are the experiences you get out of the Dialog SLC National Super League 2022. I'm really impressed with the way this tournament has been going on. Yes, the national players are not in action. It's not easy for Sri Lanka cricket to organize a domestic tournament without the national players being playing in international cricket. It's not easy. The national team, they have to play all 12 months, Polly. That's how the Future Tours program, the FTP, as we all know, is being arranged by ICC and the member boards. So nevertheless, I think Sri Lanka cricket will reap the benefits out of this tournament in the next couple of years. If this tournament can go on for the next 5 to 10 years, Sri Lanka cricket will be in a very good place.
It's definitely Damit because most of the players played in the first round in Colombo, and they got on national duty to Australia. The 5 T20 internationals coming, but at the same time it gives opportunity for the young players to show their potential. Now we saw today players like Santosh Gunatilaka, Ishan Jaratna, and now Ravidu Fernando batting very well. So it's their opportunity. They should grab that opportunity given to them. And Sri Lanka cricket has done very well, as you said, providing opportunities for these youngsters to play in this kind of tournaments. Lairu Samarakon mixing things up here in Pallekele. That was a very good slower delivery. When you're bowling in the depth, you need to change things up, especially the pace of the ball. Cannot give any room whatsoever because the third man is up in the circle. Bowled him. Lairu Samarakon, he was brought back into the attack to break this partnership of 96 runs, and he has done that. Good Yorker from the young right arm seamer. He ends Ravidu Fernando's very good innings of 37. Look at that Yorker. That was definitely a very good delivery, full delivery. Yorked the batsman very much. Ravidu Fernando was looking to go over the top, didn't get hold of it, and out bowled by Lairu Samarakon for 37. So Jaffna lose their 6th wicket at 223. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. So Lairu Samarakon has his 3rd wicket. Dhananjay De Silva on the non-strikers and he's on 98. Nimanda Madhushankar is the new batsman in. Nimanda Madhushankar, known to be a very good big hitter. Can pack a punch, playing for Bloomfield. He's facing Lairu Samarakon. Very good first ball, but he manages to get the captain back into the strike. Well, the Jaffna batsman must be really wanting to give more strike to Dhananjay De Silva at this stage. That's the last wicket. Very good delivery by Lairu Samarakon. Ravidu Fernando wanting to go at it, completely missed it. This one Samarakon to Dhananjay De Silva down the leg side. Called wide by umpire Pradeep Uduvatta. 14 extras, 7 leg byes, 7 wides from Team Dambulla. That's another slow Yorker delivery, pushed away nicely by Dhananjay De Silva. Dhananjay De Silva is in total command there in the centre. Yes, sir. He'll keep the strike here. He's on 99. 45 overs completed, 226 for 6. Unanimous decision. Looks like Captain Minod Banuka will persist with the seamers for the final few overs. Thank you, Heshan, for tweeting about the Papare Sports. Can send in your views about the Dialogue SLC National Super League 2022. I'm sure all of you guys watching at the comforts of your home. It's a holiday here in Sri Lanka. It's the 74th Independence Day celebrations. A very good day to watch some domestic cricket. Match is being shown live on Dialogue Television channel 140 and on Sri Lanka Cricket YouTube.
and on the papare.com as well as on Dialogue View. Here's Vishwa Fernando to Dhananjay De Silva, misfield, and he gets to his 100, his 4th list A century. Dhananjay De Silva, a captain's knock. He came in when the chips were down. They were 16 for 2 when he came in. Then they were 17 for 3, 10 fours and a 6. DDS as they call him. A brilliant knock from Dhananjay De Silva. Definitely a wonderful innings from Dhananjay De Silva from ball 1. He was not frightened to play his shots, played some superb shots. Came down the wicket, lofting the spinners to all parts of the field, and he got 10 fours and a 6, and at the moment is 100 not out. He's really controlled this innings. Good strike rate as well, 85. Some may argue that it's not the best, but that's how it is. The situation required him to go for a big one, and he did so. Nimanda Madhusanka now feeling the ball, because he's a player who can clear the fence. Well, it will be interesting to see the remaining 4.4 overs. You see Nimanda Madhusanka, 27 games, 20 innings, 384 runs, average of 19.2, but the strike rate 108.71. So that's wide outside the off stump. He has been called wide by umpire Ravindra Vimalasuri. So Dhananjay De Silva 100 not out. The second centurion in this tournament. We'll see the last 4.4 overs remaining in this innings. We're really wanting to have a go at it. 4 wickets remaining. That's the replay of that. Again, beautifully played by Dhananjay De Silva down towards the cover boundary. Gets a single. Yes, they have 2 fielders saving that boundary. One deep point and a deep extra cover. So the umpire will not be lenient on anything outside the off stump or near the wide crease. So Vishwa Fernando, he'll have to nail his deliveries. Another fielding change. He brings the mid-off fielder back into the circle and pushes the short fine leg fielder back into the fence. A bouncer might be coming up. Poor bowling from Vishwa Fernando. He brought that fielder back into the circle and he delivers a fuller delivery. Easy pickings for Nimanda Madhusanka. This is not good bowling from the experienced left arm seamer. Just before that delivery, he brought that fielder back into the 30-yard circle and cardinal error from Vishwa Fernando. Yes, Madhusanka too wanted to play that shot. He lofted it really over mid-off. He saw the mid-off being brought in without any fear. He put it over him mid-off. That's gone into the boundary. Lovely shot there. Nicely played again. Pushing towards the mid-wicket area, getting a single, a very quick single. That Jaffna batsman really wanting to have a go at it now. Soon after that boundary, Polly, they changed back to the previous field setting. Pushed the fielder back into the circle, the mid-off fielder to the fence rather. Very important ball coming up. Already 10 runs off this over. Well, that's a good delivery by Vishwa Fernando. There could be a run out. Yes, it is. So that is the end of Nimanda Madhusanka. He came charging down, but he saw that Vishwa Fernando hit the wicketkeeper's stump first, and the ball was travelling along the ground, and then quickly pick it up and threw it to the bowlers, and Nimanda Madhusanka had been charging down. Didn't have time to get back in, so he's run out for 7. And Jaffna loses their 7th wicket at 235. Yes, comedy of errors from Nimanda Madhusanka. Dhananjay De Silva just took one step, and Nimanda Madhusanka, as soon as he saw that the ball deviated off the stumps, he ran in. That's the end of Madhusanka.
Jaffna now 235 for 7. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. A fast bowler replacing a fast bowler, Pramod Madushan. So Pramod Madushan has got a promotion in the order, most probably looking for big hits. Dhananjay Dissel won the non-strikers and definitely might be wanting more of the strike. There see Pramod Madushan has played 34 games, 22 innings, 117, an average of 13, strike rate of 53.91. And he'll be facing to Lairu Samrakon. Samrakon is bowling his 9th over. He is 3 for 43 up to now. Is the main task for Madushan would be to change and give the strike back to Dhananjay D'Silva. Here's that last dismissal. Good presence of mind from Vishwa Fernando. He saw that Madhusankar had come up. Pawan Ratnayaka too came in to the stumps. Good work there. Pramod Madushan now, his task would be to somehow give the strike back to Dhananjay D'Silva. They'll want Dhananjay D'Silva to bat most number of balls in the final 4 overs now. Yes, it will be a task for Dambulla to stop that, but a misfielding there allows Dhananjay D'Silva to cross over, and he'll be on strike now. These are the little mistakes that could cost the game for you, Polly. They very well know that they have to keep Madushan in strike, and they make a mistake in the field. Umpire Hemantha Boteju, they are the reserve umpire. Here's that's an appeal and given out. Is LPW this time. Dhananjay D'Silva trying to go for a reverse sweep. It was really not a reverse sweep either, or a still scoop halfway there. But umpire Pradeep Udavata didn't have any hesitation in giving him out. So that gives Lairu Samrakon his 4th wicket. So Dhananjay D'Silva LPW bowls Samrakon for 101. Samrakon there getting his 4th wicket. Dhananjay D'Silva, a valiant innings comes to an end. Excellent stuff from the captain Dhananjay D'Silva. 101 of 120 deliveries, 236 for 8. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. So it's Dilum Sudhira, the new batsman in, 236 for 8. We were talking about 260, 270 score, Damit. It looks like it would be doubtful that Jaffna will reach that target. Yes, Polly, that's what wickets can do to you. And they've lost 3 wickets in the space of just 13 runs. Here's Dilum Sudhira. He's no mark with the bat, but hasn't had that opportunity to make a case with the bat in List A cricket. Coming from Karamdenia Central, then at Richmond. Good bowling from Lairu Samrakon here. These two have somehow brought Dambulla back into the game. They were 223 for 5 at one stage, and they've lost 3 wickets. Most importantly, the wicket of Dhananjay D'Silva. Some may think that would have hit him outside the off stump, that last wicket, but nevertheless umpire Udavatta claiming him LBW. That was a very good yorker. Well, Samrakon has been bowling quite some good yorkers.
in the death end of the innings. Got the wicket of Robin Fernando, and now Dhananjay De Silva, the last wicket. That's the end of over 47, 238 for 8. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. It's all about momentum in cricket. Here's the update from Dambulla. Goal 199 for 9. They still have 5 overs remaining. Interesting game being played at Rangiri Dambulla International Stadium. Looks like, Damit, there had been a good partnership because previously we got an update at 130 odd for 8 and now 199 for 9 with 5 overs remaining. Most probably there would have been a regard action there. Yes, Kavishka Anjula and Akila Dhananjay doing the repair work for team goal in Dambulla. As I was saying, Polly, it's all about momentum. They were 223 for 5 Jaffna. They were looking at a score above 260, 270. Now they have the opportunity in closing down this innings, Dambulla. So if they can do so, they'll go back into the pavilion with their heads held high. That's what they need to do. They'll need to contain these last few batters and probably finish the innings on a high. They're sticking to that same plan of bowling it outside the off stump. Vishwa Fernando making the batsman fetch outside the off stump. It's a very common tactic being used by all teams now in limited overs cricket. Wide outside the off stump. That is short this time. That's experience for you, mixing things up. He knows that Madhushan is expecting the ball outside the off stump. It's the surprise factor for you. Vishwa Fernando now, he'll feel a lot more comfortable bowling to number 9 and number 10 rather than a batsman who has scored 100. So he's using all his experience. Yes, Damit, definitely that wicket of Dhananjay De Silva was very vital, and this time he pushes it towards the third man area, gets 2 there. At the very crucial stage they managed to get the wicket of Dhananjay De Silva, who was batting very well. .240 for 8, Jaffna. We are in the 48th over, being put into bat early in the day. They were 17 for 3 at one stage. Recovered very well through an 87-run partnership between Santosh Gunatilaka and Dhananjay De Silva. Then Ravindra Fernando and Dhananjay De Silva put on 91 runs for the 6th wicket. This is good stuff from Vishwa Fernando. Just 2 runs off the 5 deliveries. These number 9s and number 10s, they're not comfortable enough to play the short delivery that well. There is a risk. There's always a risk. If he hit the ball, could have gone anywhere, probably over the wicket keeper as well. But nevertheless, 240 for 8. Another bowling field change by Minod Bhanuka. I thought he has captained pretty well today in the absence of Asham Priyanjan. Just a single to end the 48th over. Jaffna 241 for 8. Dhananjay De Silva, what a knock that was, 101. He took on the spinners. Look at that, classy. He's a very talented player. You've seen what he can do in international cricket.
You see, he has no fear coming down the wicket and playing some lovely shots. His fourth list A century, the second 100 in the National Super League. Oh, that's beautifully hit. And this time it's Pramod Madushan hitting it over the boundary, over long off for 6. So that was Lahiru Samarakon giving it up to him. And Pramod Madushan swinging it straight over mid-off, over the boundary. Ordinary bowling from Lahiru Samarakon, pitching it right up there. As I was saying earlier, Polly, the tail-enders, they are not comfortable with the short punt, but they are very comfortable with anything which is pitched up to their arc. Well, it's easy for them to swing their bats, swing their arms. So if you pitch it up to them, well, when it gets hit the bat, they get a good sound and it goes over. So Lahiru Samarakon, this time a straighter delivery, another appeal for an LPW. But Pradeep Udawat says no. Lahiru Samarakon chasing his first 5-wicket haul. Here's that replay. Probably would have missed, but not sure what Pradeep Udawat was thinking, but nevertheless. Well, I thought Damit that would have missed leg stump. It was going down the leg side, most probably. They managed to sneak in singles also. That will help them, because you never know, these singles, these twos in the end could be vital. Pramod Madushan, 11 off 11. I told you, Puli, it's all about momentum. If these two batters can hang in till the end and bat the remaining 9 balls and get to 260, it will be very good for Jaffna. $250 up for Jaffna. At one stage they were 17 for 3, courtesy of Dhananjay De Silva's 100. They've now reached 250. Psychologically they'll be happy. They still have 8 balls remaining. Dilum Sudhira and Pramod Madushan. Well, Jaffna without 4 of their top line bowlers who's on national duty. It's a wide, poor bowling from Lahiru Samarakon. Yes, he needs to mix things up, but it's all about the execution as well. You need to nail your line and length, especially in the death. It's all about the learning curve. Much better there from Lahiru Samarakon. If he had hit that, that would have been out. They are running in for the second one. No fielder was backing it up. Pawan Ratnayaka, initially he was going for the catch, but then he knew he couldn't get to it. But then could have catch Dilum Sudhir out of his crease. Nevertheless, Jaffna, they are taking anything which comes their way. 2 runs more. These two have added 17 or 14 deliveries. Crucial runs. That's cheeky. Dilum Sudhir using the pace of Lahiru Samarakon. Full toss. It needed just that elevation. Poor bowling from Lahiru Samarakon. 16 of that penultimate over. Jaffna 257 for 8.
Last over coming up for Team Jaffna. Here's that final delivery. Full toss. He knew the fine leg fielder was up in the circle. This is modern day cricket. Number 10, number 9, anyone can play these scoops. Lahiru Samarakon, his bowling figures were hurt from that last over. Vishwa Fernando will finish things off. That was definitely using the pace again. Nicely cut away. That's gone into the boundary for 4. Pramod Bajushankar moves on to 16 and the score moves on to 261. Initially they were bowling to two sweeper fielders, but they've changed the fielding. Just had to get it past Sonal Dinusha at cover point. Crucial runs being added by Dilum Sudhir and Pramod Madhushan. 25 of 16. This is the score which we were talking about, Polly. 260. They've reached that. They still have 5 balls remaining, 5 singles. They'll be very happy, Team Jaffna. Well, definitely Tamit, but they will be looking for more than that. Swinging their bats, just 4 deliveries more. 262 on the board. Try to get a 270. That will be the target of Jaffna. To get 1 boundary and then 3 singles will bring them very close to that. 4 balls remaining. Vishwa Fernando, what will he do? Pretty sure he'll go for a bouncer. No, he goes something full. Pawan Ratnayaka once again aiming for that one stump. Poor fielding from Duvindu Tilakaratna. They made the single into a double. As I was telling Polly, now the momentum is back with Team Jaffna. 28 runs added by Dilum Sudhir and Pramod Madhushan. 28 very valuable runs, Damit. This will create a pressure on the Dambulla when they go into bat also. He still go for a fuller delivery. This time he goes for a short one. .264 for 8. Where dot delivery from Team Dambulla. That's a replay of that previous delivery. 2 balls remaining. They'll take anything which comes their way, Team Jaffna. Another changing field. He's coming over the wicket now. He's coming round the wicket. Solid connection from Dilum Sudhir. They are going for the second one. Oh, this is not good fielding. Dushan Hemant there, but they were running for it anyways. Madhushan and Dilum Sudhir. 266 for 8. 30 runs from 20 balls. These are the partnerships that can change the fate of a game. Last ball coming up. Yes, very valuable 30 runs added by these 2 players. 30 runs coming in 20 deliveries. That shortish delivery, so that's the end of the innings. Jaffna getting 266 for 8 of 50 overs. 30 runs a partnership between these 2 of 21 deliveries lifted their spirits and lifted their score on to 266. They were at one stage 17 for 3 at the beginning of the innings, but recovered later through a brilliant 100 by Dhananjay De Silva, who got 101.
Valuable contributions coming from Santosh Gunatilaka 39, Ravindu Fernando 37, and Ishan Jairatna getting 20. Team Dambulla, they would have hoped for anything below 225, I think, when they won the toss and elected to bowl first. But Team Jaffna, they'll be very happy. They lost 3 early wickets, as you said. 266 for 8, Team Jaffna. This is the game 11 of the Dialogue SLC National Super League, the 50-over tournament. Here's the batting card. Sadira Samaruvikrama, Lahiru Thirimana, Damita Silva, all 3 perished early on. Then Dhananjay De Silva and Santosh Gunatilaka doing the repairing work. They added 83 runs before Santosh Gunatilaka was dismissed for 39. Dhananjay De Silva, he added good 28 with Ishan Jairatna. Then 95 with Ravindu Fernando. Ishan Jairatna and Ravindu Fernando playing the second fiddle well. They were 236 for 8. Then Pramod Madhushan and Dulum Sudhir adding 17 and 12. Lahiru Samarakon, pick up the bowlers for Team Dambulla, picked up a couple of wickets at the top of the order. Then later on he came back and picked up another 2. Ended with 4 for 61. Dushan Hemantha, he bowled 10 overs, 2 for 46. Duvindu Tilagaratna and Lakshan Sandakan didn't finish their full quota of overs. They were 128 for 5, 17 for 3, 236 for 8 and ended with 266 for 8. After being asked to bat first, here's that first wicket of Sadira Samaruvikrama by Lahiru Samarakon. That's a wicket of Lahiru Thirumana, and nicely played by Damit Silva. Soon as he came in, that's Dhananjay Santosh Gunatilaka getting that edge, and that was the wicket of Damit Silva. Yes, they were 17 for 3. That's when Dhananjay De Silva and Santosh Gunatilaka resurrected the innings pretty well. Dhananjay De Silva, a class enough of 101 of 120 deliveries. Santosh Gunatilaka partnering him up. Good supporting hand from the all-rounder. Dhananjay De Silva playing shots all around the ground. That was a neat on drive from Santosh Gunatilaka. He attempted the same but fell off Dushan Hemantha's bowling. Anything pitched short and wide, Dhananjay De Silva punished them out. Ishan Jairatna came in, scored 5 boundaries. All his runs came in boundaries, all his 20 runs of 17 deliveries. And from there onwards, it was Ravindu Fernando and Dhananjay De Silva. Ravindu Fernando too played some very important innings. He got 37 of 41 deliveries with 4 boundaries. Supported Dhananjay De Silva pretty well. Ravindu Fernando and Dhananjay De Silva added 95 runs for the 6th wicket, which steadied the Jaffna innings. Dhananjay De Silva was in top form, playing some beautiful shots all around the ground. That's class for you, Dhananjay De Silva. Yes, he was dismissed playing the same stroke later on, but then he played the spinners quite well.
He didn't let Dundi Tilakaratna and Lakshan Sandakan settle down. Ravindra Fernando, youngster, played a very good supporting role here. Some poor bowling in the end by the spinners. Lairu Samarakon came in the death and picked up a couple of wickets. Nimanda Madhushankar, he scored a boundary as well. Then a run out ended his innings. He was backing up too much in my opinion that time. That was good thinking by Vishwa Fernando. Yes, Dhananjay De Silva, that was the end of his innings. Lairu Samarakon picking up his 4th wicket. Dilum Sudhira and Pramod Madhushan, they added 30 runs of 21 deliveries to take Jaffna to 266 for 8 from their 50 overs. So we will be back after the lunch break with the chase of Dambulla. Stay tuned to thepapare.com, Sri Lanka Cricket YouTube, Dialogue Television Channel 140 and on Dialogue Wave. An interesting chase coming your way. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience.
உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලෙ නොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුවේ ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV
from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
සිරිතදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාලා Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනොකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුණේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate.
If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝ ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all.
Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විධි තියෙනවා. සුබ මධ්‍යහනයක් ඒ වගේම
ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවල හිතවතුනි අපි මුණ ගැසෙන්නේ පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට දඹුල්ල කණ්ඩායම සහ යාපන කණ්ඩායම අතර තරගය අද උදෑසන ආරම්භ වුණා. ලකුණු 266ක් ලබා ගත්තා දඹුල්ල කණ්ඩායමට එරෙහිව යාපන කණ්ඩායම. සුබ දහවලක් හරිත. සුබ දහවලක් සුබ වන්දනක් ඊටවත් කමිල ඒ වගේම අපත් සමග එකතු වෙන සියලුම දෙනා. ඔව් ඉතාමත් අසීරු ඉලක්කයක් හැටියට නම් කරන්න පිළිබඳ දඹුල්ල කණ්ඩායම මේ දක්වා ලකුණු 200ක් වාර්තා කරගෙන නැහැ. කඩුළු තරඟ 4ම පරාජය වෙද්දී එක පිට. නමුත් එක් අවස්ථාවක යාපන කණ්ඩායමේ මුල් පෙළ කඩුළු 3ක් බෙද වැටුනේ ලකුණු 17කට. ඉන් අනතුරුව හොඳම සමනතාවය ගොඩනැගුවාන් පස්සේ උන්ගේ කඩුළු 3ක් බෙද වැටුණා ලකුණු 13කට. ඒ වුණත් පසු පෙළ පිතිකරුවන් පවා අවසන් කඩුල්ලේ නවවන කඩුල්ලේ ලකුණු 30ක නොබෙදී සමනතාවයක් ගොඩනගා ගනිමින් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙත ළඟා වීම අපි කැපී පෙනෙන ලෙස අගය කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිවම උදෑසන කාල වකවානුවේදී දඹුල්ල කණ්ඩායම ඉතාම හොඳින් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමින් කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා ලකුණු 17 දී. ඉන් අනතුරුව සන්තුෂ් සහ ධනංජය ඉනිම නිර්මාණය කළා ලකුණු 83ක සමතතාවයේ 4 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඉන් අනතුරුව රවිදු ප්‍රනාන්දු සහ ධනංජය එකතුව ලකුණු 95ක සමතතාවයේ තමයි මේ ලකුණු 266ක් කරා ඔය 6 වෙනි කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් හොඳින් පවත්වා ගත්තා. උන් ඉතාමත් යහුසුලුව ලකුණු අතර සිටියායේ සම්බන්ධතාවය පුරා ලකුණු 267ක ඉලක්කයක් දඹුල්ල කණ්ඩායම මීට පෙර පැවති තරග 4ම පරාජයට පත් වෙමින් වුණ තරමක අසීරු තත්ත්වයක සිටින්නේ මේ තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ කරා යන්නට තිරි තරග ජයග්‍රහණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක්. ගන් මනිෂාන් සමග විනෝද් බානුක අද තරගයේ දඹුල්ල කණ්ඩායමේ නායකයා ආරම්භක පිටිකරුවන් හැටියට ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙනවා. නායක විනෝද් බානුක මුලින් පන්දු රැකීමට පන්දුවට පහර දීමට සූදානම් වෙන බවක් පෙනියන්නේ. සදීරි සමරවික්‍රම අද පිටිකරුක හැටියට අසාර්ථකයි. ඔහු කඩුළු රකින්නා කණ්ඩායමේ. ධනංජය සූදානම් වන්නේ පන්දු යවන්නට. නායකයා අද දිනේදී අතිවිශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 266ක දැවන්ත ලකුණු පුරාවක් නිර්මාණය කළා. මේ මුල් වතාවට පැවැත්වෙන ඩයලොග් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ජාතික සුපර් ලීග් තරඟාවලියේ දෙවන ශතකය වාර්තා කළේ මේ විනෝද් බානුක වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 113යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 80ට වැඩි. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 28කට වැඩි හොඳයි. ප්‍රදීප් උඩවත් විනිශ්චය කරන අන්තයෙන් පන්දු යන්නට සූදානම් වන්නේ ධනංජය. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් හදවා තිබෙනවා. මේ තරගාවලියේ ඉහළින්ම තුන්නිරියාවේ දශකම් දක්වා තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ධනංජය ද සිල්වා හඳුන්වන්න පුළුවන්. එක් ශතකයයි අර්ධ ශතක දෙකයි. මේ ධනංජය ද සිල්වාගේ පන්දු යැවීම ලකුණු 27කට කඩලු 4යි. ධනංජය මේ තරගාවලියේදී හරිත මේ දක්වා තරග 4ක ලකුණු 111කට කඩලු 7ක් තවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 27ට කඩලු 4ක් තවාලින් තමයි ඉහළම පන්දු යැවීමේ දක්ෂතාවය. අඩුල්ලක් ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 15.5ක්. පළමු ලකුණ වාර්තා වෙනවා දඹුල්ල කණ්ඩායමේ. ගාන් මනිෂාන් මුල් ඉනිම තුනේදීම ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. ඉන් අනතුරු ඔහු ලකුණු අතරට පැමිණියත් ඔහුට ප්‍රබල ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා විනෝද් බානුක සමගින් ගායන් මනිෂාන් ලබා දෙන ආරම්භක කඩුල්ලේ සමන්තාවය මේ පිළිතුරු ඉනිමේ ගමන් මග අපට ඉංගියකින් දන්න. කොමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් පන්දුර පහර දෙන්න නිසා ධනංජය මේ අන්තිම පන්දු යමුන් තෝරාගෙන තිබෙනවා. තරමක් පන්දුව ඇතුළට දෝලනවා. ආම පන්දුවක් හිතේ වැඩි පාදේ වදින්නේ. තරග 62ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ඉනිම් 59කදී ලකුණු 1387ක්. කිව්සුළු පන්දුවරයක් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරනවා ධනංජය ද සිල්වා. එයත් තරමක පීඩනයක් පිටිකරුට. ඉක්මනින් ඔහුට පන්දු ලැබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු සිටියා.
පළමු පන්දුවාරය නිම වෙනවා ලකුණු 1යි දඹුල්ල කණ්ඩායම. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepapare-tamil. දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තරගය පවතිනවා දිනේදී කොළඹ කණ්ඩායම සහ ගාල්ල කණ්ඩායම අතර මේ පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ රූපරාමු මෙහි තනතිරු බාර් කටයුතු කරන්නේ අසිත විජේසිංහ. තාම හොඳ තනතිරු නිර්මාණය කරමින් බොහෝ තරගවලදී පිටිකරුවන් සහ පන්දුයානන්ට සමාන වාසි සහිත තනතිරු නිර්මාණය කරනවා. බොහෝ විට ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණි පිටිකරුවන් ලකුණු ලබා ගන්නවා බලන්න. ඉතින් හොඳින් පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී අසිත විජේසිංහ විසින් ඉටු කරනවා. ඉෂාන් ජයරත්න අනිත්තාන්තයේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න තරග 107කදී කඩුළු 135ක් හොඳම පන්දු යවීම ලකුණු 31කට කඩුළු 5ක් ලබා ගැනීම. හොඳ තුන් නිපුන් දක්ෂතා සහිත ක්‍රීඩකෙක්. ඒ කඩුල්ල දවා ගැනීමේදී ලකුණු 5.3ක් ඔහුටින් ලබා දී තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි අපේ කලාපයේ තරග වලට සහභාගී වෙන ක්‍රීඩකයන්ගේ දත්ත පිටින් දෙසට ඇවිදමින් ඔහුගේ පහර දීම සිදුවන්නේ මිනෝත් බාග්. ලකුණු ආකාරයට මේ ලකුණු ලබා ගත්තේ. හතරවන කඩුල්ලේ ලකුණු 28ක සම්බන්ධතාවයෙන් ඉෂාන් ජයරත්න 4 පහරවල් 5ක් සමග ලකුණු 20ක් එකතු කළා. නුවන් ප්‍රදීප් සිටිනවා හරිත ආරම්භක වේග පන්දු යවන්නා ලෙසින් කටයුතු කරන. නමුත් ඉෂාන් ජයරත්න කැදවා තිබෙනවා. මුල් පන්දුවර 10දී පවර් ප්ලේ පන්දුවර 10දී යාපනයේ කණ්ඩායමේ කඩලු 3ක් බිඳවට වුණා. ලකුණු 35ක් පමණයි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වුණේ. නමුත් අවසන් පන්දුවර 10දී කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 78ක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වීම කැපී පෙනෙන වෙනසක්. ඉතාම හොඳින් ඔවුන් ඉනිම නිර්මාණය දනංචිය වටා ඉනිම නිර්මාණය කළා. පිටින් ඉන්න තරමක් ඈතයි. ස්ක්වා කට් පහරක් කරා සගත ගයාන. අද උදැසන ඔබයි මමයි කතා කරන අවස්ථාවකදී මම කියා සිටියා සන්තුෂ් සහ ධනංජය පිටියේ එකතුව සිටියේදී මේ දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් ශතකයක් වාර්තා කරගත යුතුයි. දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් අවසන් පන්දුවරේ දක්වා සිටියොත් හොඳයි කියලා. අවසන් පන්දුවරේ සඳහා ක්‍රියා නොකලත් ධනංජය දෙසිල්වා සෑහෙන වෙලාවක් පිටියේ රැඳී සිටීම කැපී පෙනෙන වෙනසක් වුණා. හොඳ ඉන්සිංග පන්දුවක්. පිටිකරුව තම සීමායිර මතදී දෝලනයට ලක් කළා ඉෂාන් ජයරත්න. මේ දෝලනය කිරීමේ හැකියාව නිසා වෙන්නට පුළුවන් ධනංචිය ඉෂාන්ව කැදවන්නට ඇත්තේ නුවන් ප්‍රදීප්ට කලින්. තම හොඳින් පෙර පන්දු දෙක අවුට්සිංග පන්දු දෙකක් ලෙසින් යොමු කරයි. අනතුරුව ඉන්සිංග පන්දුවක් යොමු කරේ ගයාන්ට. අද දුෂාන් හේමන්ත කැපී පෙනෙන වෙනසක් සිදු කළ යුතුයි. උඩ පන්දු දෙකක් රැකගත්තා. පන්දුවර 10ම යවුවා එක දිගට. කඩලු දෙකක් බිඳ දමා ගත්තා. පසුගිය තරගයේදී තුවද්දි දැවියම්ට ගොස් ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වුණ දුෂාන් හේමන්ත අද තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. වගේම තමයි මම අද බලාපොරොත්තු වෙනවා කඩලු 4ක් දවාගත් ලහිරු සමරකෝන් පිත්තෙන් දස්කම් දක්වාවි කියලා. තාම හොඳ පන්දුවාරයක් ඉෂාන් ජයරත්න නිම කරන්නේ ඒ දෙවන පන්දුවාරය දඹුල්ල කණ්ඩායමට එරෙහිව යාපන කණ්ඩායම ලකුණු 2යි කිසිවකුත් නොදෙන. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
ධනංජය පන්දුවරය පමණයි යොමු කිරීමේ අන්තයෙන්. දැන් නුවන් ප්‍රදීප් කැදවා තිබෙනවා. පසුගිය දා නිමා වූ සිම්බාබ්වේ තරගාවලිය නියෝජනය කළා නුවන් ප්‍රදීප්. ධනංජය ද සිල්වා එක් පන්දුවරය කියුවේ ඇයි කියලා දැන් අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ පෙරලා. මොහොමඩ් පිටිකරුණේ දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන්නේ පිටතක පන්දු යන්න යවි යුතු බව තමයි ලැබුණේ. ඔබ කිව්ව දේ හරි. එක් පන්දුවරයක් පමණක් ඇවි. ඇයි? මා ලකුණක් හොඳින් අවබෝධයෙන් යුතුව පිටිකරුවන් පැතිමාරු කරගත්තා. ධනංජයට මේ පන්දු යවන්නන් බලයනිය කල්පනා කර ගැනීමත් ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඉෂාන් ජයරත්න, නුවන් ප්‍රදීප්, සන්තුෂ් ගුණතිලක, දිලුම් සුදීර, ප්‍රමෝද් මදුෂාන්, දමිත සිල්වා, නිමන්ද මදුශංක සහ ධනංජය ද සිල්වා. සැහෙන්න අපි නම් කිව්වේ නැත්තේ ලහිරු තිරිමාන්න සහ සදීර සමරවික්‍රමගේ. සැහෙන්න තුරුම් ප්‍රමාණයක් ඔහු සතුව තිබෙනවා. මේ දිනවල තහවුරින් පන්දු යවන ප්‍රබෝධ් මදුෂාන් ඔහු කැපී පෙනෙන ලෙස පන්දු යවන ලෙසින් ඒ වගේම තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයා සන්තෝෂ් ගුණතිලක පෙරතරගේ පළමු පන්දුවේ නෝනිදු ප්‍රනාන්දුව දවා ගත්තා. තාම හොඳින් පන්දු යවනවා සන්තෝෂ්. ට්‍රොයි පහර මිඩ්විකට් සහ මිඩෝන් අතරින් හතරේ සීමාව කරා හතරේ සීමාව පසු කරන ප්‍රථම හතරේ පහර දබුළු ඉනිමි ගයාන්ටයි ලකුණු 4. ගයන් මනිෂාන්ගේ හිතට බොහොම ලොකු සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා ඇති. අපේක්ෂිත ප්‍රදේශයට නෙවෙයි පන්දුව යොමු වුණේ. නමුත් ස්ථානගත කිරීමේ වරදක් නැහැ. ස්ථානගත වීමේ ඇත්තටම කියනවා. නැවත ඉක්මන් ලකුණක්. ලහිරු තිරිමාන්න මිඩෝන් කලාපයේ සිට දිවගස් පන්දු යොමු කරේ. තා පහසුවෙන් ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. දෙදෙනාම කුරුණෑගලින් කලෙලි බැස්ස පාසල් ක්‍රීඩකයෝ. ගයන් මනිෂාන් සහ මිනෝද් බානක නිසා වයවට ආඩම්බරයක් වීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. පැහැදිලිවම පිටතග්‍රේ පන්දු වදින උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඩීප් තර්ඩ් මැන් කලාපයේ දෙසට අතහරිනවා. හරි. ක්‍යාතතුන් පන්දුව පැමිණියා. ප්‍රමෝද් මදුෂාන් වී යුතුය ඩීප් තර්ඩ් මැන් කලාපයේ පන්දු රකින්නේ. දුර්වලයි කියන්නද අවාසනාවන්තයි කියන්නද කියලා මට දැන් හිතා ගන්නත් බැහැ. මට හිතෙනවා පිටිකරුව වාසනාවන්තයි. මේ තරම් පහසු උඩ පන්දුවක් මිනෝද් බානු පිටිකරුව. යම් ප්‍රමාණික වාසනාවක් අවශ්‍යයි. තුන්වන පන්දුවාරේ නිමාව ලකුණු 9යි කිසිවකුත් නොදෙයි. මේ දිනවල අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ උන්ගේ තරුණ කණ්ඩායම් පෙරගස්වමින් සිටිනවා. තව සති දෙකකින් පමණ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මෙහෙවන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ නැගින ක්‍රීඩකයන්ගේ තරඟාවලිය ආරම්භ වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සැහෙන සැලසුම් සහගත වැදගත් ආයෝජන රාශියක් පසුගිය කාලයේ පටන්ම දැන් කරනවා. ඔවුන් සොයනවා නවක ක්‍රීඩකයන්, වගේම අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයන්
සමග ඔවුන්ට ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දෙමින් සෑහෙන ලොකු ආයෝජනයක්. බොහෝ ආයෝජන සමගින් ක්‍රීඩා සමාජයේ යටිතල පහසුකම් ඉහළ දැමීමක් කරනවා. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණියා. ඉවර විනෝත් නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ඒ අතරින් කොළඹ කෝල්ස් ක්‍රීඩාංගණයට ලැබිච්ච නව තුන්මහල් ප්‍රාසාදය වගේ ගොඩනැගිල්ල හඳුන්වන්න පුළුවන්. තාමත් සම්පූර්ණයෙන් වැඩ නිමවී නැහැ. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඒ වෙනුවෙනුත් යම් දායකත්වයක් දක්වා තිබෙනවා. මම ලකුණක් මිඩෝන් කලාපයට හිමි කරමු. දැන් හොඳින් නෝන් දෙදෙනා කඩළු අතර තිබ්බා. පළමු අවස්ථාවේදී දෙදෙනා ඉතා ඉක්මනින් අවබෝධ කොට ගන්නවා ලකුණක් කරා යා යුතුද නැද්ද යන්නේ. තාම ඉක්මනින් නෝන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. මේ තරගවල මේ දක්වා ඉහළම කඩුලාවින් අතර ඉන්නේ පුලින තරංග. ඔහු පෙර තරගයේදී කඩළු 6ක් ලබා ගැනීමත් සමග කඩළු 11ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අනතුරු ධනංජය ලක්ෂාන් කඩළු 8ක් ලබාගෙන අද දිනේ ඔහු ක්‍රීඩා කරනවා. මහනුවර කණ්ඩායම මේ තරගාවලියේ මේ දක්වා තරග 4කට සහභාගී වී හරිත තරග 3ක් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි යෝන් තමයි අර කන්සිස්ටන්ට්ලි හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරගත් එකම කණ්ඩායම. ලකුණු 200ට වැඩියෙන් හැම තරගයකදීම වගේ. නිරෝෂන් දික්වැල නැවත ලකුණු අතරට පැමිණීම තාම සුබදායක කටයුත්තක්. තම අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකෙක්. ඩ්‍රයිව් පහර තාම මනරම් පහරක් හරියටම පන්දුව වැටෙන සීමාවේ තමන්ගේ පෙර පාදයේ ගෙනෙමින් පිටේ මුහුණ පිතා හොඳින් පන්දුවට යොමු කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ගයානම් ආරම්භක පිටිකරුවෙක් ලෙසින් තාම හොඳින් තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ලකුණු පහර. ගයන් මනිෂන් පසුගිය ඉනිම අවසන් වූවන් පස්සේ වඩාත් මානසිකව ශක්තිමත් වී ඇති ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. වරදක් දකින්න විදියක් නැහැ ඒ එල්ල කරන ලදේ පහරේ. ඒ වගේම පිටිකරුව මේ දෝලනය නිසා වෙන්නේ සීමායින් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. නමුත් කොබ්‍රකින්න සෑන් ඇතයි. ඔහු තමන්ගේ පිටිකරණයට තමන් ස්ටාන්ස් එකේ සිටින්නත් සීමායින් සෑහෙන ඉදිරියේ. ඒ දෝලනයේ මග හරවා ගන්නට. 4 වන පන්දු ආරේ නිමාව ලකුණු 14යි. දඹුළු කණ්ඩායම. මීළඟ තරග 7 වෙනි දින කොළඹ කණ්ඩායම සහ දඹුළු කණ්ඩායම අතර මේ පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී අනතුරු එදිනම මහනුවර කණ්ඩායම සහ යාපන කණ්ඩායම අතර දඹුළු ක්‍රීඩාංගණයේදී 10 වෙනි දින මහනුවර කණ්ඩායම සහ කොළඹ කණ්ඩායම ඒ වගේම ගාල්ල සහ දඹුළු කණ්ඩායම අතර මෙහි අවසන් මහා තරගය පෙබරවාරි 19 වෙනි දින පල්ලිකැලේ මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී දිවා රාත්‍රියේ තරගයක් ලෙසින් තමයි පවත්වන්නේ. එහිදී මේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ඉහළම සිටින කණ්ඩායම් දෙක අවසන් මහා තරගය සඳහා තරග වැදීමට නියමිතයි. විශේෂයෙන් මහනුවර කණ්ඩායම, යාපන කණ්ඩායම, කොළඹ කණ්ඩායම සහ ගාල්ල කණ්ඩායම ඉතා හොඳින් මේ තරගාවලියේ තරග වදිනවා. අවසන් මහා තරගය සඳහා පිවිසෙන කණ්ඩායම ඉතාම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අත්දැකීමක් ලබා දෙන සූදානම් දිවා රාත්‍රී තරගයක් ලබා දෙවි. යාපනය වෙනුවෙන් නායකත් මේ ඉන්මක් ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් දඹුල්ල වෙනුවෙනුත් එය සිදුවිය යුතුයි. එක් වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් සමග විනෝද් බානුක පන්දුවට පහර දෙනවා. මේ වාසනාව සමග ඔහු ඉතා හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීම ලැබුණොත් සෑහෙන වාසියක් දඹුල්ල කණ්ඩායමට. කොළඹට එරෙහිව ගාල්ල දැක්වූ ඒ සටන්කාමී ක්‍රීඩා විලාශය මෙහිදී යාපනයට එරෙහිව දඹුල්ලෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැවත උඩ පන්දුවක් මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ ලහිරු තිරිමාන්න පන්දු ලහිරුද්ද පළමු කඩුල දැවි යනවා.
නිමාන්ද උඩ පන්දු රැගන්නේ මිඩ් ඔෆ් කලාපේ ඉතා දුර්වල පහරක්. ඔහු පෙර පන්දුවාරයේදී තුන්වෙනි පහරක් එල්ලකොට තමයි ජීප් තර්ඩ්මන් කලාපේ උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නේ. ප්‍රමෝත් මදුෂාන්නේ අතහැරිය. නමුත් ඉන්න අනතුරු මේ සුපුරුදුගේ පාර පිටේ ඉන්න දෙසට ඇවිදින්න තමයි උත්සාහ ගත්තේ එල්ල කරන්නට පායින්න දෙසට. නායක විනෝද් බානුකු දැවියන් පිටකාර. සෑන් ඉහළට පන්දු උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ගියා. උඩ පන්දු රැගත්තේ පහසුවෙන් නිවන්ද ප්‍රදීප කඩුල ලබා ගත්තේ. දැවිගේ පිටිකරු විනෝද් බානුක ලකුණු 5කට. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. ලකුණු 14යි කඩුල 1කට. හරිත ශ්‍රී ලංකා බලාපොරොත්තු තබා තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් විනෝද් බානුක. ඉතින් මේ ලැබෙන අවස්ථාවේදී ඕන උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගත යුතුයි. මේ ආකාරයේ මේ අපරීක්ෂාකාරී ලෙස දැවියා. මේ පිළිබඳව තිබෙන තක්සේරුව තරමක පහව යනවා. ඔහුට උවමනාව තියෙන්නේ මේ තරඟේ ඔහු වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා, කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. ප්‍රතිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩා පිටිට පිවිසුවේ ලසිත් අබේරත්න. ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කිරීම ඉතාම සුපිරි තත්ත්වයක තිබෙන්නේ. ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. ගයාන් පෙරපාදයට පැමිණෙමින් ඉතාම හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරා. මුඩොෆ් සහ කව කලාපය අතරින් 18යිද. සුපිරි පහරක්. සියල්ල එක්තැන් කරගත්. එකට මුසු කරගත්. දර්ශනීය තාක්ෂණීය සපිරි පහරක්. ගයන් මනිෂාන් කැපි පෙනෙන ඉනිමක් ගොඩන ගන්න සූදානම්ද? ඒ තමයි ඔහුගේ පැත්තෙන් ඉතාම වැදගත් දේ. ඉතාම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීම. දැන් පන්දු 17ක ලකුණු 13ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ගයන්. අපරීක්ෂාකාරී පහරක් ඉඩ මදි පිටේ ඉන්නට ඔහුට ස්කයාකට් පහර කරා යන්නට. තරමක දෝලනයක් තිබුණා ඉන්සිල් පන්දුවක් ලෙසින්. රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යන්නේ මම ප්‍රදීප. ඔහුගේ අත්දැකීම් හොඳට උපයෝගී කරගත්තා. වේගවත් පන්දුවක් එල්ල වුණේ. පිටිකරුවාට ඉතා ඉක්මනින් තීරණය කිරීමට සිදු වුණා පසුපාදයේ හෝ ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න. නමුත් ඔහුට කරගත හැකිව තිබුණේ නැහැ. නැවතත් ඉතාම තියුණු තර්ජනයක් එල්ල කරපු පන්දුවක් රුවන් ප්‍රදීප පස්වන පන්දුවාරයේ නිමව සටහන් වෙනවා. ලකුණු 18යි කඩුල්ලකට දඹුල්ල කණ්ඩායම. ලසිත් අබේරත්න එකතුණු නව පිටිකරුවා තරග 60කදී ඉනිම් 49කදී ලකුණු 901ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඊළඟ ලකුණු ලබා ගැනීම ඉනිමක ලකුණු 100ක් ලබා ගැනීම. ප්‍රබල පිටිකරුවෙක්. නමුත් ඔහුගේ ලකුණු සාමාන්‍ය පිළිබඳව තරමක ගැටලුවක් තිබෙනවා. 20ක සාමාන්‍යයක් තිබෙන්නේ. ඒ තරම් මුල් පෙළේ පිටිකරුවෙකුට අවශ්‍ය කරන සාමාන්‍යයක්. ලසිත් අබේරත්න ලකුණු අතර සිටින සාමාන්‍ය පිටිකරුවෙක් දේශීය තරඟ පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී
උත් කඩුළු රකින්නෙක්. නමුත් අද නිත්‍ය කඩුළු රකින්නා නෙවෙයි. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා පන්දු යවන නිශාන් ජයරත්න. එක්තරා සැලැස්මකට පන්දු යවන ආකාරයක් පෙනී යනවා. විශේෂයෙන් පසුපාදයට පිටිකරුවා තල්ලු කරලා ඔහුගෙන් වරදක් බලාපොරොත්තු වීම මෙහිදී කැපී පෙනෙනවා. පිටින් දෙසින් තමයි ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙක් පන්දු රකින්නේ. නමුත් හොඳ ප්‍රතිචාරයක්. දුර්වල පන්දුවක් පායින දෙසට යොමුනේ. ෂණිකයින් ඔහු පහරට යොමුණා. පිටින් දෙසින් ක්‍රීඩකයන් 6 දෙනෙක් රඳවා සිටිදී තමයි දුර්වල පන්දු යොමු කරන්නේ පායින දෙසට. ඉෂාන් ජයරත්න එහි උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා ලසිත් අබේරත්න. ඔහුගේ ප්‍රථම 4 පහර ස්ක්වාලෙක් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4 ලබා ගන්නවා. ෆ්ලික් කිරීම ඉතා හොඳයි. මැණික් කටුව හොඳින් නවලා පන්දුවේ ගමන් මඟ නිසි පරිදි සකසා ගත්තා. වේගය පාලනය කරගත්තා. සෑහෙන තාක්ෂණික සහිත පිළිකරුවන් රාශියක් අපි මේ තරගාවලිදී දැක්කා හරිද. නමුත් ඔවුන් පරිණත වෙන ආකාරය ක්‍රීඩා පිළිය තැන්පත් වෙන ආකාරය සහ ඉවසීමේ ගුණය නොමැති කමින් බොහෝ කඩලු ලැබී තියෙනවා. නිමන්ද සුබසිංහ අද එවැනි දෙවිගිය පිටිකරුවෙක් හැටියට නම් කරන්න ඕනේ. ඔහුට තාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දිය හැකි. ලකුණු 267ක ඉලක්කයක්. දැන් 5.55ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි. ඉන්න දල වේගය 6 සීමාවට පැමිණෙනවා. යත් යම් පීඩනයක් කණ්ඩායම. නමුත් තා හොඳ සමතතාව දෙකක් තිබුණොත් මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඉදිරිපෙළ පිළිකරුවන් අතරේ හොඳ සමතතාවන් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. පායිනේ නැතයි වයිට් පන්දුවක් පැහැදිලිව. ඔහු වෙනුවෙන් පන්දු රකින්න පිටින් දෙසින් පන්දු රකින්න ස්ථානගත කර තිබීදී තමයි පායින දෙසින් පන්දු යවන නිශාන් ජයරත්න. නායක ධනංජය එතරම් කැමති වන්නේ නැහැ. දිමාව 6 වන පන්දුවාරේ ලකුණු 23යි දඹුළු කණ්ඩායම එක් කඩුලක් දෙවි. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Dambulla 23 for 1 after 6 overs. Nuwan Pradeep to continue. That one nicely played by Gayan Manishan. Gets 2 there, played towards the third man area. Yes, sir, they lost the important wicket, the wicket of their captain Vinod Banaka. 25 for 1. Quite a slow start. And the required run rate 5.52, getting close to that 6-run mark, so they need to get going. Gayan Manishan has done well though. He's played a couple of good shots for his 15 so far. Chasing a target to 267 to win. Well, Jaffna, those of you have missed in the morning, got 266 with
Dhananjay De Silva being the top scorer with 101. And useful contributions coming with the bats of Santosh Gunatilaka 39 and Ravi Fernando 37. They were 17 for 3 at one stage and recovered well. That was the wicket to fall earlier of Minod Bhanuka. Nicely pushed away on the leg side and gets a single. Good to see Nuwan Pradeep still out there and putting in his effort, putting in his 100%. Not in the Sri Lankan squad to go to Australia as well, but still playing domestic cricket, still going on, still probably thinking there is a year or two left in him as well. Left out of the last game, but brought back in today's game for Vyas Kant, who was injured, the leg spinner. This is a picked up the wicket of Minod Bhanuka. That was a key wicket at the top of the order. That's nicely put away again towards mid wicket, but no run there. Yes, Pradeep has been bowling well. Lasith Abeyaratne, on the other hand, has to get a good score here. He's been a consistent performer over the last couple of years at a domestic level, scoring runs, but he needs to convert it now. He needs to perform in this Dialogue League. He's got a couple of good contributions in, but not gone on to make the big one. He's a very good batsman, quality player. That's nicely put away over the top, over extra cover. We're going for one, coming back for the second. He's sliced that one with an offer from Nuwan Pradeep. So opportunity here for Abeyaratne to freeze his arms, went through with it, just could not time it properly. But those couple of runs certainly will do him a world of good. He's a free-flowing player, likes to go after the bowling. Oh, goes for the pull. And 4 runs, Polly. Yes, a top edge. Not convincing, but he will take that one. 4 runs to end the 7th over. It's 34 for the loss of 1 wicket. Unanimous decision. This after bowling the full, a wide one outside the off stump. Nuwan Pradeep opted for the short delivery. Took Abeyaratne by surprise, but he took on the bowler. Didn't back out. A bit of glove over the wicketkeeper's head. And he won't mind it. That takes him into double figures as well. They need boundaries because they are behind the ball at the moment. Required run rate close to 6. So need to keep going. And Nuwan Pradeep in his 3 overs were given away 22 runs, getting the wicket of Minod Bhanuka. So Dambulla chasing a target of 267, are 34 for 1 in the 7th over. Shanjaratne is the bowler, he's continuing from the far end. Jayaratne did a good job with the new ball in the last game at the SSC versus the Colombo team. Was unlucky there. Experienced campaigner. Very useful all-rounder, he can bat too. That one short, she didn't get hold of it. Didn't time it properly. They have a few options when it comes to seam. Pramod Madhushan will do some bowling. Nimanda Madhushanka, he bowled really well in the last game against Colombo. So those are 2 options for the Jaffna team. They haven't. Santosh Gunatilaka will bowl some seam up. That one was a good delivery. Pitched up to him. Tried a Yorker length.
is deciding to go very full, narrowly missing the stumps as well. Coming round the wicket, angling it into the left hander. They're short on spin, in fact, the Jaffna team. It's just Dhananjay De Silva. That's nicely put away this time. Wide of mid-on, that's gone into the boundary. Portugal Manishan. He moves on to 22. And the score moves on to 38. Dambulla chasing a target of 267 to win this game. Yeah, touch too full and touch too straight this time. Beg your pardon, that one earlier it was touch too short, I was going to say, and it was easy for Gayan Dushan. They have struck 6 boundaries so far in this innings, Paulinus, out of the 38, so 24 runs have come in 4s, but they've just not been able to rotate the strike, get those singles, get the 2s, hit it into gaps. That's what Dhananjay De Silva did during his innings and ensured that his team got to 266. That's bowled him. Completely beaten and bowled. That's Gayan Manishan. Is bowled by Ishan Jayaratna. He's out for 22. Well, and Dambulla loses his second wicket at 38. That was a pitch of a delivery. Coming around the wicket once again, angling it in to the left hander. Going very close to that white crease. Pitched outside the off stump. Jarred back in at the left hander. Beaten him. All ends up. His stumps have been knocked back. He was batting well. And this is a key wicket to the Jaffna team. Gayan Manishan out for 22 of 28 deliveries. Bowled by Jayaratna. 8 overs completed. 38 for 2. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන් 38 for 2, Dambulla. Lost a wicket of Gayan Manishan in the last delivery of the previous over. Ishan Jayaratna after 4 overs of 15 for 1. So Noan Pradeep to continue. Yes, that's that wicket again, beautifully bowled. That was a pitch of a delivery. You can't really fault the batsman. Probably he should have gone a bit more forward, but that jarred back at him a long way. So Dushan Hemanta, the new batsman in the centre. He's at the non-striker's end. Start the new over from Noan Pradeep. This one turned around by Lasita Aberata. Towards fine leg, gets a single. This brings Dushan Hemanta into strike. So there you go, just 31 games, averaging just 24, strike rate decent 79, 100 is best score. Certainly can bat, that's why he's here. Has scored runs in the domestic circuit. Noan Pradeep a bit expensive, still bowling well. This is used as a wicket taking option. He can be expensive, will leak a few runs, but always gets those wickets earlier on. And that's what Dhananjay De Silva wants at the moment. Wants to get rid of the top order. Dambulla maintaining a run rate of 4.68. Required run rate is 5.47. That's nicely put away on pass, extra cover into the boundary. Well, that was beautifully played. Really well struck by
Dushan at that time. Played on the up. And the placement. There was a strong offside field. He had to get it between that gully and cover point field. Did just that, square off the wicket. Sweetly timed. This time a short is delivery. It's out. It's caught it slip. Well, Paul, he's been given out. The batsman was not really happy, I would say, walking back. But what a response from Nuwan Pradeep. Driven for 4 through the offside. Comes back with a short ball at the young man. The inexperienced Dushan Hemanta. Took him by surprise. Hit him on his arm. Was there a bit of glove? And a simple catch to first slip. But this is brilliant bowling. And that's the experience of Nuwan Pradeep. Take a look at that. They're in lots of trouble. 43 for 3 at the moment, as after a very good boundary to open his innings, Hemanta departs. And 43 for 3. So it's new batsman is Sunal Dinusha. It's 43 for 3, Dambulla. In reply to 266. They needed the target set for victory is 267. There you go, probably a bit of glove. He looked at his wrist. In fact, that the arm guard that he was given out caught. Sonal Dinusha has walked into the centre, the left-hander. It's nicely put away off his hips. Sonal Dinusha towards the fine leg area. They get 2. He's off the mark. Nuwan Pradeep bowling his 4th over, has 2 for 29. There you see Sonal Dinusha, 18 matches, 14 innings, 221. His runs scored average of 21.10, strike rate 64.92, and the best being 93. 21 years of age. It's a good young player, lots of promise. Put a lot of runs at the under 19 level, but a good over once again from Nuwan Pradeep. Unanimous decision. So 45 for 3 after 9 overs. Nuwan Pradeep has now picked up 2 wickets. Well, he has 2 for 29 of 4 overs. Given away a bit of runs, but still got the important wickets. So we have a bowling change as well, Paul. So we have Pramod Badushan, who will take over now, taking over from Ishan Jayaratne at the far end from where we are. So they have the seam bowling options. There were 4 of them in this lineup. They are short of spin. So they keep building the pressure on the batsman. They see Pramod Badushan. First ball wide outside the off stump. The run rate is pretty good at 5.11, but they lost 3 wickets.
46 runs. So starts off with a loosener. It's been called wide there. It's way outside that off stump. So Lasith Aberatna will have to do most of the damage here for Dambulla. They need him to score big. The likes of Sonal Dirusha, Pawan Ratnayaka, the youngsters to support him. Right. This time pitched up and he pushed it away towards extra cover. Lasith Aberatna is on 11 of 11 deliveries. You see Pramod Madhushan, 34 matches, 201 overs, 1069 runs, 39 wickets, economy rate of 5.30, average of 27.38 and the best being 5 for 48. It's a nice action, runs in hard to the crease. So the required run rate has moved up to 5.43. They need a big partnership here. At this stage, remember, even the Jaffna team had lost 3 wickets, 3 for 17. Thereafter, Dhananjay De Silva and Santosh Gunatilaka put up a good partnership. This is what Dambulla needs as well. A good looking shot. Powerfully struck. That would be a couple of runs. Good fielding on the boundary. But he saw the short ball early, had plenty of time to rock back on his back foot and pull that through mid-wicket. Aberatna is a dangerous player when he gets going. He can score runs very quickly. You see the replay of that. Beautifully pulled and a brilliant bit of fielding there. Lasith Aberatna is on 13. Jaffna for spin, I think they will use Captain Dhananjay De Silva will rather more spin. Dilim Sudhira is there. Dilim Sudhira will offer some left armers. Good comeback though from Pramod Madhushanka after being hit for 4. Adjusted his length rather quickly. Much fuller length now. You have to learn quickly, you have to think on your feet. Still one slip in position. Just 2 fielders, 3 fielders in fact on the onside. So he has to keep on that off stump line. That one again pushed on the offside. No runs, so end of the first power play in an end of 10 overs. Dambulla 48 for 3. Unanimous decision. At this stage, Jaffna was 35 for 3. So Dambulla well ahead. But this is where Dhananjay De Silva and Santosh Gunatilaka build up that partnership of 83 and took them to 100. That set the platform for the rest to follow, and they got to 266. So this is exactly what Dambulla needs as well. And Sonal Dinusha has to try and support Lasith Ambuldenia, the most senior player, and hang in there as long as possible. So we have a change in bowling. Santosh Gunatilaka brought in. Bowling right arm, medium pace. Interesting change. Santosh Gunatilaka bowling ahead of Nimanda Madhushanka. Nimanda Madhushanka bowled really well in the last game.
Santosh Gunatilaka picked up a wicket, ball 3 overs. Wide outside the off-stump and signal wide. First delivery. That's giving Nuwan Pradeep a break. He's picked up 3 wickets. All 4 overs. A lot of team options for Dhananjay De Silva. This time pushed on the offside by Sunal Dhanusha. Gets a single. Also, I feel that Santosh Gunatilaka bowling, probably Dhananjay De Silva feels that Gunatilaka is better with the new ball, and he's not that express quick. He's bowled those medium paces, bowled those wicket to wicket. So probably thinking that best use him with the fairly newer ball. 3 for 28 is best in 21 games. Just 8 wickets, hasn't done a lot of bowling. Much more a batting all-rounder. Sort of a hit the deck bowler. These two batsmen might be wanting to put up a good partnership. That's what is needed from them at this stage. Build their innings up. Dambulla 50 for 3. It's nicely played by Lasitha Beratna, stroking it towards the mid-wicket area. Yes, Abiratna looks as if he has settled into his role now. 14 of 18 deliveries, looking comfortable. Hasn't taken any chances. Sunal Dhanusha, a rather small built lad. Has to be careful because Santosh Gunatilaka is tall and he can get that a bit of extra bounce if he bends his back. It's a quick single taken, pushing it just on the offside and going for a very quick single. Good cricket, really good cricket. Giving the strike back to Lasitha Beratna. This is what Sunal Dhanusha has to do. This is an international venue, so a lot of open spaces, big boundaries. It's definitely, Ricky, a beautiful looking ground. A lot of international matches have been played here. It was designed and modelled. Yes, that's the points table. We'll come back to that. 15 points to Kandy after 4 matches. Jaffna have 14, Colombo 9, Galle 9, and Dambulla still to open their account. This is a very, very important game for them. They have to get some points on the board. Both Kandy and Jaffna both have won 3 matches each. And that is the end of the 11th over. Dambulla 52 for 3, Dhanusha on 4 and Aberatna on 14. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. So Santosh Gunatilaka's first over cost 4 runs. Here's a live update of the other game played. The Galle got 225 of the all out on 49.1 overs, and now Colombo are 50 for 2 of 10 overs. It's quite an interesting game there in Dambulla.
Nicely played by Sunal Dinusha towards the extra cover boundary, gets a single. They rotate in the strike really well. They need to keep doing that, not let the bowler settle in. Left and right hand combination, so it's very, very important to get those ones and twos. Try to build up a partnership to build up the innings. That's what is needed. Nicely played by Abhiratna towards the deep square leg area, gets a single. It is important that they don't let that required run rate go above 6 runs per over, because once that happens, the pressure starts building, the scoreboard pressure. So they have to keep getting 4-5 runs every over, have control of this required run rate. And so far these two players have done a reasonable job. Current run rate is at 4.76. That's quite good for the start, Ricky. I think if they can push things up, only thing is they need to build up a good partnership without losing wickets. They have their wickets intact, so they need 213 runs more in 38.3 overs. That's a long way to go. It's a long way to go. 38 overs remaining after this, so there's a lot of batting, and this is the opportunity for Lasitha Abhiratna, Sonal Dinusha, Pawan Ratnayaka to come. They have the opportunity to go on and get a big score. Good bit of bowling by Pramod Madhushan, pitching it right up there. It's quiet proceedings at the moment. No boundaries coming by. The bowler's been very, very disciplined, nothing loose. The batsmen, of course, they will not take too many chances. Goes for the short one, goes for the pull. Doesn't make contact. That was a good short delivery, well directed at the batsman. He had two options, either duck under it, either play fight. The one bouncer for the over has been signalled. Yes, that was a good delivery. Pushed Dinusha on the back foot. Dambulla 54 for 3. Turned away nicely towards fine leg. Gets a single. Oh, it got into the boundary for 4. Yes, poor delivery to end the over. Sliding down the leg side. All Sonal Dinusha had to do was get a bat onto it. Picks up 4 to end the over. 12 completed. It's 58 for 3. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. So far we've only seen one over from Dhananjay De Silva. That was the last ball. Sonal Dinusha got enough bat on it. You cannot bowl to the hips of Sonal Dinusha. Another wide from Santosh Gunatilaka. We've only seen one over from the spinners of Jaffna. That was Dhananjay De Silva bowling the first over. They have the likes of Dilum Sudhira, Damita Silva, but I feel they rely heavily on the seamers. Santosh Gunatilaka straying down the leg side.
if they keep bowling on either side of the wicket, they'll help these two batsmen to sort of settle down. It's just the question of being mentally powerful and strong. He's had this consistency with his bat. Gunatilaka, Santosh Gunatilaka. That's a much better delivery. Haitha, you've spoken about being mentally powerful. That's what Dhananjay De Silva did. They were 17 for 3. Now here they are 43 for 3. What he did best was that he didn't let the bowlers get right on top. He used his feet, played the square of the wicket. He was slow. He did 1, 6 and 3 fours for a long time, but he rotated the strike well with Gunatilaka initially. If Dambulla doesn't chase this down, I think they'll be out of the competition, out of the reckoning of playing in the final. That's a long way to go here, but what they do need now is a partnership. So Lasit Abhiratna, he has had a very slow start. He can be somebody who could make a difference. I was disappointed with Minod Banuka trying to hit the ball everywhere. Survived the catch. Didn't make a statement with the bat for the cause of his team. That's the end of Sonal Dinusha chasing one outside the off stump. Easy catch for Sadira Samaravikrama. Santosh Gunatilaka strikes. That's his first wicket. He was on the move while playing it, Haritha. I don't think he was ever settled enough to get on top. This is what is needed. Look at the replay. He was on the move. His head was everywhere. No balance whatsoever from Sonal Dinusha. He departs for 9. Dambulla in all sorts of trouble now. 60 for 4. Santosh strikes. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Team consistently underperforming Dambulla. That is what has been the story. Difficult to imagine why they can't really put up a telling performance. The new batsman, Pawan Ratnayaka, hails from Mahanama College, Colombo, still 19 years of age, just after school, 15 list A games, teammate of Sonal Dinusha from Mahanama as well as from Colombo Cricket Club. Talented young batsman. Another opportunity for these youngsters. He's made one commendable innings of 44, but apart from that, he's out into the middle because of this walk in the park. Had to continue. Gunatilaka operating with a slip in place for Pawan Ratnayaka. He should continue with Santosh Gunatilaka. Give him the confidence to be in a position to keep bowling. Good to be a batting all-rounder.
That's what he was at St. Peter's. Just keep working. That's the end of the 13th over. A successful one from Santosh, 60 for 4. First 10 overs, Jaffna 35 for 3, 48 for 3. Dambulla, they've lost one more in the next 3 overs. Yes, Dilum Sudhira, the left arm spinner for Team Jaffna. He'll be bowling to two right-handers in Lasitha Beratna and Pavan Ratnayaka. Short and loosener to start off with Dilum Sudhira. For 17, his best bowling, 16 wickets, just 10 matches, still a youngster, youth international. Played for Richmond, didn't he? Yes, started off at Karandene Central and moved to Richmond College Gaol. All these youngsters playing at the highest level of domestic cricket in Sri Lanka. This is the stage, the National Super League. This should be the arena for them. I've seen plenty of youngsters coming through. Should continue to work on their game through this competition. As we speak, Pavan Ratnayaka takes the ball on the full and drives it beautifully. So this guy is very strong on his feet, very strong against the spinners. Deft touch. Well done, boys. Ayo! Boys, come on, boys. One drink, two, boys. We're talking all about the youngsters. The masters are also there. The legends are playing. Recently, Lanka Cavaliers and Northern Masters played in Jaffna. Also, either on 13th of February, MCA will be hosting a very important game between the Henry Steele Alcott Memorial Foundation team as well as the MCA team. Former players representing in honor of late Bandula Varnapura. 14 overs completed, 66 for 4. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Yeah, he was good whilst at school. He was good when it was all Ceylon, and became first test captain for Sri Lanka. Scored the first test run. Open batting and open bowling, didn't he? In that game against England, 1981. Played many roles after that as an administrator, selector, manager, curator, commentator, mentor, all that.
Yes, great initiative by the Mercantile Cricket Association in organising the 30-over game. This is very good cricket from Pawan Ratnayaka and Lasitha Beratna, identifying the fielder Nuwan Pradeep, not the quickest. So they took on his arm, and then he fumbled. Just a little bit more about that match. That's a 20-over game they're planning to play? 30-over game. 30-over game. At Vijayarama Mawata. Dropped. That went straight to the fielder. Ravi Fernando there, the fielder at deep square leg. Usually a safe pair of hands. Yes, Lasitha Beratna, he timed it perfectly, but Ravindu Fernando, that's a regulation chance. Second catch after Pramod Madhushan in the deep. Santosh Gunatilaka could have picked up a second and go on to pick up a lot more. Yeah, the moment you say all-court schools, you are talking about 8 leading schools in the country. Dharmapala Pannipitiya, Dharmasoka Ambalangoda, Dharmaraja Kendi, Malyadeva Kurunagala, Ananda Nalanda Colombo, then Mahinda Gol, and from Matara Rahula. So a lot of cricket in those schools. And then MCA, we all know, they run the biggest collective cricket tournaments in this country for the mercantile sector. All national players virtually play in that Premier Division tournament. In respect of Bandulu Varna Pro's contribution to cricket in the country is immeasurable. 15 overs completed. Dambulla 68 for 4 as the umpires call for drinks. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල City ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. $15 overs completed in the Dambulla chase. Here's the Dambulla batting card. Minod Banuka at the top of the order, the captain. He fell for just 5 runs. Gayan Manishan made 22. Dushan Hemant just 4 runs. Sonal Dinusha 9 runs. Lasitha Beratna and Pawan Ratnayaka in the middle. They still have Lahiru Samarakon, Samir Sandamal to come. That's all. Cannot say that's all. Yes, Duvidu Tilagaratna, Vishwa and Laksha Sadakan, but they are not recognized batters. Banjali Silla just bowled the
solitary over. Ishan Jaratha picked up 1 wicket. Nuwan Pradeep picked 2. Pramod Madushan. Santosh Gunathila picked up the last wicket. That was Sonal Dinusha. Dilum Sudhira just bowled 1 over. Regular wickets for Jaffna. 68 for 4. See, you follow this cricketing scene very closely, Damit. Very few off spinners compared to the leg spinners, both right arm leg spinners and left arm leg spinners. Here are the wickets. That's Minod Banuka playing across the line, and easy catch for Nimanda Madhushankar. Ishan Jayaratna cleaning Gayan Manishan there. This was Dushan Hemantha. In the last wicket, Sonal Dinusha, courtesy of Santosh Gunathilaka's bowling. Yes, Haritha, not many off spinners in the competition. Just immediately take Dhananjaya De Silva here, Akila Dhananjaya. Then to an extent Samoa Shan. Yes. I mean, we don't see a... Okay. Here's the match summary so far. Jaffna, after being asked to bat first, 266 for 8. Dhananjaya De Silva 101. That was a brilliant knock. Lairu Samarakon picked up 4 wickets in reply. Now Dambulla 68 for 4 rather. Gayan Manishan 22. They need another 199 runs to win this game. They have 35 overs remaining. Initially I thought Gayan Manishan today, he 28 balls, 22 runs, 4 fours. I thought maybe he would make a telling difference, but it was never to be. We were talking about those off spinners. Ricky just mentioned in my ear Tarindu Kaushal, but it was Nishan Piris, was he? Yes, you don't see much off spinners. Yeah, I mentioned one. The famous Veera Singh boy from St. Joseph's. Rajiv. Anybody else that come to your mind? Good running between wickets. Yes, 3 runs. Pawan Ratnayake is very quick. Young legs, naturally. He's a good striker of the ball. He's not a big-made chap, but he bats long enough. You could see the full repertoire of his stroke making. That could be another couple easily. We will see, I think, Kalhara Senaratna going forward. He's from Ragama Cricket Club, another talented right arm off spinner. Ramesh Mendis, Mahesh Theekshana, they are all on tour. Akila Dhananjaya. What's happening to the match at Dambulla, by the way? We'll display the scores very soon, Haritha, but for now, Colombo 17 overs, 86 for 3. Chasing? Yes, they're chasing 225. Oh. It's going to be an interesting chase from Team Colombo. When you talk more about the off spinners, there's few ambidextrous spinners, the likes of Tarindu Ratnayake. He's also bowling off spinners, so you don't need regular off spinners. 16 overs completed, 73 for 4. Extended spell for Santosh Gunathilaka. What do you mean extended spell?
Into his fourth over. Yes, but Dhananjay De Silva didn't give him much bowling in the previous few games. Only spells of 2 or 3 overs. It's not it's hot conditions rather. Haritha. That is what you test. You test your physical fitness also in this sort of thing. Young chap who's had a fair grounding at school level. I was surprised he was not being used to this level. Minimum 5 overs in his first spell. That should be the benchmark. I was happy they used from both ends Lahiru Samarkand for 5 overs initially. Waiting to see what he can do with the bat. He would do with the bat. Not what he can do, what he would do. Loud appeal from Gunatilaka there. He thought Pawan Ratnayaka walked across the line and would have hit the stumps. Yes, but yeah, the shuffle was what created the doubt in the mind of the bowler. But he seemed to be very convincing, nothing doubt about that. Yeah, probably would have missed the leg stump there. What prompted the loud shout was the shuffle. It was across the batsman's body, down leg side. Good decision. He's bowling well within himself. I like this style. You can still create pressure without taking wickets if you continue with your economy, the dot balls. Yes, the required run rate is now slowly creeping towards that 6 runs per over mark. It's a fuller delivery from Gunatilaka. So Abhiratna has slowly worked his way through to the 20s. You mentioned the fact that he's usually a slow starter. This man should make the most of this inning, Pawan Ratnayaka. Santosh Gunatilaka completes his 4th over. Dambulla 76 for 4. This is the temple of the tooth relic, the Dalada Maligawa National Heritage Site. This is the cultural pageant of the world, or the British world. Devanan Nilame, he is the custodian, civil custodian of the tooth relic. Beautiful sight. The best dancers, especially seen at this Perahara, or this procession. Hopefully not a procession for Dambulla here. They need a partnership here. They're doing it well. Lasitha Abhiratna and Pawan Ratnayaka. They've added 18 of 27 deliveries. They need a far bigger partnership at this moment. They're chasing 266. I may be wrong and I might be shooting myself too soon, but I hope and I think Pawan Ratnayaka will make a telling contribution for himself. May not be enough to win the match for his team, but at least make him interested in playing the next few matches.
Just sensible batting here will bring them not only runs but a lot of confidence. Another good thing about this tournament also, Hatta, is most of these players are getting extended opportunities. The likes of Gayan Manishan, he had 3 ducks in the first 3 games, but he's still playing. Today he looked confident. The likes of Lasita Beratna didn't score much, but they're still playing. So the selectors, the team management, they are hoping that they'll eventually come out with match-winning performances. Good placement, really good placement. They should be pushing 3. Yes, staging a tournament of this nature, the primary concern is to unearth the talent, and it will never happen if you don't apply yourself sufficiently. There it was, well played. Big chase, he never gave up the chase. That's also good. Was it Nimanda? Yes, Nimanda Madhushanka there. That's the end of the 18th over. Pawan Ratnayaka moves into double figures. Dambulla 84 for 4. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. $84 for 4 after 18 overs. Dambulla chasing a target of 267 to win this game. Nimanda Madhushanka has been brought in. Pawan Ratnayaka is on 10 and Lasita Beratna on 28. To put on a 24-run partnership for the 5th wicket. Yes, Paulna's wicket partner Nimanda Madhushanka. Yes, 4 for 39, his best, 17 wickets in 27 games. He bowled well a couple of days ago at the SSC versus Colombo. Was very impressive in that game. Picked up wickets. Quite a tall lad, and hits the deck really well. Can move the ball a bit. But good resistance shown by Pawan Ratnayaka and Lasita Aberatna. Lasita Aberatna. So Lasita Aberatna, the senior pro of the two. Hit one short and try to pull straight into the short mid-wicket area. Fell fielded there. No run. Dambulla needing 267 to win this game. Required run rate at the moment is 5.78 and the current run rate is 4.58. Good looking shot. Just unable to find the gap onto the front foot. Pawan Ratnayaka is a very elegant player. I've watched him play since his young age, playing under 13s, under 15s, under 17. Then represented Mahanama College, Colombo at the under 19 level. Watched him play from the junior level, a player that came through the system. Well coached as well. Technically sound. Takes the edge and goes towards third man, gets a single. Talking about Nimanda Madhushanka, very strongly built lad. He picked up 4 wickets in that game against Colombo at the SSC. He was the chief destroyer in that game.
Jaffna might be wanting him to produce something of that sort again. It's nicely played towards mid-on. Pushed away by Lasita Beratna, gets a single. He's posted a full delivery. Beratna saw it early. 29 of 35 is going at a very good strike rate. He batted very sensibly up to now. Trying to push it here and there and get the singles. Trying to build up a partnership. That's the end of the 19th over. Dambulla 86 for 4. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் ஒளியின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. So will we have a bowling change? Will Dilum Sudhira continue? I think there's going to be a bowling change. Yes. So we have Damita Silva, I think, is going to operate. Is Damita Silva going to bowl some left arm spin? So they have already used 8 bowlers, isn't it? 8 bowlers in this quarter of 20 overs now. Interesting field. He has a leg slip for Lasita Beratna. That's nicely put away towards the extra cover boundary. Lasita Beratna giving himself room and pushing it on the offside. Gets a single. So the long off and sweeper cover the two fielders out on the offside. Long on and deep backward square leg on the onside. Pawan Ratnayake comes down the wicket and pushes it this time towards mid-on. Get a single. There you go, 4 for 33. His best is 23 years of age. Just in 19 matches, picked up 23 wickets. More batting all-rounder as well, but has a role to play here. That's the pitch up delivery. Lasita Beratna pushing it just back to the bowler. Lasita Beratna is on 30 of 37 deliveries. Have been holding things together for Dambulla. Good use of his feet Paulness on the bounce. Didn't time it well. Probably he's lucky he didn't time that well. Got the bottom of the bat. It might have gone to hand if he did so. He's already got a life. He was dropped by Ravindra Fernando, a deep square leg of the bowling of Santosh Gunatilaka. Pick up one more. Pawan Ratnayake doing a decent job here, keeping the scoreboard moving, rotating the strike. They'll be disappointed he didn't put that into the gap. A short delivery, 20 completed. It's a 90 for the loss of 4 wickets. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. $90 for 4 after 20 overs. Dambulla
Nimanda Madhushankar is continuing. And again a nice delivery, pitch right up to him. Pawan Ratnayaka well behind it, pushing it towards mid-wicket. It's a quiet proceedings. The sun, of course, baking down. Red hot and humid out there in the center. Oh, that's a beautiful catch. Full-blooded shot. Nimanda Madhushankar putting his hand to his right, taking a very good catch. That's the end of Pawan Ratnayaka. So Dambulla loses their 5th wicket. A disappointing end to that innings from Pawan Ratnayaka. We'll have a look at what happened there. It was a good catch. He was looking to hit it straight back past the bowler, and one-handed, brilliantly done. Those are not easy. On the follow-through that was coming quickly at him, and caught it brilliantly. He richly deserves that, Nimanda. And Pawan Ratnayaka has to depart for 13. It's 90 for the loss of 5 wickets. So 90 for 5 in lots of trouble. Probably the last recognized batsman coming in to bat now. After that it will be the bowlers. It's Samira Sadamal. You see 21 matches, 371 runs scored, 18.55, the average strike rate of 74.34, and best spin 83, so he can bat. 83 being his best. Yes, he has to bat and bat and bat. That's all that is needed Similar here. score is expected from him at this stage. Yes, plenty of overs remaining. 29 overs, 30 overs including this one. So all he has to do is bat and bat and bat and show that he can bat. But Nimanda Madhushankar, he's been impressive in the 2 games I have seen him live. That day at Colombo at the SSC picked up 4 wickets. He was outstanding, and now again in this game, straight away in his 2nd over, he's picked up a wicket. Brilliant caught and bowled, never easy. To watch the ball there to take that catch, he watched it very well, and the required run rate has reached up to 6 now. Flashing outside the off stump, beaten. So Lasith Aberatna playing a lone hand here. The others are coming and going. The required run rate now has jumped up over that 6 mark. 6.03. This time again, well pitched up. Aberatna just pushing it on the onside. That's the end of the 21st over. Dambulla 90 for 5, chasing a target of 267. එහෙ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. "21 overs gone, 29 overs remaining, about 176 runs needed more for Dambulla. Lasith Aberatna has been holding on there. It's 31, 39 deliveries. So they're batting Dambulla in this Dialogue SSC National Super League hasn't really clicked at all.
4 games they have lost, and now also looking down the barrel at the moment. The bowling has been good at times, but the batting has been very, very poor. They've still not been able to reach the 200 mark in any of their games. No real big scores, just a couple of half centuries. Ashan Priyanjana also not playing this game, that has weakened their batting. That's a full toss driven away towards mid-on. So that takes Samir off the mark. Bowling. Lasita Berata comes down the wicket. Brilliant fielding. Certainly stopping a single out there. Diving towards his left. I think that was Dilum Sudhira there, saving that run. Pulling very full, not letting Abhay Ratna get under it. Keeping it tight. He's doing a good holding job here, Damit Silva. Okay, another one coming down the wicket and driving it firmly. Still being able to get only one. Lasita Berata trying his very best, holding things together, but wickets are falling from the other end. Well pitched up this time, pushed it on the onside. So end of over 22, Dambulla 93 for 5, Abhay on 33 and Samir on 1. Unanimous decision. There you see the scores from the other game played in Dambulla. Goal 225 all out in 49.1 overs, and Colombo 110 for 5 of 23 overs. So goal looking pretty good there. At one stage they were 103 for 8, recovered well to get 225. Yes, sir, certainly. And here Dambulla needs 174 runs of 27.5 overs. If they're not letting the batsman get away at all, been very disciplined. Good slow, yes, Palnav, sorry about that. A good slow delivery. Change of pace. It's good bit of bowling by Nimanda Madhushankar. Bowled 2 overs, giving away 2 runs and getting the wicket of Pawan Ratnayaka. Very close to the bat outside the off stump. Flashing blade once again. Abhay Ratna this time going for it. He'll be disappointed. That should have been put away for runs. I think it was a boundary asking to be hit, and Abhay Ratna could not get the bat onto it. This field well spread out. Probably Jaffna can attack a bit more. Probably just getting a catcher in there as well. Just play on the mind of the batsman. This time turned away nicely. Off his hips. Goes towards the square leg boundary, gets a single. But the 3 dot balls and a single, this is just not enough. They need to get 4-5 runs regularly. And
This is the last match when he picked up 4 wickets, 4 for 39 versus Colombo. Himanda Madhushankar got the top order, and then towards the latter part of the innings came in and picked up some crucial wickets. Good shot. That's beautifully played. Full on leg stump, and Samira Sandamal just punching it down the ground. No chance for the mid-on fielder. Well executed, sweetly timed. See the replay of that, beating that fielder. Well, straight goes down into the boundary. Very nicely played by Samira Sandamal. I just said they need to attack a bit more, can get a catch in there, and there comes the slip. Probably heard me from here, Paulinus. That's right, Ricky. Got to go away, and this time try to go for a pull shot, didn't get hold of it. The wicket keeper running round to stop it. That's Sadira Samara Vikrama. So end of over number 23, Dambulla 99 for 5. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. $99 for 5, Dambulla of 23 overs. Damit Silva to continue. Nasita Beratna on 34 of 47 deliveries. And Samira Sandamal 6 of 8 deliveries. That's pushed away on the offside. Towards extra cover boundary, gets a single. Seven runs came with the last over of Madhushankar, Nimanda Madhushankar. There's 100 on the board as well, so that's a welcome relief for Dambulla. 100 for 5. Long way to go. Beratna taking his time. He knows there's a lot of overs to bat. 27 overs including this one. And Samira Sandamal has to do the same. He has to think, I will just bat as long as possible. Looking to use his feet, hitting it wide off the bowler. He'll just get a single. But I think he was looking to go much more towards extra cover region. But well bowled by Damita Silva. Followed the batsman, didn't give him the room that he was looking for. You see the required run rate going up to 6.26. And the current run rate is just 4.30. So Dambulla will have to change gears. They want to get somewhere close to it. So we would like to remind our viewers, especially the ones who are on Twitter, you could drop in your tweets anything about this league, hashtag NSL 2022. Drop in your tweets and we will choose the best ones, and certainly it will be brought live to all our viewers. Oh, could be out, could be out. He's got the wicket he was looking for. I thought he was bowling really well, Damita Silva. He was not giving anything away to the batsman to play with. He was bowling stump to stump. He was wearing his pace really well. And Aberatna deep in his crease, too close to his body to cut that one. He's got a slight edge and a good catch behind the stumps. It's 102 for the loss of 6 wickets. There you see the replay of that. Beratna allowing room and trying to push it on the offside. Got the outside edge, I think. And the wicketkeeper Sadira Samara Vikrama did the rest. So he's out for 35.
පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. So I think this game now seems the curtains for Dambulla unless there is a miracle from here onwards. Can Lahiru Samarakun do some magic? 27 games, high score 50, certainly can bat. Good strike rate, so we are going to see some shots from Lahiru Samarakun. He's not going to hang about there. And they need to do something here. But credit to Damit Silva, he's picked up the key wicket. Forward to defensive, and that's the end of the over 24. Dambulla 102 for 6. බැංකු වැඩට කාලෙනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. ලකුණු 102යි කඩලු 6කට පන්දුවර 24ක් අවසානයේදී අවසන් වලට දැවි ගියලා සිත අබේරත්න ලකුණු 35කට දැවි ගියා පන්දු 50කදී දමිත කඩුල්ල ලබා ගත්තේ සදීරවට පන්දුවක් රැකගත්තා කඩුල්ල පසුපස සිට තරගයේ පාලනය සම්පූර්ණයෙන්ම යාපන කණ්ඩායම දැන් අත් කරගෙන තිබෙනවා කඩුළු 6ක් දැවි ගොස් තිබෙනවා ලබාගත යුතු දල වේගය දැන් හරිත 6.39යි 4.2යි දෙකක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 150 එකතු කර ගනීද කියන සැකේ දැන් මතුවෙනවා. තරමක් විපිළුමක් සහිත පන්දුවක්. මේ දක්වා සදීර සමරවික්‍රම කඩුලකින් උඩ පන්දු දෙකක් රැකගෙන තිබෙනවා. නිමන්ද සුබසිංහ උඩ පන්දු දෙකක් රැකගෙන තිබෙනවා. නුවන් ප්‍රදීප් කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. ලසිත් අබේරත්න වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 35. පාද චලනයේ තරම් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. ඉවර සමීර පාදයන් එක ළඟ තබාගෙන මෙන්න තබාගෙන තමයි පිට යොමු කරන්නේ. තරමක් අපරීක්ෂාකාරී පහරක්. මේ පහරේ පුනරුපණය පාදයන් එක ළඟ තබාගෙන මේ පහර දුන්නා. මානසිකව ශක්තිමත් නැහැ. පන්දුව පැමිණෙන මාවතට පැමිණීමට පසුපස ආවරණය කරමින් පහර එල්ල කිරීමට නිවැරදි තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනීම වැදගත්. කෙටි පන්දුවක් පුල් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් කඩුල්ල පසුව සිට සදීර දිව ගියයි ඒකම ඩිෆයින් එක කලාපේ සිට දිවාව. නමුත් මත්ෙන් පන්දුව දුම වෙනවා. ලකුණක් ලැබෙනවා. පොත උත්සාහයක් පන්දු යවන්න විසින් ඔහු පරීක්ෂාව ලක් කරා පුල් පහර සඳහා පොළඹවා ගනිමින්. නුවන් ප්‍රදීප්ට අත්දැකීම් තියෙනවා. හැකියාව තිබෙනවා. වාසනාවන්තයි මේ අවස්ථාවේදී සමීර සඳමාන. सामान्य होने पंदु यव्वा लहिरु समरकोन කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. අවස්ථා දෙකකදී මේ තරංගාවලියේ කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔහු පිළිබඳ යම් අවධානයක් යොමු වෙනවා. දැන් ඔහුට පිටිකරුවක හැටියට ඉදිරියට ඒමට තිබෙන අවස්ථාව මගහරවා ගත යුතු නැහැ. හොඳ පන්දුවක් නුවන් ප්‍රදීප යව පළමු පන්දුව ලහිරුට එරෙහි අර්ජුනාත්මක පන්දුවක්. කොට වේගින් පන්දුවට පහර දීමට හැකි ක්‍රීඩකෙක් ලහිරු සමරකෝන්. මේ තරගයේදී නිවන්ද සුබසිංහ
දක්වන දස්කම් පිළිබඳවත් විශේෂයෙන් පන්දු යවන්නේ කැටියට මම සතුටු වෙනවා. පිටිකරණයේදී නම් මොහු අද අසාර්ථක වුණා. දුර්වල පන්දුවක්. වයිඩ් පන්දුවක් විය හැකිද? වයිඩ් පන්දුවක්. නමුත් අතිරේක ලකුණක් කණ්ඩායමට ඒ 25 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 104යි කඩුළු 6ක් දැවි දඹුල්ල කණ්ඩායම. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මුල් පන්දුවර 10 දී ලකුණු 48යි කඩලු 3යි දෙවන පන්දුවර 10 දී ලකුණු 42යි එක කඩුල්ලයි දඹුල්ල කණ්ඩායම. යාපනයේ කණ්ඩායම දෙවන පන්දුවර 10 දී ලකුණු 49ක් එකතු කරගත්තා කිසිවකු නොදැවි. යතර වාරයේ පන්දු යීමේ වෙනසක් ප්‍රමෝද් මදුෂාන් කැදවා තිබෙනවා. දමිත සිල්වා පන්දු යවූ අන්තයෙන් ඔහුත් තරුණ නැගීන ඉතා හොඳින් මේ තරගාවලිය ක්‍රීඩා කරන පන්දු යවන්නේ. ප්‍රමෝද් මේ දක්වා පන්දු වාර දෙකයි පන්දුවයි ලකුණු 9ක් ලබා දුන්නා. මේ දක්වා පන්දු යවන්නන් 8 දෙනෙකු උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා. නායක ධනංජය ද සිල්වා එක පන්දුවරයක් පමණයි යවුවේ මුල්ම පන්දුවරේ. උට තවත් තරගයේ වීරයා සම්මානයක් හිමි විය යුතුයි. යෝගිම දඹුළු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී තවත් තරගයක් පවතිනවා. ඒ ගාල්ල කණ්ඩායම සහ කොළඹ කණ්ඩායම අතර. ඒ තරගාවලියේ 12 වන තරගයේ ලෙසින් ලකුණු 225ක් ලබා ගත්තා ගාල්ල කණ්ඩායම. ඔවුන් විටක කඩලු 8ක් දැවි ලකුණු 103ක් පමණ ලබා සිටිනවා. කවි ශාංචුල තා හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 75ක් ලබා ගත්ත අනගි 6ක් ලබා දුන්නා. අදිනේ ක්‍රීඩා කරන නායකයා ලෙසින් අකිල දනංචි නවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දැන් ලකුණු 122යි කඩලු 5කට කොළඹ කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ ඉලක්කය ලකුණු 104ක් ලබා ගැනීම. තවත් පන්දු වාර 22කදී ලකුණු 4ක් ලහිරු සමරකෝන් ඔය ආකාරයට නෙවෙයි මම ඊට වඩා විශ්වසනීය ලෙස පන්දු පහර එල්ල කිරීමට උට හැකියාව තිබෙනවා. අපකට් පහරක් වෙත ගියේ නමුත් ස්ථානගත කිරීමේදී ඒ ගියේ ටී ෆයිල් එක කලාපයේ දෙසින් තමක් උසාගත් ඩීප් තර්ඩ් වෙන කලාපෙන් ඉහළින් එල්ල කරා. නමුත් ලකුණු අවශ්‍ය කිසිහෝ ලකුණු 4ක් ලබා. පන්දුට මොකද පන්දු ක්‍රීඩා පිටියේ 49 ආසන්නයෙන් ඉවතට ගොස් තිබෙනවා. පන්දුවක් මාරු කරනවා. මේ හේමන්ත බොතේජු අතිරේක විනිසුරුවා මුනින් පැමිණෙන්නේ. ඔහුගේ පියා දයා බොතේජු නොමැඩ්ස් ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. පිතිකරුවෙක් හැටියට. අතක හැටියට බමත් පිතිකරුවෙක් දයා බොතේජු. හේමන්ත බොතේජු ඉතා දක්ෂ තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙක්. බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන්නේ. මේ පළමු කඩුල්ල විනෝද් බානුකගේ දැවියා. නිමන්ද බානු සංකූඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ශාන්චාරත්නගේ පන්දුවක් හමුවේ ගයාන් දැවියන්. මනිෂාන් මේ දුෂාන් හේමන්ත පන්දුව නායකයා රැකගන්නේ. ඉන්නතොරව දැවි ගියේ සොනල් දිනුෂ පවන් රත්නායක සහ ලසිත් අබේරත්න.
මේ සන්තෝෂ් ලබා ගන්න කඩුල්ල සොනල් දිනුෂ දෙවි යන ආකාරය මේ ඉතා අග්‍රගණ්‍ය උඩ පන්දු රැකීමක්. අවාසනාව පිතිකරුවාගේ පවන් රත්නායක ඉන්නතුරුව ලසිත අබේරත්න. කෙටි පන්දුවක් නමුත් ඩීප් ෆයිනල් කරපු ක්‍රීඩකයාගේ ඉදිරියෙන් පන්දුව වැටෙන්නේ ලකුණක් ලැබෙනවා. 110 දැන් කඩලු 6කට. තරමක් මැදින් කෙලින් පන්දු වැටි පායින්ද සිට තමයි පන්දුව ගමන් කළේ. උත්සාහය තා සාර්ථක නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. පිටේ ඉහළ කෙළවරේ පන්දු වදින්නේ. හොඳ උත්සාහයක් පන්දු යවන්නත්. ෆ්ලික් කිරීම ඩීප් ස්කාලේ කලා. දෙසට ඒ පිතිකරුවන් එකිනෙකා පිළිබඳ විශ්වාසය තබාගෙන කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. 111 කඩලු 6යි පන්දුර 26ක් යවා අවසන්. අදිනේ පිටියේ විනිශ්චය කරන ලෙසින් ප්‍රදීප් පොඩවත්ත සහ රවීන්ද්‍ර විමලසිරි තම හොඳින් තරග විනිශ්චය කටයුතු නිලනවා. තරග තීරකවරයා ප්‍රදීප් ජයප්‍රකාශ්ද. වගේම අතිරේක විනිශ්චය කරන ලෙසින් හේමන්ත බෝතේජු කටයුතු කරනවා. නවතත් යම් තාක්ෂණික දුර්වලතාවයක් පිතිකරුගෙන් දක්වන්න ලැබුණා. පෙර පාදයේ පන්දුව වැටෙන සීමාවේ නැහැ. පාදයන් එක ළඟ තබාගෙන මෙන් තමයි පිත්ත යොමු කරන්නේ. තාක්ෂණික තිබුණා නම් ඊට හොඳ පහරක්. නමුත් ස්ක්වයර් කට් පහරකට ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහරකට යමුනේ කියලා එක එල්ලෙම කියන්නේ බැරි ආකාරයටයි පහර එල්ල කරේ. පිටින් පන්දුව පතිත වුණේ නිසා ලේට් කට් පහර හොඳ හැටි එල්ල කිරීමට ඔහුට අවකාශ උදා වෙනවා. ආරම්භයේ පටන් යාපන කණ්ඩායමේ තරගයේ පාලනය Taman නතු කරගෙන තිබුණා. ඔවුන් දබුළු කණ්ඩායමට මේ තරගය පැමිණීමට හැකියාව දුන්නේ නැහැ. ඔවුන් තා හොඳින් තරගය පාලනය කරනවා. මේ තරගයේ පාලනය ඔවුන් අතින් ගිලුණේ ආරම්භයේදී පමණයි. කඩලු 3ක් රකුණු 17කට දැවී යාමත් සමග ඉන්න අනතුරු මේ දක්වා මේ පාලනය වුන් සතු කරගත්තා. ලකුණක් ඒ ලකුණ ලැබෙන සමීරට 6.5ක් ඉල්ලන දල වේගය. දැන් රදවාගෙන දල වේගය 4.26ක්. මෙහිදී ජයග්‍රහණය පිළිබඳ තියෙන බලාපොරොත්තු සෑහෙන අඩුයි. ඒ නිසා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා හැකිතාක් දුරට පිටියේ රැඳී සිටමින් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සුක වුණා නම් හොඳයි. නැවතත් අපකට් පහරක් පෙර පන්දු වාරයේදී එල්ල කරු පහර. නමුත් ඩීප් තර්ඩ් මැන් ක්‍රාපේ ක්‍රීඩකයාට එන්නට හැකියාව තිබෙන උඩ පන්දු යටට රැකගනිද්දී 7 වන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා දබුළු කණ්ඩායමට. තා හොඳ සැලසුම් සහිතව ඒ පන්දු නිරන්තරයෙන් කැමති පාරක් බව දක්වන ලැබුණ ලහිරු සමරකෝන්. නමුත් මෙවර එම ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේ පන්දු යවන්න. ලහිරු සමරකෝන් පසුගිය තරගයකදී ඔහුට තිබූ අවාසනාව අද නුවන් ප්‍රදීප් නැහැ. හිතාමතා එල්ල කරන ලද කෙටි පන්දුවට හිතාමතා එල්ල කරන ලද අපකට් පහරට මේ කඩුල්ල ඔහුට හිමි වෙනවා. සෑහෙන ඉහළින් පන්දුව ඇදී ගියේ. සෑහෙන වෙලා තිබුණ පන්දුව හොඳ තාක්ෂණයක් උඩ පන්දු රැක ගැනීමේදී එක හෙලාම පවසන්න ඕනේ. බොහෝ විට මෙවැනි මේ උඩ පන්දු මගහැරී යනවා. ප්‍රමෝද් මදුෂාන් ලහිරු සමරකෝන් දෙවිගේ පිටිකරුවා ලකුණු 7කට.
අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. යාපන කණ්ඩායම ඔවුන් වේග පන්දුයාන 4 දෙනෙක් සහිතව විශේෂයෙන් ඉෂාන් ජයරත්න, නුවන් ප්‍රදීප්, ප්‍රමෝද් මදුෂාන්, සන්තෝෂ් ගුණතිලක සහ නිමන්ද මදුෂාන් සාමාන්‍ය 5 දෙනෙක් පමණ සිටිනවා මද වේග පන්දුයානන් සහිතව. පිතිකරුවා දෝවිදු තිලකරත්න නමුත් දබුණු කණ්ඩායම අද දිනේදී විශ්ව සහ ලහිරු සමරකෝන්ගෙන් තමයි ඔවුන් යපුණේ. ඒ තරමක ඔවුන්ට බාධාවක් වුණා. විශේෂයෙන් කඩලු 3ක් ඉක්මනින් දවා ගැනීමත් සමග ඔවුන් දගපන්දුයානනික් ඉක්මනින් ගෙනා. පීඩනය ගෙන දුන්නේ නැහැ පිතිකරුවන්ට. නමුත් යාපන කණ්ඩායම තම හොඳින් ඔවුන්ගේ වේග පන්දුයානන් සහ දගපන්දුයානන් මිශ්‍ර කර ගනිමින් ප්‍රබල තරචනයක් එල්ල කරනවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. තවමත් යවන්නේ ඔහුගේ 6 වන පන්දුවර ඒ නිසා නුවන් ප්‍රදීප්ට තවත් පීඩන එල්ල කිරීමට හැකි මාවතක් කෙමෙන් විවර වෙමින් පවතින්නේ. කණ්ඩායම හොඳින් මෙහෙවනවා. ධනංජය දිසෙල්වා ඔහුගේ වෙනස්කම් කිරීම හොඳයි. පිටිය සකස් කිරීම හොඳයි. කෙටි පන්දුවක් කිපුලුමක් සහිතව ප්‍රතිකරුගේ පපු ප්‍රදේශයේ යත්‍රවාරයේ 27 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 113ක් කඩලු 7කට. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. එකසිය 13යි කඩලු 7කට දඹුල්ල කණ්ඩායම 267ක ඉලක්කයක්. තමත් හොඳින් පන්දුව යටට පැමිණ උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා සුරැකිව. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා. දිරුම් සුදීර කැදවා තිබෙන්නේ පන්දුව. දිරුම් මේ දක්වා පන්දුව 3යි පන්දුව 1යි ලකුණු 19ක් ලබා දී තිබෙනවා. ද්‍රවිඩ ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලාස් කිරීම ඩීප් ෆයිනල් කලාපයේ දෙසින් ධනංජය පන්දුව 40 ආසන්නයේදී නවතාලනවා. යත්‍රවාරයේදී පිතිකරුවන් ලකුණු 3ක් කරා දිව යනවා. කලාපයේ සිට තරමක ව්‍යායාමයක් ධනංජය. එල්ලය එතරම් හරි ගියේ නෑ දිලුම් සුදීරගේ. හොඳ පන්දුවක් අතස් සමග ඇතුළට අපු පන්දුව උසාගත් ඉස්කකට් පහරක් කරා යන්නට කඩුළු 3 කොතරම් ඉක්මනින් බිඳ වැටේවිද කියන ප්‍රශ්නේ දැන් මතුවී තිබෙන්නේ. තවද පන්දු රැකීමක් ෂෝට් මිඩ්විඩ් කලාපයේ සිට නැවත පන්දුව බාර දීම ඉක්මනින් සිදු වුණා. නම් හොඳ පන්දු රැකීමක්. රවිදු ප්‍රනාන්දු රවිදු තමයි එතන ඉන්නේ. මන්දගාමී තත්වයක් සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ තිබෙනවා. මේ බොහොම ආයාසයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට සිදුවෙන අවස්ථාවක් අපි දකින්නේ. තරගේ ඇල් මැරුණු ස්වභාවය.
තවත් හරියටම ලකුණු 150ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. ඒ සඳහා පන්දු වාර 22ක් පමණයි තිබෙන්නේ. 117යි කඩලු 7කට. පිටේ පිටතග්‍රේ වදින පන්තු තෙප්පෙන් කලාපයට ලකුණක් ලැබෙනවා 118යි දා කඩලු 7කට. කොළඹ කණ්ඩායම සහ ගාල්ල කණ්ඩායම අතර 12 වන තරගයේ දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී ලකුණු 226 ඉලක්කයක් කරා කොළඹ කණ්ඩායම ගමන් කරන්නේ. ලකුණු 131යි දැන් කඩලු 5කට. පන්දු වාර 30ක් අවසරදී තරගාවලියේදී හරිත විශේෂයෙන් කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයන් කීපයක් පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන්. එහිදී පන්දු යැවීමේදී පුල්න තරංග අවසන් තරගයේදී දැක්වූ දක්ෂතාවය වගේම අකිල දනංචිය පෙර තරගයේදී කඩලු 5ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් සන්තෝෂ් ගුණතිලක කැපී පෙනෙන දස්කම් දක්වන මේ තරගාවලියේ මේ දක්වා. ඒ වගේම අප දකිනවා අශින් බණ්ඩාර පෙර තරගයේ ඉතා හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. දැන් මේ තරගයේදී ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා තවමත් නොදෙවි කොළඹ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. තාම හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරු තරමක් මෑත් වුණා කඩුල්ල. පසුපෙළ පිටිකරුවන් නිසා මොගේ වේගයට මුහුණ දීමට ඒ වේගය පාලනය කරමින් පන්දුවට පහර එල්ල කිරීමට පිටිකරුවන්ට ඇති අපහසුතාවය හොඳින් පෙන්눔 කරනවා. නැවතත් කෙටි පන්දුවක් නමුත් එවර ස්ථානගත කිරීම ඉතාම සාර්ථකයි. මිඩ්විඩ් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව පසු කරති. හතරක් බොහෝ වෙලාවකට පසු දඹුල්ල කණ්ඩායමට එකතු වෙනවා. සමීර සඳමාල් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්න. ලැබී ඇති අවස්ථාව හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගන්න. දැන් මග හරවා ගත්තා දෙවන වතාවටත් පිට ලහිරු සමරකෝන්. පන්දු යවන්නේ ලෙසින් තමයි. අවස්ථාව පිටිකරුවෙක් ලෙසින් මේ හැකියාව පෙන්වන්න තරම්. ඒ අවස්ථා දෙකක් මග හරවා ගත්තා ලහිරු සමරකෝන්. මේක අඩාල ක්‍රමෙන් යව පන්දුව මම ප්‍රදීප්. යෝක පන්දුවක් යොමු කරන්න උත්සාහ ගත්තේ සාර්ථක වුණේ නැහැ. කඩලු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා නුවන් ප්‍රදීප් මේ වෙනුවට. ලකුණු 38කට. 7 වන පන්දු වාරය ඔහු යවමින් තිබෙනවා. නැවතත් කෙටි පන්දුවක්. හොඳ පන්දු රැකීමක් මිඩ්විඩ් කලාපයේ සහ ස්ක්වාලෙක් කලාපයේ අතර තම හොඳ පන්දු රැකීමක්. නිමන්ද මදුසංක පන්දු රැකගත්තේ පන්දු වාර 29ක නිමාව ලකුණු 125යි කඩලු 7කට. මේ දක්වා තරග 10ක් නිම වී තිබෙනවා. තාම හොඳ තරග රාශියක් නිම වුණා SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සහ පිසරා ඕල් ක්‍රීඩාංගණයේදී. අද දිනේදී 11 වෙනි තරගය සහ 12 වෙනි තරගය ඊළඟ තරගයේ කොළඹ සහ දඹුල්ල අතර පල්ලේ කැලේ ඉන්න අනතුරුව 10 වෙනිදා මහනුවර සහ කොළඹ තරගය සජීවී ආවරණයේ
ලොෆ්ටර් ටෝන්රොයි පහර මිඩෝන් ක්‍රීඩකයාගේ හිස්ට ඉහළි. ඒවල ඉතා හොඳින් පන්දුව වැටෙන සීමාවට නැවත වරක් දුවිදු පැමිණුණා. පරමක් ගෝණී පන්දුව තිබුණ පෙර පාදී ඉතා හොඳින් පන්දුව වැටෙන ස්ථානයට ගෙනෙමින් ඔන්රොයි පහර එල්ල කරන්නේ. හොඳ ලොෆ්ටර් ටෝන්රොයි පහර. හරිද දිලුම් ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා. උන්ගේ අන්තර් සමාජීය තරගවලදී ටැමිළුන් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන්න ඉතා හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා දිලුම්. නමුත් මෙම තරගවලදී දක්ෂතාවයේ තරමක් ගිලිහි ගොස් තිබෙනවා දිලුම් සුධීරගේ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නමුත් පිත්තේ වැඩි පාදයේ වැදුණු හැඩක් දක්වන්න ලැබුණා. ඉදිරි පාදේ සෑහෙන දිගදී පන්දුවට මුහුණ දීමට ගත උත්සාහය තරමක පන්දු මිශ්‍රණයක් අවසන් පන්දු තුන. අවසන් පන්දු තරමක් වේගයෙන් යොමු කරේ ප්‍රතිකරු වෙතට. ලකුණු 165 වුන් මේ දක්වා ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. දඹුල්ල. අන්න ගාන. ඔවුන්ට අහිමි වී තිබුණා විශේෂයෙන් බානුක රාජපක්ෂ වනිදු හසරංග උන්ගේ කණ්ඩායමේ සිටි ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව ලැබුණා. තරමක් ඔවුන් පසුබැසීමක ලක් වුණා මූලික තරග කීපයේදී. දැන් එය ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ ආකාරයෙන්. Isi 67ක් ඉලක්කය. පෙර පාරදීම පෙර පාදයට පැමිණෙන ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරන්නේ. දුවිදු තිලකරත්න 30 වන පන්දු ආරයේ නිමාව සටහන් වදී දඹුළු කණ්ඩායම කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 129යි. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. $129 for 7 of 30 overs. Dambulla chasing a target of 267 to win this game. So it's Damit Silva. Bowls 3.1 overs up to 110 his bowling figures. Bowling to Samira Sandamal. It's driven back. So once again, the Dambulla batsmen haven't taken the opportunities. The batsmen have failed them, you could say. Some of the younger players who have got the opportunity to play at this level, to play in this league, should try and capitalize and make a name for themselves. On paper, they don't look that strong, but still, it's an opportunity for the young players to perform, and it's disappointing to see the likes of Banuka, Gayan Manishan, Pawan Ratnayaka, Sonal Dinusha, all those not making any major contributions, and trying to show the selectors, show the Sri Lanka cricket in general, because so many are watching this game live on TV, on the social media platforms, that I am able to perform, I'm scoring runs, I'm picking up wickets, that's what's needed. None of them have really raised their hands up. Well, Ricky, as you said, yes, with no big names in their side, it's a more opportunity for the young guys, because some of the other teams where big names are there, they take the opportunity of scoring runs. Like, for example, today in the morning we saw Dhananjay De Silva shining and getting 101. But these young guys should take the opportunity given to them. That's the end of over 31. It's 130 for 7.
This time down the leg side could be called wide. Yes, it is. Ravindra Vimalachari signaling wide. This time Samira Sandabal comes down the wicket, drives firmly towards deep mid-off. He gets a single. Dambulla right throughout the tournament has struggled to reach a 200-run mark. They were bowled out for 79 in their first game against Jaffna, where Jaffna won by a huge margin of 176 runs. And this time it comes down and lobs it over long on. That's a 6. That's a nice shot. Even the Tilakaratna coming down the wicket, hitting it over long on. Yes, he come down the wicket and hitting it wide over long on. Yes, Tilakaratna now taking his chances. A few lasty blows so far in his innings. Certainly can handle the bat. Of course, nowhere near his father, Devendra Tilakaratna. No comparison at all when it comes to batting. But batting at number 9 certainly is showing that he could do some batting. It's still young, didn't it, Ricky? Has some more time to mature and come very near the father. We'll come to that end of yet another over. 32 overs completed. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. So 138 for 7. Yes, talking about the Tilakaratna's Paulinus, surprisingly, the father, of course, is a top-class batsman, and all 3 of the sons are bowlers. Yeah, even Hashan could bowl. Yeah, he did, but he was a batsman. I mean, a top-order batsman, as we know, and one of the best in Test match cricket for Sri Lanka. Hashan's capability, he was a wicket keeper too. He Yes, could keep wickets. He could bat. multi-talented, multitasking. He could do everything, isn't it? Well, the record for a number of catches, most number of catches in Test match cricket at one time as well for Sri Lanka. But surprisingly, all 3 of his sons left arm orthodox, left arm Chinaman, and right arm leggy. That's the way it is, Ricky. You don't want the children to do what the father does. Absolutely right. But at the moment, these two trying to build up a partnership here, trying to do something, trying to get closer to the target, grabbing the opportunities, these youngsters, and not giving it away easily, not going down without a fight. Another single added. So Tilakaratna picking up the singles, giving the more recognized batsman the strike. Samira Sandamal at the other end. Trying to sweep it, didn't get hold of it. That's the end of over 33. Dambulla 140 for 7. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම
ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය paparey.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. So 140 for 7 after 33 overs. Players taking a well-deserved drink break. There's the picturesque surroundings of the stadium here at Pallekele. A lot of greenery around us, a lot of trees, and so much of nature around us as well. Beautiful sights. There is not a very good scoreboard for reading. 140 for 7. Lasit Abiratna made 35. Gayan Manishan made 22. And Sadira Sandamal unbeaten on 22 with his Dumindu Tilakaratna, who is unbeaten on 12. And the bowling, as we see, 3 for 40 to Nuwan Pradeep. Of his 7 overs, he's been pick up the bowlers. Ishan Jayaratna 1 for 15. 1 wicket apiece for Santosh Gunatilaka, Nimanda Madhushankar and Damita Silva at the moment. So long way to go still for the Dambulla team chasing down this target. And it's going to be a difficult task. Wickets in hand is the problem. Just 3 wickets in hand and the bowlers to follow. So play about to resume after the drinks break. So Dilim Sudhira bowling is left arm orthodox. Tilakaratna showing solid defense at the moment. He's been good enough to build up this partnership, show some resistance. That is what is needed. The fight, the determination. Played a couple of good shots too. Got a 6 over long on. Been hanging around there for 24 deliveries. Samira Sandabal has faced 32 deliveries. So hasn't thrown his wicket away, because at situations like this they'll think, oh, this is the impossible target, just throw their bat away and get out. But Tilakaratna supporting Samira Sandamal. It's a good delivery. Got the edge, but didn't carry. Gone along the ground to the slip fielder. The back foot and pushing it on the offside. Watchfully played a dot ball to end the over. That's a maiden
34 completed. It's 140 for 7. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. So Pramod Madhushankar back into the attack from the end where we are, the media centre end. To pick up a wicket in this inning. No, still to pick up a wicket, yes. 3 overs for 16 before this. That one, Samila Sandamal just pushing it towards the mid-wicket area. Well, the required run rate is creeping up. It's gone about 7 now. But Dambulla, maybe their intentions might be to bat the 50 overs, Ricky. 144 7 at the moment. So they must look to get something, a good score, even if they lose. Make something out of nothing. Oh, goes for the pull. That was a quick delivery by Pramod Madhushan. Trying the shorter one. Batsman didn't back off, but didn't make a contact either. Intention must be to bat the 50 overs and say at least we can bat the 50 overs. Yes, you mentioned earlier they're still to get past the 200 run mark. Still 60 runs away, a long way off. But if they bat the 50 overs, they might be able to reach it. 16 overs remaining. But of course, 3 wickets intact. Whether they'll be able to bat that 50 overs is the question. And that's a wide signal by umpire Pradeep Udavatta. Trying to repeat the short one. Trying to get the batsman on the back foot. There's a deep square leg and a deep fine leg. So the two catches for that pull shot or the hook shot. That is what Pramod Madhushankar is trying to do. But he has to get the accuracy, the direction right. Make the batsman play. This one actually pushed it towards mid-on and they taken a very quick single. Good batting. The run rate, required run rate has gone beyond their capabilities at the moment, over 7 runs per over. But they still must try their best. Unfortunate they are unable to win a game still in this league, Dambulla team. That's very well played. Tilakaratne nudging it off his hips. Tilakaratne showing signs of good batsmanship. I think he's worked a lot on his batting in the recent times. For what I'm seeing him bat after quite a while, but from what we have seen in the past to now, certainly has done a lot of work, it seems, in the nets. Played some nice looking shots, working the ball around. That's a good pull shot. That's a poor bit of fielding there by the mid-wicket fielder. Able to get 2. It's a good sound of the bat tuck. We heard it here into the commentary box as well. It's good to see the way Sandamal is going about his work here. He's got the opportunity to play in this league and he's trying to grab it with both hands.
Once again trying to hammer that through the coverage, and slight misfield once again. Gives away a single. So 35 overs have been completed. It's 146 for 7. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. .146 for 7 after 35, Dambulla. So Dilum Sudhira continues. Comes down the wicket and hits it over mid-off. Oh, extra cover area that's gone into the boundary for 4. So that's Samira Sandabal. Well, that's beautifully played. Good use of his feet. Right to the pitch of that delivery from Dilum Sudhira, and he picked the gap perfectly well. There were two fielders patrolling the boundary, right between them, and all along the ground. Very well played. This time flatter, but off the back foot and cut it nicely. Gets a single. Samira Sadimal getting some shots with 31 or 40 deliveries. There's been a very good, they got to that 151 mark as well now, over 150 on the board. This is a 38 run partnership, Paulinus, for this 8th wicket. And It's a good credit to both of them, yes. Well, that's a nice shot off the back foot by Tilakaratna, pushing it towards deep mid-off. Getting a single. So 39 runs now of 55 deliveries, so it has come at a very good rate, though the required run rate has jumped up to over 8 runs per over. This partnership certainly has been very healthy. When he tries to turn it down the leg side, misses it. That's the end of the over number 36. Dambulla 152 for 7, Samira on 31 and Devadu Tilakaratna on 14. දෙකයි දැන් කඩලු 7කට පන්දු 36ක් අවසනදී හොඳ සමතතාවයක් අටවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 39ක සමතතාවයක් පන්දු 56කදී එක් අවස්ථාවක කඩලු 7ක් බිඳ වැටිලා ලකුණු 113 දී 150 සීමාවට පැමිණෙයිද කියලා බොහෝ දෙනා හිතන්නේ නැති මම නම් හිතුවා විශාල උත්සාහයක් දරන්න වෙයි කියලා. නමුත් ඒ පරිශ්‍රමය සාර්ථක වෙලා තිනවා. දැන් මීට පෙර කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු 165 ඉක්මවා යෑමට උන්ට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙවන කඩුල්ලේ ලකුණු 24ක සම්බන්ධතාවයකින් පස්සේ කඩලු 3ක් බිඳ වැටුණා ලකුණු 22ක් එකතු වෙද්දී. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 30ක සම්බන්ධතාවයක් පැවතුණා පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඒ සම්බන්ධතාවයේ බිඳීමෙන් අනතුරුව කඩුළු 3ක් බිඳ වැටුණා ලකුණු 23කට. ඉන් පස්සේ තමයි මේ ඉනිමේ වැඩිම කඩුළු අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගෙමින් පවතින්නේ. සමීර සදමාලි තා හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔව් පන්දු 41කදී ලකුණු 31ක් ලබා තිබෙනවා. නිවැරදිව තාක්ෂණයේ මනාලෙස ප්‍රෝචනට ගනිමින් සමීර පන්දුවට පහර දෙනවා. දොවිදු තිලකරත්න නිතාන්තේ ඉතාම හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා මේ සමතතාවය වෙනුවෙන්. ඔහු පන්දු 33කදී ලකුණු 14ක්. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. පෙර පන්දු දෙකට වඩා ඉතාම සාර්ථක පන්දුවක්. පිටිකරු යම් පරීක්ෂාවක් ලක් කරා මුසික පන්දු දෙකකින් අනතුරු අවුට්සිංග පන්දුවක් යොමු කරා. නමුත් පාද චලනයේ තරම් දක්වන්න ලැබුණේ නැහැ.
මධ්‍යම පළාත් ක්‍රිකට් සංගමයේ මේ තරඟ සංවිධානය කිරීමේදී පුරෝගාමී කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා ජානක පතිරණලා රෝලන් පෙරේරලා එහි ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෝ මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. තා ඉක්මනින් තරඟයේ නිම කිරීම නෙවෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අවසන් කඩුල්ලටත් තරඟ කරන්න. ලකුණු 30ක් අද අවසන් 9 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් යාපනයේ කණ්ඩායම. පන්දු යවන ප්‍රමෝද් මදුෂාන් ලකුණු 17ක් රැස් කරගත්තා. අනිත් අන්තයේ සුධීර දිලුම් සුධීර හිටියේ. තා හොඳ සහායක් ලබා. ලකුණු 12ක්. පන්දු හරි ඉතා හොඳින් ප්‍රමෝද් මදුෂාන් යවන. ඔහු දුවිදු තිලකරත්නට එරෙහිව තරමක් වේගයක් සහිතව පන්දු 3ක් යමු. රයින් අනුතුරු අපි දැක්කා තරමක් වේගය අඩාලකමින් යව පන්දු. අනුතුරු දැන් තරමක් වේගයෙන් පන්දු යොමු කරා. ප්‍රතිකාරු සීමාවේ සිට තමයි පන්දුර පහර දුන්නේ සීමාවට මත සිට. තරමක් ඔහුවත් පරීක්ෂාවක් ලක් කරනවා දුවිදු තිලකරත්න මේ වේග පන්දුව සහ වේගය අඩාලකමින් යවන පන්දු වලින්. පන්දු රැකීමක් පොයින්ට් කලාපේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේට වෙන්නට සිටි. ඉතා හොඳ පන්දු රැකීමක්. 37 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 152යි කඩුළු 7කට. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. උඩ පන්දුවක් නමුත් ඊට මත්තෙන් පන්දුව බිම වැටි ලෝනොන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාගේ අතට යන්නේ. දිලුම් සුදීද මේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන 9 වන පන්දු වාරය. තාමත් කඩුලක් නැහැ. නැතත් හොඳ පාද චලනයක්. සමීර සඳමාල් දැන් ලකුණු 32යි. ගායන් මනිෂාන් ලකුණු 22ක් රැස් කරගත්තා. පසුගිය තරඟයකදී සමීර සඳමාල්ට පිටියේ අවාසනාවන්ත දැවියාමකට හසුවන්න සිදු වුණා. අද ඔහු ඉතාමත් වුවමනාවෙන් කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. මේ තමයි සිදු කිරීමට නොහැකි වුණේ ලහිරු සමරකෝන්ට. නැවත පෙරපාදයේ හදින් පන්දු වැටෙන මායිමට දිරින පියවර දෙකක් ඉදිරියට පණිමින් පහළ එල්ල කරා. ලකුණක් ලබා ගන්න ඔහුගේ පන්දු ස්ථානගත කිරීම ඉතාම සාර්ථකයි. සමීර මේ ඉනිම පුරාවට තම හොදින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා ඔහු ක්‍රීඩකයන් නැති ස්ථානවලට. දැන් 9.08ක් ලබා ගත යුතු දල වේගය. මගේ මූලික ඉලක්කය ලකුණු 165. ඉන් පසු මූලික ඉලක්කය ලකුණු 200 වාර්තා කර ගැනීම කණ්ඩායමක් හැටියට. ලෝන් කලාපේට ලකුණක් ලැබෙද්දී 38ට පන්දු වාරයේ නිමාව සටහන් වන්නේ 156යි කඩලු 7ක. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. දිලුම් සුදීර එක නිලකුණු පන්දුවරයක් යවා තිබෙනවා. ප්‍රමෝද් මදුෂාන් එක නිලකුණු පන්දුවරයක්. නිමන්ද මදුෂාන්ක තවත් නිලකුණු පන්දුවරයක්. මේ වන විට නිලකුණු පන්දුවර 3ක් යවා තිබෙනවා යාපනයේ පන්දු යවන්න.
දඹුල්ල ඉනිමේ 3 වන පන්දුවර 10 දී කඩලු 3ක් බිඳ වැටි ලකුණු 39ක් වාර්තා වුණා. සංසන්දනාත්මක ලෙස යාපනයේ කණ්ඩායම 3 වන පන්දුවර 10 දී ලකුණු 55යි කඩලු 2කට. ප්‍රමෝද් මදුෂාන් හොඳින් පෙර පන්දු ආරතය වුණා. වේගින් ඔහු පන්දු යැවීමේ හැකියාවක් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් ප්‍රමෝද් මදුෂාන්. සමයෙන් පැය කිලෝමීටර් 135 140 වුණ වේගයකින් පන්දු යැවිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. මේ පන්දු යවන්න දෙදෙනා තවමත් කඩලු අතරට පැමිණිලා නැහැ. දිලුන් සුදීර සහ ප්‍රමෝද් මදුෂාන්. ඉතාම හොඳ යොක පන්දුවක්. ඉතින් අවබෝධ කරගත්තා. දුවින්ද තිලකරත්න ඔහුගේ පිටිකරණයේ හැකියාව දැන් මේ පෙන්වුම් කරන්නේ. මෙවැනි ලැබෙන අවස්ථාවන් වලදී තමුන්ගේ හැකියාවන් තමුන්ට කොයි ආකාරයට පීඩනය යටතේ එලිපෙහිලියට ගේන්න පුළුවන්ද ප්‍රදර්ශනය කරන්න පුළුවන්ද කියන වැදගත් කාරණයට මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් යොමු වී සිටින්නේ. තාම හොඳ පන්දුවක්. හිතාසලින් පන්දුව ගමන් කර. වෙනසක් සිදු කරා පන්දු යැවීමේදී පිටිකරුවයින් පරාදයි. නමුත් කඩුල්ල දවා ගන්නේ නැහැ. හොඳ දෝලනයක්. පන්දු අනිවිරියවුවත් හොඳයි. ඔහු තරගවලදී ප්‍රමෝද් මදුෂාන් මේ දක්ෂතාවය පෙන්වන කලා මේ තරගාවලිය. ඔහුත් කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකෙක් මේ තරගාවලිය මේ දක්වා. ඉතා ඉක්මනින් දිව යනවා පන්දු යැවීමට. හොඳ රිද්මයක් සහිතව පන්දු යවනවා. තරම් උසක් නැහැ. නමුත් සෑහෙන ජවයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක්. මට මතක් වෙනවා මල්කම් මාෂල් තරම් උසක් තිබ්බේ නැහැ. නමුත් පිටිකරුවන් හතර වටේ දිව්ව ඔහු පන්දු යවනවා. භීතියට සන්ත්‍රාසයටපත් වෙලා හිටියේ. බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් පන්දු යවන්න. ඔහු ඒ විවේක පන්දු බලෑනියක එක පුරුකක්. ඔහුගේ බේරුණොත් අනිත් අන්තෙන් බේරෙන්නත් බෑ. අනිත් අන්තෙත් ඉන්නේ එවෙනිම පන්දු යන මයිකල් හෝල්ඩින් ඉන්නවා. ඊට කලින් නම් ජොයිල් ගාන හිටියා. ඒ වගේම පසුව කල්පේ ඇම්බ්‍රෝස් වෝල්ෂ් කසිය 56යි කඩලු 7කට. රොබර්ට්ස්කන් පටන් ගත්තේ පන්දු යැවීමේ වේග පන්දු බලෑනිය. ලකුණක් දුවදී දැවීමට ආසන්නයි. පන්දුව යොමු කරා. නමුත් කඩුල් ඒවදින්නේ නැහැ පන්දුව. සීමායිල සටහන් කරගන්නවා. ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ 157 වෙනි ලකුණ නිමාව 39 වන පන්දුවාරය. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. ඉක්මන් ලකුණ පන්දු යොමු කරනවා කඩුල්ලට. ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් හොඳින් තම ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. නායක ධනංජය සිල්වා පන්දුව රැගෙන තම ගැසුවේ පන්දු යවන අන්තයේ කඩුල්ලට. උඩ පන්දුවක්ද ලකුණු 6ක්ද? ලකුණු 6ක්. දිලුන්ට එරෙහිව මේ ක්‍රියාත්මක වුණේ දුවිදු තිලකර. මීට පෙර නම් සමීර ක්‍රියාත්මක වුණේ දුවිදුගේ පිටෙන් තමයි මේ ලකුණු 6. තමත් හොඳ ප්‍රහාරයක්. ඒ දෙවන 6 පහර. දුවිදු තිලකරත්න මතකයි මීට පෙර තරගයේදී
අවසන් සිටියා ඔහු මේ අවස්ථාව උපයෝගී කරගන්න උවමනයි කියලා. ඌ අවසන් පිටිකරුවා හැටියට විශ්ව ප්‍රනාන්දු අනෙක් අන්තයේ සිටියේදී ඉක්මන් වුණා. කඩුල්ල ලබා දුන්නා ඉක්මන්. නමුත් අද ඒ තත්ත්වය වෙනස්. හොඳයි. අනිවාර්යෙන් ඔහුට පිටිකර ලකුණු 50ක සමතතාවයක් අටවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දැන්. ලකුණු 50ක සමතතාව. පිටිකරන ජාන අනිවාර්යෙන් තිබී යුතුයි ඔහුට. නැවත ලෝන් ඕෆ් කලාපයට ඉහළින්ද උඩ පන්දුවක්ද බලමු. හොඳ උත්සාහයක් ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ සිට දරුවේ නමුත් ලකුණු 6ක් ක්‍රියාත්මකයි. නැවතත් දුවිදු තිලකරත් ඉවරත් ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් එල්ල කරන්නේ. ඉතින් කඩුල්ල විවෘත කරමින් ලබා ගන්නවා. මීට පෙර ලබාගත් 165ට ඉදිරියට ගියා. තවත් කඩයිමක් පහු කරා. දැන් ලකුණු 200 කඩයිමට ළඟා වෙයිද? සුදීකට එරෙහිව ප්‍රහාරය දියත් කරනවා. මේ දක්වා ලකුණු 54 ලබා දී තිබෙනවා. යෝගී අවසන් පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ වේග පන්දු යවන්න හැදවා ගනිමු. දුරතාම හොඳින් ඉවසීමෙන් පන්දුර පහර දෙනවා. හොඳ පන්දුර ඉතාම ගෞරවයෙන් යුතුව ඉතා හොඳින් පන්දුර පහර දෙනවා. දුර්වල පන්දුව දුටු විගස ක්‍රියාත්මක වෙන හැඩක් දක්වන්න ලැබෙනවා. 40 වන පන්දුවාරය නිමා වෙනවා. ඒ දඹුල්ල කණ්ඩායමේ 40 වන පන්දුවාරය ලකුණු 169යි කඩුළු 7කට. හතරවන පන්දුවර 10 අවසන් වෙද්දී ලකුණු 30ක් එකතු වෙනවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට දඹුල්ල කණ්ඩායමේ කඩුල්ලක් බිඳ වැටුනේ නැහැ. යාපනයේ කණ්ඩායමත් හතරවන පන්දුවර 10 තුලදී කඩුළු බිඳ දමා ගත්තේ නැහැ. ලකුණු 49ක් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු කරගත්තා. ඊටම හොඳින් ඔහු හරියටම මිඩොක්සා මිඩොක් පිටාගේ හරියට මැදින් යන්නේ විනිශ්චයකර්තුමාත් බීරුනේ නූලෙන්. තාම හොඳ පහරක් වේගයෙන් පහර එල්ල කරා. ස්පීඩ් ඩ්‍රයිව් පහර. පන්දු යවලා ඉන් අනතුරුව තුවාල නොවි ඉන්න සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්න උනා ප්‍රමෝද් මදුශාන්ත. ඊට පසුව ප්‍රදීප්ඩවත් තමගනා පහරක්. මේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 60යි. සමීර සඳමාල් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවෙන්. මේ තමයි අපිට ඔබට ගෙනීමට උවමනා වුණේ මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ සැඟවුණු දක්ෂතා. මෙවැනි තරගවලදී විශේෂයෙන් හරිත මේ අභියෝගය තමයි තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් පරිණත ක්‍රීඩකයන් සමග ක්‍රීඩා කරන උන්ට අභියෝගයක් තිබෙනවා. මෙහි ලකුණු ලබාගෙන නැත්නම් කඩු ලබාගෙන ඉතා හොඳින් තරකාරී තත්ත්වයක දිලුම් සුදීර වැනි ඉහළ පෙළේ තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් පන්දුවර 10ක් යවුවා. ලකුණු 54යි. ඒ පහරවල් 3යි 4 පහරවල් 3යි යෝගේ පන්දු යවීම හමුවේ අවසන් පන්දු වාර කීපෙදී ප්‍රබල ප්‍රහාරයකට ලක් වෙනවා. තරගෙට යම් ජවයක් එකතු කරපු සමතුලිතතාවයක් බව කියන්න අවශ්‍යයි. මේක තමයි දැන් මගේ ඉලක්කයට සම්බන්ධයි. ලකුණු 200 ලබා ගනීද? මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු 200 වෙනකන් ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා කරයිද? සතර සමතුලිතතාවයක් ලබා ගනීද? ඔබටත් ඉලක්කයක් ඇවිල්ලාද? තම හොඳින් පහර දෙනවා වුණ ඔවුන්ගේ පීඩනයේ පෙරලා බාර දුන්නා පන්දු රකින්න කණ්ඩායම. හොඳින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන් ඉක්මන් ලකුණු, ඒ වගේම ප්‍රහාරය
ඒකෙත් ඉඩ ලබා ගත්තා. නමුත් තරමක් වේගෙන් කලබල වෙලා වගේ. එහි ලොකු හිස්තනක් තිබෙනවා. පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා සහ නානතුරු සුපර් කවර් සහ ටීම් ඩෙවලොප්මන්ට් කලාපයේ සෑහෙන හිඩසක් තිබෙනවා. සූදානම් හොඳයි. මුත ප්‍රමෝදිත හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණ අවස්ථාවේ. පන්දු 56කදී ලකුණු 92ක්. ඉතාම ඥානාන්විතයි වරත් ප්‍රමෝද් මදුෂාන්. ඔහු දන්නවා මේ හිස්තැනට තමයි ඔහු පහර දෙන්න උත්සාහ කරන්න කියලා. ඒක ලබාගෙන පිටින් දෙසින් තා වේගෙන් පන්දු යවුවා වරත් යෝක පන්දුවකට සමාන පන්දුවක් පිටින් දෙසින්. දුවින් දිලකරත්න ඉදන්නේ අනෙක් අන්තයේ පිටිකරුවාට යම් උපදෙසක් ලබා දුන්නා. කලබල වෙන්න එපා කියලා කියන්නේ නැති. තවත් පන්දුවර 9ක් මේ පන්දුවට පස්සේ ලබා ගන්නට නොහැකි ඉලක්කයකුත් නොවේ. පන්දු 56කදී ලකුණු 92ක්. පන්දුවාරයකට 10කට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. නමුත් මේ පන්දුවට පහර දෙන විදිහට මොන් දෙදෙනාට මේ ක්‍රීඩා පිළිවෙල ඇදසින්න හැකියාව ලැබුණොත් තරමක උණුසුම් තරගයක සෑයක් පේන්නේ. පන්දුර 41ක් හිමයි ලකුණු 176යි කඩලු 7කට. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. මේ තාක් කල් දඹුල්ල කණ්ඩායමේ ධනාත්මක කොටස පිළිබඳව කතා කරේ බොහොම අඩුවෙන්. මේ සම්බන්ධතාවය වෙනුවෙන් නටවන කඩුල්ලේ මේ සුපිරි සම්බන්ධතාවය වෙනුවෙන් ධනාත්මක පැත්තක් පිළිබඳවත් අපි කතා කරනවා. මේ සාධනීය තත්වයක්. මේ දෙකට ඉන්න ඕනේ. 5ට 5යි. පන්දුවේ වෙනසක් දමිත කැදවා තිබෙනවා. පියවරක් ඉදිරියට ඉහළින් පන්දුව නමුත් ලෝනෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට ඉදිරියෙන් පන්දුව වැටෙන සෑහෙන ඉදිරියෙන් ලකුණක් ලැබෙනවා. ලිමක් කරනවා නමුත් පිටි වැඩි පාදයේ වැදුණු බව තමයි දක්වන්න ලැබුණේ. මේ තරගයේ පුරාවට තම හොඳ විනිශ්චය කටයුත්තක නිලනවා මේ විනිශ්චය කරන දෙදෙනා. තම හොඳින් තරගය පාලනය කරනවා. අද්දකින් බහුල විනිශ්චයන් දෙදෙනෙක්. පන්දුව පහලින් පැමිණියේ උණු 182යි කඩුළු 7යි. තාම හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. තාම හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ඉවර අපකට් පහර. මිනිරුව කලින්ම දුටුවා. තමන්ගේ උරහිස දෙසින් පන්දුව පැමිණෙන බව ඉඩකඩ තිබුණා. ලබාගත් ඉඩකඩ තාම හොඳ ස්ථානගත කරා. දුවිදු තිලක රත්න දැන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 36යි. සෑහෙන විශාල ජවයක් ලබා දුන්නා මේ ඉනිම පුරාවටම මේ සම්බන්ධතාව. ලකුණු 113 දී 7 වන කඩුල දැවී ගියා. ලකුණු 73ක සම්බන්ධතාවයක් නොබිදි සම්බන්ධතාවයක් නෙවෙයි. මේ ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු සම්බන්ධතාවය 95යි. මේ ගැඩාල් කරන්නේ උපන්දු. දැන් උන් දන්නවා උන්ට තරචනයක් තිබෙන බව පන්දු යවන්නේ. කඩුළු 7ක් බිඳ වැටිලා මේ තවත් පන්දු දෙකකට පස්සේ පන්දු අර 7ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 200ට ළඟා විය හැකියි. ළඟා විය යුතුයි. පැහැදිලිව. තවත් වේගය අඩාල කරන පන්දුවක්. ලෙක්කට පන්දුවක් නමුත්
උත්සාහ ගත්තේ ලොෆ්ට් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කළා. පිටතදාරී වදින පන්දුව ඩීප්මන් කලාපෙට ගියේ. කෙසේ හෝ ලකුණු අවශ්‍ය කරන්නේ පිටිකරුවන් ඉටු කරනවා දඹුල්ල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 187යි දැන් කඩලු 7කට ක්‍රිකට් තරගයකදී බොහෝ අනපේක්ෂිත දේ සිදුවිය හැකියි. මේ සිදුවන්නේ එවැනි දෙයක් තමයි. නැවතත් වේගය අඩාල ක්‍රම නැව පන්දු ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. තා හොඳ උත්සාහයක් හතර සීමාව ආසන්නයේ සිට නමුත් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. සමීරගේ පිට්ටෙනුවීම ලකුණු 4 ලැබෙනවා. තාම හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කර අවසන් මොහොතේදී ජීප් පොයින්ට් කලාපයේ 243 වන පන්දු වාරයත් නිම වෙනවා. ඒ සමගම ලකුණු 191යි කඩලු 7කට දඹුල්ල කණ්ඩායම. For 7 Dambulla. Very good partnership by these two players. Samira Sandamal, he's on 46 and Dibundu Tilakaratna 37. They have batted on from 113 for 7. Now they're 191 for 7. They played some very good shots all around the wicket. Very sensible. It's a very, not very just good wild swings. Very good batting display indeed, Paulinus. 46 of 53, 37 of 61. And they played some good cricketing shots. They have played the bowlers on their merit, not tried anything rash. And if it's outside the off stump, use the width of the bowlers and use the pace well. Doing the Tilakaratna stepping down to the spinners, trying to go straight. So some very good cricketing shots. Two beautiful sixers he got. One over long on and one over long off. It's Damita Silva into the attack. He's bowled 6 overs, 1 for 16. Picked up the wicket of Lasith Aberatna earlier on. He's done a good job with the ball, been very accurate. Interesting contest on our hands. The run rate 10.98. A big target to get, not an easy. But in the last couple of overs, they've been striking the ball well and they've been getting around 8 to 10 runs over on a regular basis. Again off the back foot, trying to push it on the offside. Samira Sandamal on 46. They've taken, these two batsmen have taken the opportunity, I think, given to them, batted very well. He'll be looking to go inside out of extra cover. There's a bit of a gap there. Well, he was looking at that. He was looking at that. Very well bowled by Damita Silva. Beat him in the air. Bowled it a touch wider and slower. And Samira Sandamal, he richly deserved a half century. He was batting so well. And missed it completely. And the wicket keeper has taken the bails off. Damita Silva bowled a slower one, I thought. Samira Sandamal coming down the wicket, trying to hit it, missed it completely. 192 for 8. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. But credit to Samira Sandamal. He played a really good hand, the youngster. He got the opportunity to come out and bat, and he certainly showed that he could do it. Under pressure, losing cause, he put up a partnership with Tilakaratna and ensured that Dambulla has got some respectability to the scoreboard. Yes, that was 79-run partnership for the 8th wicket. Very, very well played partnership. Devidu Tilakaratna and Samira Sandamal both played some very good shots. There's Lakshan Chandrakan, a very senior player, 66 matches.
285 runs, average of 9.82, best of 34, strike rate 55.66. What is Sandakan capable of? We'll have to wait and see. Certainly can bat a bit. Big task ahead though. Damit Silva, very well bowled. Because he slowed it up and bowled it wider. So he had to go reach in for it. And he was far down the track. He's off the mark though. It's nicely done. Get the single and give more strike to Davindu Karuna Telekaratna. So what will Davindu Tilakaratne do now? I'm sure he's going to hit a few lofty blows. Not necessary, Ricky. I think he should try to bat the 50 overs. Try to get his personal half century. He's on 38. Now I think it's 39 now, but with that single. Plenty of time remaining. 6 overs remaining. End of the 44th over. Dambulla 194 for 8. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. So that last ball single brings Davindu Tilakaratne back into strike. He's on 39. Change in bowling. Ishan Jaratna being called in. Yes, we have seen him after a long while. He opened the bowling. And those are the pictures. Kandy, Dalada Maligava, Temple of the Tooth Relic, a historical place, beautiful elephants, the giant tuskers, and of course the place to visit for all those tourists coming to Sri Lanka. Full and straight, probably slipping down the leg side. The can wants to, Tilakaratne sends him back. Given as leg byes as well, so probably going down the leg side. But a good first up delivery from Ishan Jayaratne. Going down the leg side. Full delivery. Umpire Pradeep Udavata not happy with it. Dambulla needs 72 runs of 35 deliveries. Of course, that is definitely a tall ask from these tailenders. Yes, if you have wickets in hand, if you have a set batsman, they always gettable in modern day cricket. But with just 2 wickets in hand and the tailenders batting, it looks a far task from here onwards. 12.71 the required run rate. And you are facing some quality bowlers. Ishan Jayaratne now, Nuwan Pradeep has 3 more overs left. And the rest of them have bowled well. It's nicely pushed on the offside by Sandakan and gets a single. Giving the strike back to Davindu Tilakaratne. It's the correct decision there by Sandakan. Not too harsh. Not playing anything rash. Tilakaratne deserves a half century, 11 away from it. He can take his time. There is 33 balls remaining. Try to keep the strike as much as possible. It's nicely pushed away on the leg side. Yes, he's playing a very sensible innings, Davindu Tilakaratne. Getting the opportunity to bat for a long period, a lot of overs when he came into bat. And he's grabbed that opportunity.
70 of 32. I think this is what they have to do when they get the opportunity. They've got to grab it. And he and even Samir Sandamal did very well, putting up that 79-run partnership. Good looking shot by Sandakan. Very well played, right on top of that one. But Ishan Jayaratne once again using all his experience. It's nicely played by Telekaratna. That's the end of over number 45. Dambulla 198 for 8. So those are the fixtures. As you see, some games coming up. Colombo versus Dambulla on 7th of February. That match will be coming to you live. And on the 10th of February there is Kandy Colombo as well. That match will be coming live. On the 13th, Jaffna Goal. 16th, Goal Kandy. And then the finals on the 19th, which is a day-night game. Who will qualify for the finals? We'll have to wait and see. So far, Kandy, Colombo and Jaffna have been the dominant forces in this league. They played some better cricket. This one again nicely put on the leg side by Telekaratna, gets a single. He moves on to 41. And that's the 200 up for Dambulla. The 200 for 8. The target which they were struggling to get at. They got 200 today. Yes, when they were 7 wickets down, nobody thought they will get to 200. They have struggled in all the matches to get over the line of 200 runs, and they have done it today. So credit to the batsmen, especially Samir Sandamal and Dumindu Tilakaratne, who have got them to that mark. There you go, that's the scoreboard here at Pallekele International Stadium. The time reading almost 5:15 as well on the clock, and 200 runs on the board. He's had an impressive game with the ball. Damiti Silva 2 for 21. He's bowled really well and been well used by Dhananjay De Silva. Well, he got the important wicket of Lasith Taberatne early in the day, and then broke the valuable partnership by getting Samir Sandamal. So 2 valuable wickets for him. You see, he bowls pretty straight, concentrates on that midland leg stump line. You rarely see him bowling anything outside that off stump. He doesn't give it too much as well, so it's difficult for the batsman to get under him. But there you go. Tilakaratne using his feet. Hasn't... just a single. Probably should have got to a bit more. Running hard would have certainly helped them. But the intention was clear to go down the ground. 46 completed, 202 for 8. Unanimous decision. 202 for 8 with that single there. You see the game which was played in Dambulla. Goal 225 of 49.1 overs, and Colombo 179 for 8 of 44. So goal very much on top there. But Colombo still have a chance. They were down and out at one time goal, but some late order batting resistance got them to that total. And now Colombo are struggling to get there. So great fight by Goal. Is he out? Well, he's gone. A slight nick onto that one. A short delivery from Ishan Jayaratne. Trying to run it down towards third man, Dumindu Tilakaratne. He's got a few runs in this innings with that shot. But this time unable to get proper bat onto it. A slight nick. And Sadira Samaravikram behind the stumps does no mistake. Well, a big wicket, and unfortunately for Tilakaratne. Here's a bit of a top edge. And
comfortable catch at the end, but he's played very well. Credit to Tilakaratne, out for 42 of 69 balls. It's a 202 for 9. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 202 for 9. The last wicket to fall was Davindu Tilakaratne. That brings Vishnu Fernando into the wicket. Sanjay Ratna has 2 for 18. They see Vishnu Fernando getting 94 runs, scored at an average of 11.75 of 43 games and a strike rate of 34.75. Almost got through Apollina's. I thought he would go full and straight, just what he did, and Vishnu Fernando able to get some bat on it. Gets a single. Once again, that last wicket to that was this previous delivery. He almost got through, looking for the Yorker, but just touched too full. What will Sandakan do? It's nicely played on the offside. No run there. Sandakan has got 5 of 9 deliveries. We are in the 47th over. "64 runs more needed for Dambulla to win this game. Just 3 overs remaining after this. 4 overs remaining after this. He gets back onto it. Plays it towards mid-wicket. This was the last wicket to fall of Tilakaratne, trying to run it down towards third man. A top edge, gleefully taken by Sadira Samaravikrama behind the stumps. So 2 for 19 for Ishan Jayaratne. Coming to bowl at the death. He's picked up the wicket of Tilakaratne. This one he's run down towards third man. Just a single. One ball remaining in this over, and he'll be bowling that to Vishnu Fernando. Sanjay Ratna 2 for 20. So Vishnu Fernando, what is he going to do now? Don't be surprised if he tries to hit a boundary. Swings at one. Oh, another full toss into the block hole. Vishnu Fernando gets it down towards the boundary. It's 4 runs. That's very well played. Full on leg stump, and Vishnu Fernando neatly clipping it away. Squaleg had no chance. 4 runs to end the over. 47 completed. 208 for the loss of 9 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 47 overs gone. There's 3 more overs remaining. Comes down the wicket and hits it over the top. Deep down towards mid-on. Gets a single. It's Sandakan not holding back. Interesting to see how Vishnu Fernando will play the spinner. Goes inside out over extra cover, but just a single. David Silva looking for his third wicket.
these two batsmen trying to go after him. It will be interesting to see how he's going to adjust himself. Oh, it's driven slowly on the offside. Again, a seasoned campaigner. Comes down the wicket this time. Yes, tries to hit him out of the Pallekele International Stadium. All he does is drag it towards the mid-wicket. At the bottom of the bat. But the intention was clear. Try to hit him out of the ground. Now it's Vishwanando's turn. Try to put him out of the ground. He's down the wicket. Could be a run out, could be a run out. Close, but he gets back in time. Very well bowled once again. Saw the batsman charging. Slowed it up. Almost had a run out there. So the last 18 balls, we have had only one boundary. It's been all singles. A lot of dot balls and the one wicket to fall. Oh, this time goes for the big hike. Doesn't make a contact. A dot ball to end the over. 48 completed. 211 for 9. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. 48 overs gone. Some kind of credit to Dambulla for batting this far. Getting up to the 200 mark. 211 for 9 at this stage. Yes, at one stage they never seemed like getting this close or batting this deep. But that partnership for the 8th wicket certainly put them on course. So Sandakan. Is he going to swing at one from Ishan Jaratne? If it's in his area, he certainly will go for it. It's nicely put away, going down towards third man. They go for one. They want to bat the 50 overs. Just 10 balls remaining in this innings. 55 runs needed. Oh, short delivery. Tucks under it. He knew he was looking to charge him or waiting for that full delivery. It's a good thinking by Ishan Jayaratne. Remember in the last over, he was clipped away for 4 of the last ball. And Ishan Jayaratne going for the shorter one. Right smile on the face of Vishwa Fernando. Wants to push him back. Might be a Yorker this one. Wait and see what it's going to be. Another foolish delivery. Slow one. Slow Yorker, but did go full. He was trying for a Yorker. Delivery, slower one, but did go as a full toss. Vishwa Fernando pushing it back to its mid-off. Two more deliveries left in this over. Another short one. Dug in. And Fernando gets under it. So this will be the last opportunity for Ishan Jayaratne to bowl at Vishwa Fernando. Can he get his third wicket? He's tried everything. He's bowled a couple of short deliveries. He's tried the fuller Yorkers as well. Vishwa Fernando has managed to negotiate those. Oh, there you go again. Sensibly played. Goes through for a quick single. A run out opportunity. Doesn't hit.
I remember, Paulinus, you telling me off here, you haven't seen any direct hits in this game so far today. And once again, there is the stumps. 49 completed, 212 for 9. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න There you go, that was that last delivery. Oh, he would have been out by a long way. Some of the Vikram unable to get to the stumps in time as well. I think the fielder was Dylan Sudhira. So Damit Silva to bowl the final over for the day. And into Sandakan outside the off stump. Bowled very well. Into his final over, 2 for 26. He really put the brakes on the batsman. He's out-bowled the more recognized spinner Dilum Sudhira in this game. Dilum Sudhira went for 54 of his 10 overs, failed to pick up a wicket. Damita Silva has been impressive. 2 for 27 and 2 important wickets. That's of Samira Sandamal and Lasit Aberatna. 2 important wickets. Fernando strike. I wonder what Sandakan said to him. There was a message probably telling him, let's bet out the 50 overs. They told him, okay, just 4 more deliveries left. There's nothing, we have come this far, let's bet it out. The strike rate, the required run rate, in fact, of 108. And Vishwa Fernando is still trying. A big wild hike at that one. Nowhere near it. And this time they gets it towards mid-wicket boundary, gets a single. Well, he's enjoying himself out there. He's got a chance to bat. He doesn't get to bat often. And somehow he's getting bat on ball. So Dambulla 214 for 9. 1 more delivery remaining. Well, there you go. A single to finish things off. The end on 215 for 9 of the 50 overs. Vishwa Fernando on 7, Sandakan on 11. 52 runs needed to win this game, and certainly it's a big victory for the Jaffna team. Outstanding performance. So Jaffna continues the winning streak. They have won their 4th game in this tournament. In the first round they won 3 games, and they were it's a good start to Jaffna in this second leg here in the hill country in Pallekele. They were impressive in Colombo and now starting off things well. Dambulla needed a victory. They started off well, reducing the Jaffna team to 17 for 3, but Dhananjaya De Silva ensured that they got to that 266 to win by 51 runs. Dambulla's weakness has been their batting, and today once again they haven't delivered. They got to the score thanks to Samira Sandamal and doing the Tilakaratna because of that superb partnership for the 8th wicket. But it was just not enough, and Jaffna was always in control of the game. There was never a moment that Dambulla seemed like they would get his target. And well led by Dhananjaya De Silva. The bowlers have been outstanding today. Nuwan Pradeep, Ishan Jayaratna, Damita Silva, all contributing with the ball. And a big win for Jaffna by 51 runs. The most impressive thing in this innings was the opportunities grabbed by Samira Sandamal and Tilakaratna. They put on 79 runs for the 8th wicket. They batted very well, played some very good shots. Samira Sandamal getting 46 of 55 deliveries and Tilakaratna 42 of 69 deliveries. Tilakaratna had 3 hits over the rope and 2 boundaries in it.
as the team members there having a handshake or head of the fist as the new norm it is due to the COVID-19 restrictions. Tilakanda, the coach of the Jaffna team, will be very happy. He's been very successful as a coach in recent past. When it comes to Jaffna, the Lanka Premier League in the LPL, as well as led them or coached them to 2 titles, and now here in this Super League they have been on top of their game so far. So they must be heading the group table, points table, because Kendi didn't have a game today. There is a Dambulla batting card. Nothing much to take about. Lasita Beratna got 35, Samira Sandamal 46, and Devendra Tilakaratna 42. Gayan Manishan got 22 early on right at the top, and 215 for 9 with 14 extras in 50 overs. Yes, they needed Minod Banuka to get a good score. Lasita Beratna to continue as well. They didn't provide that platform, and all they managed was 215 for the loss of 9 wickets. Take a look at the bowling card as well. Impressive there. Dhananjay De Silva just bowled the 1 over with a new ball, but Ishan Jayaratna 2 for 25, very, very economical. Nuwan Pradeep 3 for 40, picking up vital wickets. And Santosh Gunatilaka picked up 1 for 9, 1 for 19 of his 4 overs for Nimanda Madhushanka. And Damita Silva to me was very impressive, 2 for 29 of his 10 overs. And Pramod Madhushanka bowled just the 7 overs for 30 runs. Wickets falling at regular intervals didn't help the Dambulla run chase. Yeah, they were 113 for 7, and then that 79 run partnership between those 2 players. We'll take a look at what happened in this innings. And things didn't really start off well for Dambulla. They picked up an early boundary, and thereafter wickets started to fall. A good looking shot to start off there by Minod Banuka, but after that going for a big hit one in the air. He was caught at mid-off. Then came in Lasit Aberatna, who joined Gayan Manishan, and they put up some runs on the board. They were batting well, they were looking good, and the runs were coming gradually, but they started to lose the wickets soon after that. Gayan Manishan played well. He struck 4 boundaries in that innings, was looking good, but he was bowled by a peach of a delivery from Ishan Jayaratna. Then that short delivery to Sonal Dinusha from Nuwan Pradeep. He was out, caught behind, and then after that the wicket started to tumble. Dushan Hemanta came in, he was out as well, caught behind. Santosh Gunatilaka picking up his first wicket, and after that we have Pawan who joined in. Pawan Ratnayaka played a few good shots, but a brilliant caught and bowled, and he was out as well. Nimanda Madhushanka picking up that wicket. Lasita Aberatna continued batting well until he was caught behind of Damita Silva. Good catch by Sadira Samara Vikrama. And then we had Lairu Samarakon, who came in to the centre, tried to run down one towards third man, and was well caught on the boundary by Pramod Madhushan. Thereafter that we had that partnership, Devendra Tilakaratna and Samira Sandamal played some very good shots. Tilakaratna using his feet well, coming down the track to the spinners, hitting some lusty blows, collected a 6-4 as well. And Samira Sandamal, he was looking good, played some beautiful shots on the offside, and looked good at the crease, and that partnership certainly gave some hope to Dambulla, and their resistance was really good towards the end. Innovative stroke play as well from Tilakaratna showed that he is capable with the bat, and certainly can get the runs until Samira Sandamal was stumped. Damita Silva coming back into the attack towards the end, picking up that wicket. Ishan Jayaratna picked up Tilakaratna, caught behind, trying to run one down towards the third man.
and towards the end a boundary to Vishwa Fernando, and Sandakan stayed unbeaten, and they ended up at 215. So there you go, the covers coming out onto the wicket to close up the wickets for the next game, which will be coming up in a few days. And that's the man of the match, of course. A brilliant 100 once again, Dhananjay De Silva, 101. He batted brilliantly and ensured his team got a good score and went on to win this game. Led from the front, as always, has been outstanding for the Jaffna team. Handed over by Jayaprakash, the match referee for this game. That's the match summary. Jaffna 50 overs, 266 for 8. Dhananjay De Silva 101 of 120. Santosh Gunatilaka 39. Ramindu Fernando 37. Lahiru Abikun picked up, Samarakun beg your pardon, picked up 4 for 61. 2 wickets to Dushan, and Vishwa Fernando picking up 1 for 43. Dambulla 215 for 9. And Samira Sandamal making 46. Doing the Tilakaratna 42. And Lasita Beratna 35. Nuwan Pradeep 3 for 40. 2 wickets apiece to Damita Silva and Ishan Jayaratna. Jaffna winning comfortably by 51 runs. There you go. That's the beautiful pictures coming to you here from Kandy. The remaining fixtures, the next game we would like to remind you, coming live here from Pallekele, will be Colombo versus Dambulla on the 7th of February. And then again the next game on the 10th, 13th, 16th. Those will be all live games, and the finals are day-night on the 19th of February here at the Pallekele International Cricket Stadium. So a lot of cricket to be played in this Dialogue SLC National Super League. Well, it's a goodbye from all of us from here, and hope you all join us again on the 7th for the game coming up when Colombo takes on Dambulla. Dambulla will be looking for improved performance in that game. Until then, it's a bye from all of us from here. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.